کتنا امپیکٹ تھا. اور ہم ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں کہ جب دوسرے کام کو خود سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. تو جو کل لوکل میوزک ہمارے اپنے پارٹیسپینٹس نے جی گایا تو وہ بہت زبردست تھا. جی اوکے, سو یو لرن فرام میوزک. یس. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. اس ٹیبل پہ آپ پیچھے پلیز دے دیں گے, کوئی ایک ساتھی آ جائیں ادھر جو مائک کو آگے دے دیں. Thank you very much. It was wonderful experience. اور particularly اگر ہم بات کریں تو جو we have started from the ownership of the members. If the member organizations they have owned this network, then there will be no need of external financial resources. And the second thing that was around 4 topics, including the localization, engagement of the community, and particularly the financial sustainability. And we have explored so many things. So if the ownership and the commitment by the members for this network is available, then the success of this network will be more. And second thing, the journey, as Start Network has mentioned, that Pakistan is in a better position as compared to other hubs. This network is performing very well, and if we ensure the transparency, accountability, and ownership of the members, then this network will be flourish more. Thank you. Thank you so much ji. So ownership and commitment and definitely journey and the Pakistan about Pakistan network. Thank you so much. جی پیچھے سے اب الیاقت صاحب کا بھی مجھے ہاتھ نظر آیا تھا. پلیز مائک ان تک پہنچائیں گے کوئی مثال, اگر آپ آ جائیں اور مائک کے ہیلپ کر دیں. جی وہ بھی چل. اچھا, میں ادھر اس لیے آ گیا ہوں کہ سارے دوستوں کا جو رخ ہے وہ ادھر ہی تھا جناب. مبارک سرور صاحب نے ایک بات کی اونرشپ کی اور سسٹینیبلٹی کی, تو لکیلی ہم اسی گروپ میں تھے. میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری یہ کمٹمنٹ کہ ہم اس کو اون کتنا کرتے ہیں, اور پھر اونرشپ میں جو چیز آتی ہے اس کی کیئر کا لیول کیا ہوتا ہے, وہ اس کو ہر لحاظ سے اس کی نرشمنٹ کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے, اس کی گڈ ول کے لیے ہر آسپیکٹ سے اس کی کیئر کی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ادارہ اگر ہم اسے اون کرتے ہیں تو پھر ان حوالوں سے اس اونرشپ کے جو مختلف آسپیکٹ نکلتے ہیں ہم ان پہ کتنا کام کریں گے. دوسری ایک بات جو واضح ہوئی کل, وہ سسٹینیبلٹی والے گروپ میں پرٹیکولرلی, اور وہ بھی مبارک صاحب کا بار بار اس میں تھا کہ فائنانشیل سسٹینیبلٹی نہیں ہے تو پھر یہ کیسی سسٹینیبلٹی ہوگی, پھر تو معاملہ خراب ہوگا. تو اس میں ایک بات کہ ہم لوگ خاص طور پر وہ آرگنائزیشنز جو ملک کے دور دراز علاقوں میں ہیں اور ہمارے پاس پروجیکٹ کم ہیں, تو ہم بھاری فیس اس طرح سے پے کرنے کے لیے ہمیں مشکلات ہیں. دوسرا ذریعہ ہمارے پاس جو پاسبل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو آئی این جی اوز کام کرتی ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں, اور ہم خود اپنے آپ کو منظم کریں کہ ہمارے بجٹ میں 1% لوکلائزیشن کے نام پر جو ادارے بن رہے ہیں ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے 1% ٹوٹل بجٹ میں سے کسی نہ کسی طرح ایلوکیٹ کریں. اس سے وہ ہماری جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑے گا, اور لوکلائزیشن کے لیے ایک فنڈ بھی کریٹ ہو جائے گا. اور یہ 1% اگر ہم اوروں کا ہم ابھی ذکر نہ کریں
तो जो लोग मौजूद हैं ये भी 40 प्लस के करीब लोग हैं। जस्ट 1% कितने पैसे बनेंगे? वो कल अमाद साहब मेरे ख्याल है मुस्तफ़ा साहब को कह रहे थे कि ज़रा कैलकुलेट करें तो मैं भी गुजारिश करूंगा कि जस्ट इमेजिन करें कि वो 1% कितनी भारी रकम बन जाएगी। और हमें उम्मीद है कि इस तरह की अगर हमने कोशिश की तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है इस लोकलाइजेशन वाले इस इदारे की प्लस मैं तो NHN के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेशक आप 1% को हाफ कर लें कि 0.5% उधर चला जाए 0.5% उधर चला जाए, तो हमारे ये लोकल इदारे जो हम बार बार लोकलाइजेशन की बात करते हैं वो लोकलाइजेशन वाले इदारे नहीं होंगे तो लोकलाइजेशन आएगी कैसे फिर? तो ये कल की डिस्कशन में जो मेरी फीलिंग थी मैंने वो बयान कर दी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। ओके, सो माइक इज कमिंग टू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इमाम साहब, देन इट विल कम टू यू। Thank you. So I'm not reflecting upon, I'm just like, I have a specific ask, because today we have two legends, especially Asif Shirazi Sahab and Sarfaraz Ladin Sahab. We have reached this level, so far so good. Globally, as I am on the board of START Network and chair of the membership committee, so every now and then we are hearing from the local actors across the globe that INGOs are not that much involved in the processes. In Pakistan, we are better comparatively as compared to other countries, because since first day INGO country directors were involved, but there are few changes, but still we have history and we have the same people who started this journey with us. Now as we are going towards independence or maturity to that level, whereby we will be an independent network. For that matter, now I will request these great minds to help us, and this is always my, when I am with the INGO, so like I advocate for the local actor, but when I am with the local actors, so I advocate for international actors, because we cannot go alone. Coexistence is the only way. In localization, usually we pitch, they pitch. They frame this discussion around like local NGOs and INGOs. The big player in this sector is either UN agencies, UN system, or IFRC, who is taking 65% funding, and we are quarreling among each other because they had framed this discussion. I used to be in the localization work stream discussion. So they bring against another. We need to be united. Now the difficulty and the gigantic tasks ahead is like how we can come up with a financial strategy whereby INGOs as well as the local NGO financial interest is secure, and we are supporting each other. As it is becoming a pool fund right now, and like we are operating like that. For that matter, no NGO can access, or maybe there's some exception, but like mostly they cannot access international funding, global funding from the institutional donor. It would be
through INGO. So like over here and globally it is, if the donors are from the country, so they usually prefer their own organization based in that country. So we can use this channel. Ready Pakistan member has a mass now. Ready Pakistan is like 54 members. So it's a huge mass. So whosoever will pitch a proposal with this mass, they will have a better chance to win a global call. So I think after this, I will request again that if we can have a meeting with INGOs, country directors, and we can sit together, and because like yesterday, there 19 organizations never applied. So because either they were too small, tier 1, so they cannot apply, or they are too big, INGOs, so they are not applying for 60 or 90,000 pounds. So somehow this is the case. But if they they shouldn't if they have big grants, but they can apply for a few millions, and we can support each other. And like START will support us, and this support will be continuous. And we have set an example with the WHH whereby GFFO fund us for Ready Pakistan. And now that is ending in this December. So I think we need to sort out ways and means and some formula that how we can raise funding globally with the support of INGOs, and what chunk will go there for their services, and they will be managing the fund manager, and the rest will get pooled to Ready Pakistan. And the same way as we practice both through a fundraise by our member organization with the support of START Network, and both our partner, and we have a direct funding from START Network. So we have a practice now. We created a model. Now it's a high time to upscale it. And for that matter, I think there should be a financial strategy, somehow, a fundraising strategy, and like very clear formulas, so that everybody will be clear that, okay, if I will go for the call, so how much I will get for the services and how much I will put. So this, like this way, we can, it will be a win-win situation. And you can see there is a good presence of INGOs in this hall, and very senior people, though they are very busy people, so like for some time they are coming, but their representative are always there. So we have an environment working with each other in an amicable way, as compared to the rest of the hub. They are working in a very isolation. So we, and it is in our mission and our vision, that a balanced humanitarian system. So the balanced humanitarian system is like NGOs and INGOs both working in the same country, in their own domain, with mutual support. The more we will be united, the more we can get share, because we have a global competition with the UN agencies, and as anticipatory action is now more in the sector, so everybody is applying for and preparing for that. So this is a very well prepared, well recognized with the START as a lead in anticipatory action. So this is like a very good combination to me for any INGO to apply with. So thank you so much. So I'm requesting that they can start thinking on it, and then we can sit some time
and we can put it on the paper, whatever is viable to them, and that will make the network sustain. Only NGOs cannot make this and together we can change the sector. Thank you. Thank you, Matsa. اظہار جو ہے وہ ہم اجتماعی طور پر کر دیں کہ یہ کہیں کچھ اس طرح کی فیلنگ تھی کہ شاید جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ آئی این جی اوز کا اب یہاں کوئی کام نہیں ہے اور وہ انہیں خدا حافظ کہا جائے. تو یہ اگر کہیں فیلنگ تھی تو بے بنیاد تھی، کیونکہ ہم انہی لوگوں کی وجہ سے آج اس جگہ تک پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے کوئی الگ سے کوئی چیز کی تو یہ اب ایک سیکٹر ہے. ہاں البتہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کام کیسے کریں، ہم ایک دوسرے کے زیادہ کلوز ہوں، ہم ایک دوسرے کے مسائل ڈیپلی سمجھیں. یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے پرائرٹیز میں اختلاف ہو، کچھ پرائرٹیز ہماری ہیں جو وہ ٹاپ پہ ہوں، کچھ ان کی ٹاپ پہ ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو کوئی کامن چیز ہے وہ لوگ ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور اگر ہماری کامنلٹی کلیئر ہے، ہمارا آبجیکٹو کلیئر ہے، تو پھر ہم آپس میں کلوز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ذرا سوچنے والی بات نہیں ہے. تھینک یو. Thank you so much. I think we should proceed because during the day we will definitely will speak it up. اور بہت اچھے پوائنٹس کل کے بارے میں آج ایک مزید ڈسکشن شروع ہو گیا. I'm so sorry if I'm not giving you the chance, but you will get this chance during the day. So keeping the time and agenda, may I request Ihsan Saab, please come over here and take lead on our next session on technical working groups. Over to you. Thank you. Thank you, madam. Assalamu alaikum and good morning to all of you. آج کا جو پہلا سیشن ہے ہم بات کریں گے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے، اور اس سیشن میں کمپوزیشن، اسٹرکچر یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے رول اینڈ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ابھی تک کس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے. اور اس سال میں مطلب پچھلا جو ایک سال گزرا ہے اس میں ہمارے ڈفرینٹ ورکنگ گروپس نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے. تو may I request for presentation please. ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے ویسے تو ابھی ہم پورے ڈیٹیل میں یہ شروع کریں گے. جی میڈم. ابھی سب سے پہلے ہم اس کی گورننس اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ فی الحال ریڈی پاکستان کے انڈر اسٹار نیٹ ورک میں اس میں 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس ہیں، جس میں جو ہیزرڈس اسکول میں شامل ہے اسی کے اگینسٹ ہم نے ایک اسپیسیفک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ بنائے ہوئے ہیں. تو ڈراؤٹ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے، ہیٹ ویو ہے، اور فلڈ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ابھی ہمارے کرنٹلی کام کر رہے ہیں. اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے ڈفرینٹ ہر ایک ورکنگ گروپ کا ایک چیئر اور ایک کو چیئر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ممبرس کی اپنی ایک رینج ہے کہ اس لمٹ تک ہمیں اسپیسیفک جو ٹیکنیکل بندے ہیں وہ اس کے ممبر بن سکتے ہیں اور اسٹارٹ ہب کے اندر ہے. ابھی
سر آپ یہ ہمارا موجودہ جو اسٹرکچر ہے اس میں ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے اوور آل، اور اس میں اسپیسیفک ہر ایک ٹیکنیکل 3 ڈفرینٹ ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس ہیں، اور اس میں ایک چیئر اور کو چیئر اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس چیئر کی جو کل حماد صاحب نے بھی بات کی تھی کہ کرائٹیریا ہے، اگر ہمارا کوئی چیئر نیشنل آرگنائزیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہم پریفر کریں گے کہ کو چیئر اس کے ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ہو، اور اگر ہمارے پاس کوئی فیمیل چیئر بنا ہوا ہے کسی ورکنگ گروپ کا تو اس کے ساتھ کو چیئر ہم میل کو ہی پریفر کریں گے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تینوں کے تینوں فنکشنل ہے، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جس میں ڈراؤٹ کے ہمارے جو چیئر ہیں وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ کو چیئر ہمارے لوکل آرگنائزیشن سے این جی او سے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فلڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے نیشنل لیول کے ہمارے ایک آرگنائزیشن ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ چیئر کر رہے ہیں اس گروپ کو، اور اس کے ساتھ کو چیئر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہیٹ ویو کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس نیشنل آرگنائزیشن اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور لکیلی وہ فیمیل ہمیں اس ورکنگ گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کو چیئر نیشنل آرگنائزیشن کا، اور پھر وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا، اور میل اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جو باتیں کی تھی کہ اس میں ممبرس سارے نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن دونوں کے اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کیوں بنا رہے ہیں یا اس کا کام کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ کہ انڈر دی مطلب جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یہ بیسکلی ان کو یہ پرووائڈ ٹیکنیکل سپورٹ فار سسٹم ڈیزائن، جو بھی سسٹم ہمارے مطلب ڈفرینٹ ماڈلس جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنے انپٹس دینا، ٹیکنیکل سپورٹ دینا اس کو امپروو کرنے کے لیے، یہ سجیشن یہ سارے ہمارے نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کو مطلب ہمارے چیئر کو وہ کریں گے۔ اور سائن آپریشن کے حوالے سے مثلا یہ ان کا ایک کام یہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہوتے ہیں۔ ایک گڈ ایگزامپل یہ بھی دے سکتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہماری ہیٹ ویو کی رسپانس چل رہی تھی تو اس میں ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تو اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی تھی کہ ہمارے کچھ ممبرس جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں ایسی چیزیں وہ کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیکنیکلی یہ چیزیں کریکٹ نہیں ہیں، اور یہ ریس ہوئے ہیں ہمارے میٹنگ میں، اور پراپرلی ہم نے اس کو کنوے کیا ہے ہم اپنے آرگنائزیشن ممبر آرگنائزیشن کے ساتھ کہ وہ مطلب اپنے ایکٹیویٹیز کو بھی اسپیسیفک جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق رکھیں۔ تو یہ ڈفرینٹ انپٹس دیتے ہیں، اور نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کو یہ ایڈوائز وہ کر لیتے ہیں، ان کا بنیادی کام ہے۔ کمپوزیشن کی بات کر لیں، اس میں ویریس جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں نیشنل لیول پہ گورنمنٹ کے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے، اور اس میں ہم میرے خیال میں اب یہ بھی کریں گے کہ اس میں اکیڈمیا کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے، تو یہ چیزیں اس میں انوالو ہیں۔ لائک انشورنگ دی گولس اچھا لوکلائزیشن کی طرف جانے کے لیے یہ ٹیکنیکل کمیٹی اپنے انپٹس دیں گے، اپنے سجیشن دیتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ مطلب اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکل کمیٹی ڈائریکٹ کچھ وہ نہیں کریں گے، یہ صرف ایڈوائز کریں گے، اور ہمارے نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کو ایک چیئر اور ایک کو چیئر ہوتا ہے۔ اب یہاں ممبرشپ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بائی لاس 10 to 15 ممبرس ہیں، لیکن ہمارے اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فلیٹ میں تقریباً 29 ممبرس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ممبرس ہیں ان کے انٹرسٹ پہ اور ان کے ٹیکنیکل اسپیشلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان کی اپنی بھی ہمارے آرگنائزیشن ایسے ہیں ممبر کہ ان کی پریارٹی ہوتے ہیں کہ وہ فلیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر یہ فلیٹ جو ہے
یہ ہمارے ہائی اس پہ آ جاتا ہے پریارٹی پہ. تو اس میں اسپیشلٹی بھی ہمارے آرگنائزیشن کی اچھی خاصی بنی ہوئی ہے, تو وہ زیادہ تر اس میں ہے. اور اس کمیٹی میں ہمارے پاس 29 ممبرس موجود ہیں, لیکن بائی لاس ہمیں 10 to 15 ہے, لیکن کوئی اسٹرکٹ ایسے وہ نہیں ہے کہ خواہ اتنا ہی رہے. انٹرسٹ اگر ہو تو پھر ہم کسی ممبر کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اپنے ممبرس بنا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جتنے بھی ممبرس ہیں اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 50% جو ہے وہ ہمارے نیشنل اور لوکل آرگنائزیشن کے ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو. وہ لوکلائزیشن کی بات ہم یہاں پہ اس طرح کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے, آبزرویٹری جو ہیں وہ اسٹارٹ نیٹ ورک سے باہر کے آرگنائزیشن کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. مثلا کچھ آرگنائزیشن ہوتے ہیں کہ جن کا مینڈیٹ ہی مطلب لیٹ سپوز فلڈ پہ ہے, ڈراؤٹ پہ ہے, تو پھر وہ آرگنائزیشن کو بھی ہم اس میں ایز اے ممبر, ایز اے آبزرور ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ 1 سال کے لیے یہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ بنایا جاتا ہے, جس کے ممبر بھی اور چیئر اور کو چیئر بھی 1 سال کے لیے نامینیٹ ہوتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی اسپیسیفک ہیزرٹ ہو اس سیزن میں, مثلا آج کل ہمارا فلڈ سیزن ہے, تو اس سیزن میں موسٹلی یہ ریلیونٹ جو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور باقی سال میں جو بھی ہمارے چیئر ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اپنی میٹنگز میں کہ ہم اس کو منتھلی 1 میٹنگ رکھ دیں, 2 رکھ دیں, بائی منتھلی کر لیں یا کوارٹر وائز کر لیں, یہ اس میں ہو جاتا ہے. لیکن تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہوتے ہیں یہ فنکشنل رہتے ہیں, اور اسپیسیفک یہ ہیزرٹ کے دنوں میں یہ زیادہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کی میٹنگز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اب ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں 3 وہ کر لیتے ہیں کہ کسی بھی ہیزرٹ سے پہلے ہمارے کیا رول ہوتے ہیں, ڈیورنگ ہیزرٹ ہمارے کیا رول ہیں, اس کے بعد ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے پوسٹ کیا رول ہوتے ہیں سیزن. تو پرائر ہیزرٹ سیزن میں یہ ڈی آر ایف ہم لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ماڈلس کو دیکھتے ہیں, اس کی اپڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں. جس طرح کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارا جو فلڈ ماڈل تھا انیشیلی وہ کم ڈسٹرکٹ کور کر رہا تھا, پھر اس کو دوبارہ ہو گیا, دوسرے ڈسٹرکٹ بھی ایڈ کیے گئے ہیں. تو یہ کسی بھی اسٹار نیٹ ورک کا یا ہمارے ریڈی پاکستان کے یا ان کا اپنا وہ نہیں ہوتا ہے, یہ پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتے ہیں, اور اس سے ہی آگے بڑھ کے پھر یہ چیزیں انکلوڈ ہو جاتے ہیں ماڈل میں. آپ ہیٹ ویو کی بات کر لیں کہ پچھلے سال ہیٹ ویو کے 6 ڈسٹرکٹ تھے, لیکن ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے سفارشات کی بنیاد پہ اس کو بیس بنا کے جب یہ کیس ہم آگے لے کے گئے تو اس دفعہ اس میں 11 ڈسٹرکٹ انکلوڈ ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس ہوتے ہیں جو مختلف ٹائم پہ مختلف اپنے میٹنگز میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر یہ ریزولوشن آگے اسٹیئرنگ کمیٹی کے تھرو اسٹار نیٹ ورک اور ان چیزوں کو چلے جاتے ہیں, تو اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. اور یہ ایک روٹا سسٹم بھی وہ کر لیتے ہیں کہ مثلا مانیٹرنگ کے لیے ابھی ہیٹ ویو کی جب بات کر رہے ہیں تو ہیٹ ویو کے سیزن میں ایک اچھی مطلب لرن یہ تھا, ایک اچھی فائنڈنگ یہ تھی کہ ہمارے مانیٹرنگ میں بھی ایون ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ نے ہماری جو ماڈل تھا, ڈیش بورڈ تھا, اس کو مانیٹرنگ میں بھی ہمارے چیئر پرسن صاحبہ نے خود انٹرسٹ لی. پورا ہفتہ انہوں نے ہمارے جو مانیٹرنگ تھا ڈیش بورڈ انہوں نے خود ہی مانیٹر کیا. اسی طرح یہ اسائن کر دیتے ہیں کہ بھائی اس ہفتے فلان آرگنائزیشن, اس ہفتے نیکسٹ ویک سی آرگنائزیشن, ڈی آرگنائزیشن, اسی طرح وہ کر لیتے ہیں. اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اونرشپ لیتے ہیں کہ مانیٹرنگ میں مطلب اس سارے ایکٹیویٹیز میں, اور دوسرا یہ کہ انکلوژن ہو رہا ہے, ہر
جو ممبر ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ واقعی میں میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اور میں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا۔ سیزن کے دوران یہ جو ہمارے ساتھ مل کے یہ جو بھی گیپس ہیں، مثلا ہماری پریپیئرنیس ایکٹیویٹیز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیس پہ کہیں پہ کوآرڈینیشن کی کمی ہوتی ہے، یا کہیں دوسرے سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں ہم لیپ کر رہے ہیں، یا کسی دوسرے کمیٹیوں میں فورمز میں ہمارے پارٹیسپیشن ہوتے ہیں ہمارے ممبرس کی، تو وہاں سے پھر وہ لیسن لرن لے کے آتے ہیں کہ اس فورم میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی یا ان کے گڈ پریکٹسز یہ ہیں، تو پھر وہ چیزیں ہم ہمارے ساتھ ہمارے ورکنگ گروپ میں یہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ اپنے سیزن کے دوران ان چیزوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ اور پوسٹ جو سیزن ہے اس میں ہمارے رسپانسبلٹی جو ہے وہ پورے سیزن کی وہ مانیٹرنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ورکشاپ ارینج کرنا ہوتا ہے، ہمارے لیسن لرن ورکشاپ ہوتے ہیں ٹریگر ہونے کے بعد، تو اس کے لیے بھی ان کی طرف سے پہلے پورا وہ ہمارے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس ورکشاپ میں کن چیزوں کو دیکھنا ہے، پورا ڈرافٹ ایجنڈا ان کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہم اسکپ کر لیں، اچھا یہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ جو ہمارے ہیں ان کے چیئر اور کو چیئر کے رسپانسبلٹیز ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ اتنا، اب اپڈیٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے جو چیئر اور کو چیئر صاحبان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ابھی میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سے کہ وہ آ کے ہیٹ ویو پہ پریزنٹیشن اپنی دے دیں۔ السلام علیکم جی اینڈ گڈ مارننگ۔ احسان صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اے سی ایف سے؟ آئی تھنک ابھی وہ نہیں آئے۔ تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میرا نام سمیرا ہے اور میں ہینڈز آرگنائزیشن میں ایز این ایڈوائزر فار نیٹ ورکنگ اینڈ ڈونر ریلیشنز کام کر رہی ہوں، اور میں اس وقت اسٹار نیٹ ورک کا جو ڈی آر ایف کا جو ہیٹ ویو ماڈل ہے اس کو چیئر کر رہی ہوں، ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کو، سوری۔ اور ہمارے ساتھ کو چیئر جو ہیں وہ احسان اللہ صاحب ہیں، جو کہ اے سی ایف سے ان کا تعلق ہے، میرا خیال ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا کافی کچھ تو آپ کو احسان نے بتا دیا، پورا گورننس اسٹرکچر، نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی، ٹیکنیکل ورکنگ گروپس، اور پھر اس کے ساتھ ان کی ممبر آرگنائزیشنز۔ اسٹارٹ نیٹ ورک نے بیسیکلی جو ڈی آر ایف کا کام شروع کیا وہ 2020 میں شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے پریکٹیکلی جو باتیں ہو رہی تھیں پرویکٹیو رسپانسز کی، اس کو جو ہے وہ مٹیریلائز کیا تھرو دیز 3 پریڈکٹیبل ڈیزاسٹرز، جس کے اندر ہیٹ ویوز، ڈراؤٹس اور فلڈز آ جاتے ہیں۔ تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سسٹمیٹک اسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر، اور سنس 2020 ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ماڈلز ہیں ہیٹ ویو کا، ڈراؤٹ کا یا پھر فلڈ کا، یہ تمام جو ماڈلز ہیں اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ریسرچ اور سائنٹیفک ماڈلز کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی اینٹیسپیٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کسی ریسرچ بیسڈ کے اوپر یا کسی سائنٹیفک ماڈل کے اوپر بیس ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پریڈکٹیبل ڈیزاسٹرز ہیں۔ پریڈکٹیبل مینس کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کن کن منتھس کے اندر کون کون سا ڈیزاسٹر جو ہے وہ آتا ہے، اور اب تو بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہے، گلوبلی بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے۔ تو آئی ول ٹاک اباؤٹ دا ہیٹ ویو اینٹیسپیٹری رسپانس۔ تو ہیٹ ویو کا جو رسپانس ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمارے پاس، اگر ہیٹ ویو کا سیزن پاکستان میں دیکھا جائے تو ہیٹ ویو کے اندر بھی کافی ساری ڈائیورسفیکیشنز موجود ہیں۔ ایک تو ٹیمپریچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اور دوسرا ہیٹ انڈیکس، جس میں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔
تو پاکستان میں جو فارمل ہیٹ ویو کا سیزن ہے وہ اپریل سے جولائی تک ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے جولائی مونسون کی وجہ سے، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہیٹ ویو سپٹمبر تک جاری رہتا ہے. اور اب چونکہ گلوبلی بھی ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور پاکستان بھی جو ہے از ون آف دا کنٹریز کے جس کے اندر ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، تو یہ سیزن جو ہے اس کا ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا. لیکن جو ہمارے سائنٹیفک ماڈلز ہیں وہ اسی ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ہماری جیوگرافیز ہیں. ہیٹ ویو جو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے اس کے اندر آئی این جی اوز این جی اوز موجود ہیں. ہمارے پاس جو جغرافیکل کوریج ہے وہ ہمارے پاس پچھلے سال 6 ڈسٹرکٹس کی تھی. پھر ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ ایڈوکیسی کی اسٹارٹ نیٹ ورک کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ اگر ہم شامل کرتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے سائنٹیفک ماڈل میں بھی شامل کرنا پڑتا ہے اور اٹ ہیز لاٹ آف کاسٹ، کیونکہ ٹیکنیکل ٹیم اور پھر وہ پوری ریسرچ اور یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو وی ہیڈ بین سکسیزفل ان سیکیورنگ 11 ڈسٹرکٹس فار دا ہیٹ ویوز. اور اس دفعہ ٹیمپریچرز جو تھے سیزن کے شروع میں ہی بہت زیادہ جو تھے وہ بڑھ گئے تھے، تو ہمارے تقریباً کوئی 6 رسپانسز تھے جس کو ہم نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہیٹ ویو کے اندر. تو جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نصیر آباد ہے، جیکب آباد ہے، سبی ہے، جعفر آباد ہے، ڈی آئی خان ہے، لیا ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ اور کراچی. یہ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جس کے اندر ہم نے اس دفعہ اینٹیسپیٹری رسپانسز اپنے کیے ہیں. اچھا، یہ آرگنائزیشنز ہیں جن کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو ہیٹ ویو کے رسپانس کے اندر شامل رہیں اور جنہوں نے رسپانس کیا. ہمارے ہاں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہماری پریپیئرنیس ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے سیزن کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم پریپیئرنیس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس کی تمام آرگنائزیشنز جو کہ TWG کا پارٹ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے اندر سب سے پہلے جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہماری کنٹیجنسی پلاننگ کی ہوتی ہے. ایک ٹیمپلیٹ شیئر کیا جاتا ہے تمام آرگنائزیشنز ٹیئر وائز، جس بھی ٹیئر میں وہ آتی ہیں وہ اس حوالے سے اس کو فل کرتی ہیں. اس کے بعد پریپیئرنیس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. پریپیئرنیس کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارے پاس کوآرڈینیشن آ جاتی ہے ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ود دا پروونشل گورنمنٹ، ود 1122 جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے اس ریلیونٹ ڈسٹرکٹ کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اویئرنیس ریزنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ موبلائز کرنے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو فار دیئر NOCs وغیرہ. تو یہ کوآرڈینیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پریپیئرنیس کے پرسپیکٹیو میں ہم کرتے ہیں. جیسے جیسے سیزن گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہم اپنے ماڈلز کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. جیسا کہ احسان نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے اور ہمارا روٹا بنا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا سسٹمیٹک کام ہے کیونکہ تمام آرگنائزیشنز جو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا پارٹ ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتی ہیں. اور جو ہمارا ماڈل ہے وہ ہمیں 7 ڈیز پہلے ہی 2 ڈیز کے لیڈ ٹائم سے بتا دیتا ہے کہ بھی ابھی ہیٹ ویو آنے والی ہے. اور 2 دن سے زیادہ 2 دن تک اگر وہ اسٹے کرتا ہے ٹیمپریچر تو وہ ٹریگر کر جاتا ہے ماڈل آٹومیٹیکلی، کیونکہ یہ بڑا سائنٹیفک ماڈل ہے اور اس کو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز، گلوبل فورکاسٹنگ سسٹم اور ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو وہ سسٹم آٹومیٹیکلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر کس ٹیمپریچر پہ پہلے اس کے پری ٹریگر تھریش ہولڈ جو ایکسیڈ ہوتے ہیں، پھر ٹریگر تھریش ہولڈ اس کے ایکسیڈ ہوتے ہیں، پھر وہ رسپانس اس کا جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں رسپانس کرنا ہے. تو اس دفعہ ہمارے پاس جو 6 جو آرگنائزیشن یا رسپانسز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس دوابا نے جو ہے وہ لیا میں رسپانس کیا ہے، مسلم ہینڈز نے جعفر آباد میں کیا ہے، برائٹ اسٹار ڈیولپمنٹ سوسائٹی نے سبی میں، لاڑکانہ میں ہمارے پاس LHDP تھی اور مرسی کور نے ملتان میں کیا ہے اور PRDS نے DI خان میں کیا ہے. ان لوگوں نے پریپیئرنیس ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں اور ان لوگوں نے اینٹیسپیٹری رسپانسز بھی کیے ہیں. بٹ 2 آف دا آرگنائزیشنز جنہوں نے صرف پریپیئرنیس ایکٹیویٹیز کی ہیں بیکاز وی ہیو ایگزاسٹڈ دا اماؤنٹ، اور ان کے ٹریگرز جو تھے وہ بہت لیٹ یا نہیں ہوئے جن بھی ڈسٹرکٹس کے لیے. ایک نے دادو کے لیے اپلائی کیا تھا اور ایک نے نواب شاہ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو یہ ٹریگر نہیں ہو سکے ٹائملی. اور بعد میں بھی ہم دیکھتے رہے، ماڈل مانیٹر کرتے رہے تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی. تو ہینڈز آرگنائزیشن اور سمی فاؤنڈیشن ان لوگوں نے پریپیئرنیس کی ایکٹیویٹیز کی. بہت لیٹ ہوئے تھے، ہمارے پاس صرف 6 رسپانسز کا بجٹ موجود تھا تو ہم نے پھر اس کو ہولڈ کر دیا تھا. تو جو ہماری ایکٹیویٹیز ان سب نے اس میں کی کامن ایکٹیویٹیز، ویسے تو یہ 45 ڈیز کا جو تھا وہ پروجیکٹ تھا ہمارے پاس، اور ایک لحاظ سے اچھا تھا کہ مئی میں تقریباً تمام جو ہمارے ٹریگرز تھے وہ تھریش ہولڈ ہم نے بریچ کر لیے تھے اس کے. تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ جو کمنگ سیزن تھا
اس کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشنز نے رسپانسز کیے تھے، ایک تو ان کی کیمپینز بہت اچھی چلیں، بہت اچھا کام ان تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، کیونکہ ہم نے جو اپنی میٹنگز کی، آئی مسٹ اپریشیٹ دا ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کے اتنا زبردست کام انہوں نے کیا، کیپنگ ان ویو کہ ایک تو ریکرنگ ڈیزاسٹرز کی سچویشن ہے پاکستان میں، دوسرا یہ کہ ان کی اپنی جو ٹیکنیکل کیپیسٹیز ہیں اور جو لائزننگ ہے ان کی بہت زبردست انہوں نے سب نے کام کیا اپنے رسپیکٹیو ڈسٹرکٹس کے اندر، اور تمام جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں وداؤٹ اینی ہرڈل، وداؤٹ اینی ایشو جو تھا، ان لوگوں نے اس کو کیا. اس کے اندر پبلک اویئرنیس کیمپینس تھیں جس کے اندر آئی سی مٹیریل تھا جو کہ انڈورس تھا پی ڈی ایم ایز سے، جو رسپیکٹیو ان کے پی ڈی ایم ایز ہیں پروونشل. پھر اس کے علاوہ جو کیمپینس چلائی گئی، ریڈیو میسیجز چلائے گئے، پھر ہیٹ ویو کنٹیجنسی پلانس پہ کام ہوا. ایک تو اسٹارٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام ہوا، دوسرا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ڈی ڈی ایم ایز اور پی ڈی ایم ایز کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیجنسی پلاننگ پہ کام ہوا. پھر اس کے علاوہ جو رسپانس کی ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اندر انسٹالیشن کی گئی ٹیمپریری کولنگ اسپاٹس کی، جہاں پہ بہت زیادہ ٹیمپریچرز جو ہیں کے مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کولنگ اسپاٹس بنائے. وہاں پہ پانی کی، او آر ایس کی، فینس کی جو تھی وہ سہولت موجود تھی. پھر ہیٹ اسٹروک سینٹرز بنے کہ ان کیس اگر کوئی ہیٹ اسٹروک کا جو ہے کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کسی ڈی ایچ کیو کے ساتھ، آر ایچ سی کے ساتھ کیسے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرانا ہے. پھر اس کے علاوہ جو تھا وہ ڈسٹریبیوشن آف ہیٹ ویو کٹس تھی. تو یہ تمام آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ ویو کا اثر انہی زیادہ لوگوں کو، وہی افیکٹیز ہوتے ہیں جو زیادہ تر باہر کام کرتے ہیں، جس کے اندر ہماری لیبر کلاس زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیٹ ویو کٹس تھیں ان کی بڑی اچھی ہمارے پاس کیس اسٹڈیز آئیں کہ دے ریئلی فیلٹ ہیپی. اور وہ کوئی اس کا سائز اور اس کی چیزیں جو تھیں وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک ہی بندے تک محیط ہے، مطلب اس کا حجم اگر دیکھا جائے جو بھی چیزیں ہم نے پرووائڈ کی ہیں دیٹ واز ایکسٹریملی گڈ، کہ جو ان کو پراپر شیڈ پرووائڈ کر رہی تھیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری آرگنائزیشنز نے 1122 کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا کہ ان کیس اگر کوئی سچویشن بن جاتی ہے ایمرجنسی کی تو وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیٹر کریں گے، کہاں پہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوئی تقریباً 0.53 ملین جی بی پی جو ہے نا اس میں ہم نے یوٹیلائز کیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ فار آل دیز ایکٹیویٹیز اینڈ فار آل دیز جیوگرافیز جو کہ ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکشن کیا ہے کہ ہماری کیا تھیں چیزیں. تصویریں تو ہمارے پاس بہت ہیں، کام بہت ہے، لیکن ڈیو ٹو لمیٹیشن آف ٹائم اور پریزنٹیشن تو ہم بہت زیادہ چیزیں یہاں پر اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر سکے. بٹ ایٹ دا اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اسٹارٹ نیٹ ورک، their leadership, technical working group, national steering committee, Ready Pakistan, because we are just listening that localization and localization, but what we are doing practically to have the localization agenda in true essence. So proactive funding, proactive responses, and understanding of proactive funding from the reactive is actually being materialized with the help of START network and Ready Pakistan's leadership as well. So I'm really thankful to Jamshed Fareed Saab, Ahmad Saab, Concern کے پاس ان کا سیکریٹریٹ ہے سلیمان صاحب، اور ڈی آر ایف کے ہمارے دو جو کولیگس ہیں عظمت اور احسان، اور تمام ٹیکنیکل ورکنگ گروپ، اور آپ لوگ جہاں جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ ان فیوچر ہم انہی اینٹیسپیٹری رسپانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کرائسس کا جو لیول ہے یا جو لیول آف اویئرنیس ہے اس کو ہم بڑھائیں گے اور کمیونٹیز کو سیو کریں گے اتنے ہارش ویدر میں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی کیمپینس پر اپنے میسیجز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے، جو نیگیٹو افیکٹ ہے ان کی ہیلتھ کے اوپر، ان کی لائیولیہڈ کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر، اس کو منیمائز کیا جائے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بالکل ختم کر دیں گے، بٹ وی آر ہیئر ٹو منیمائز دیٹ رسک. تھینک یو ونس اگین ایوری بڈی. تھینک یو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ، چیئرس، کو چیئرز اینڈ ایوری ون. دس از آل ٹیم ورک اینڈ آئی لک فارورڈ فار دا یوزول کوآپریشن فرام یور سائڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سمیرہ صاحبہ. آپ کے بعد ہمارے پاس فلڈ پہ بات کرنے کے لیے فضل اللہ صاحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے. چائے لگ چکی ہے. اف یو پلیز کین ٹیک یور ٹی اینڈ کم بیک آن یور ٹیبل سو وی ول ڈو ورکنگ ٹی. جی احسان صاحب، سوری میں نے آپ کی لبرٹی لے لی، اور بس ٹھیک ہے ہم 2 منٹس میں ٹی لے کے واپس آئیں اور پھر فضل اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں فلڈ کے اوپر ورکنگ گروپ کی بات چیت کریں گے. تھینک یو.
Yeah, all right. So that's fabulous. Thank you. So if you need any other information or anything, I can email you. Yeah. Whenever you need it. Okay, you gave me the Jamshed's one, yes. Yes, Jamshed's one. yes. And then Yeah. जावेद से बात कर रहे थे मुख्तार जावेद से मैंने तुम्हारे लिए कंप्लेंट की थी वोट डलवाए थे तो आपके नाम के जोड़ा था मैं तो मैंने काजी को कहा गनी साहब ने बोला दारी साहब ने आप ईमेल गूगल वालों ने यहाँ क्या हुआ है? ये एम्बुलेंस हमारे गांव में क्यों आई थी? अली के दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। एम्बुलेंस वाले बता रहे थे कि उन्हें गर्मी की शिद्दत से लू लगी है। गर्मी की शिद्दत और लू का लगना क्या होता है? गर्मी में दिन के वक्त तेज धूप की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, जिसको लू लगना या गर्मी की शिद्दत कहते हैं। इतनी सख्त गर्मी और धूप में ज्यादा देर बाहर रहना या काम करते रहना कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए क्या कोई जरूरी हिफाजती तदबीर होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। सबसे पहले तो अपने आप को साए और हवादार जगह पर रखें। सर को धूप में छतरी, टोपी या कपड़े के रुमाल से ढक के रखें। दिन के सख्त औकात में गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। हल्के रंग के खुले डुले कपड़े पहने और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जी हाँ, मैंने एक दिन कोई 11 बजे से 4 बजे तक धूप में काम करने की कोशिश की तो मुझे चक्कर से आ गए। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मतली करने जैसी कैफियत हो गई और मैं गिरने लगा था। तो वहाँ के लोगों ने मुझे फौरन पानी दिया और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे और मेरी गर्दन, बगलों, हाथों और पाँव को ठंडे पानी में भिगोए हुए साफ कपड़े से मेरे जिस्म को ठंडा किया। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर मुझे गांव के डॉक्टर के पास ले गए। वो बेहतरीन रद्द अमल था। इससे इन्होंने ना सिर्फ आपकी मदद की बल्कि गर्मी की शिद्दत से होने वाले असरात से आपको बचाया और उन्होंने आपकी जान बचा ली। क्या गर्मी की शिद्दत की कोई खास अलामात हैं? जी हाँ, गर्मी की शिद्दत और लू लगने की अलामात में सर्द पसीना आना, चक्कर आना, सर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना और मतली आने जैसी अलामात शामिल हैं। अगर आप किसी को भी इन अलामात का शिकार देखें तो फौरन उसे साए और हवादार जगह पर ले जाएं। ठंडा पानी पिलाएं। चेहरे, बगलों, गर्दन, हाथ और पाँव को ठंडे पानी में भिगोए हुए साफ कपड़े से मलें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो करीबी हस्पताल ले जाएं और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की मदद हासिल करें। हमें अपने बुजुर्ग अफराद की हिफाजत के लिए और ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है?
یہ ایمبولینس ہمارے گاؤں میں کیوں آئی تھی؟ علی کے دادا جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ایمبولینس والے بتا رہے تھے کہ انہیں گرمی کی شدت سے لو لگی ہے۔ گرمی کی شدت اور لو کا لگنا کیا ہوتا ہے؟ گرمی میں دن کے وقت تیز دھوپ کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ جاتا ہے، جس کو لو لگنا یا گرمی کی شدت کہتے ہیں۔ اتنی سخت گرمی اور دھوپ میں زیادہ دیر باہر رہنا یا کام کرتے رہنا میرا نام محمد امثل خورشید ہے اور میں ایز اے کیمپ آفیسر سیدہ ملا بائی پاس ملتان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ہم نے اس کیمپ کو ہیٹ ویو ملتان کے اندر ایک جو گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ گرمی سے ہم نے کیسے بچاؤ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو یہ جو بروشر ہے اس کے اندر ہماری تمام IEC میٹیریل ہے، اس کے اندر ہم ان کو یہ تمام لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور گرمی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام ڈیٹیلز جو ہم ان لوگوں کو بریف بھی کرتے ہیں۔ اس کیمپ کے اوپر ہمارے پاس تھرمامیٹر اویلیبل ہے، اگر کسی کو کوئی ہیٹ ویو کے حوالے سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافے کی وجہ سے کسی کو بخار ہو رہا ہے تو ہم اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بلڈ پریشر مشین اویلیبل ہے، ہم جو بھی جس کو بھی کوئی تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے ہم اس کو اسی وقت بلڈ پریشر اس کا چیک کرتے ہیں۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو ہم اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہمارے پاس ایک یہاں پر بستر اویلیبل ہے، وہاں پر ہم ان کو ٹاول کو گیلا کر کے ان کو ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں۔ اگر زیادہ ایشو ہو تو ہم اسی وقت 1122 کو ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ یہ کیمپ جو ہے نا یہ لگا ہے، یہ اچھا ہے، پانی کے لیے چھاؤں بن گیا ہے۔ پہلے ہم گرمی میں بیٹھتے تھے، بس میں ادھر ویگن چلاتا ہوں، ڈیلی کوٹو دور سے آتا ہوں، پہلے ہم گرمی میں بیٹھے رہتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دے، انہیں کی وجہ سے اب تھوڑا ہم کولر میں بیٹھ جاتے ہیں، چھاؤں بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ میں یہاں پہ ویڈا میں ملازم ہوں پڑا، ٹھیک ہے، ڈیلی میرا یہیں سے روٹ سٹارٹ ہوتا ہے، میں یہاں آتا ہوں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انتظار ہمیں کرنا پڑتا تھا گرمی میں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے یہاں ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے میرا یہی کام ہوتا ہے، یہاں آ کے میں تھوڑا آرام کرتا ہوں، ٹھنڈا پانی وغیرہ پیتا ہوں تاکہ ڈیوٹی اپنی کر سکوں۔ میں یہاں پہ کیمپ آفیسر ہوں سیدہ والا بائی پاس میں۔ ہم لوگوں کا یہ کولنگ سینٹر بنایا گیا ہے جس میں ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں ہیٹ سٹروک کے بارے میں، گرمی سے بچاؤ کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کولنگ سینٹر میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو آگاہی کے حوالے سے، دوسرا ہم نے یہاں پہ ORS اور ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، یہاں پہ پیسنجرز وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کی جو بھی خواتین آتے جاتے ہیں یہاں سے، کیونکہ گاڑیاں یہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے۔ ہمارے کولنگ سٹیشنز پہ جتنے بھی آتے ہیں ٹرانسجینڈر، ہم انہیں اتنا ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے نارملی لوگ یہاں پہ میل فیمیل آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، بزرگ خواتین آتی ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک میں کیا کیا کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ میرا نام رابع ریاض ہے، میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، بیسکلی ہم پولیو پروگرام میں جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہوں ایز اے UCMO، اور جو ہے نا یہ کٹ میں نے ابھی ریسیو کی ہے، ہیٹ ویو کے حوالے سے ہمیں یہ کٹ پرووائڈ کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک امبریلا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے مفید ہے، کیونکہ ہم جب دھوپ میں نکلتے ہیں سارا دن ڈور ٹو ڈور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ڈینگی سرویلنس کرتا ہوں فیلڈ ورک میں۔ یہ کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کام کرتے ہوئے۔ یہ جو ہمیں کٹ ملی ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہے فیلڈ دوران میں، دھوپ کے اندر یہ ہمارے کافی کام آئے گی۔ مرسی کور ایک کیمپ لگا ہے
جس نے عوام کی سہولت کے لیے، دوسرا یہ کہ جو موسمیاتی تغیر نے دنیا بھر کی طرح بلوچستان کو بھی شدید متاثر کیا، جہاں بلوچستان کے گرم علاقوں میں پارہ 50 ڈگری سے بھی اوپر ریکارڈ کیا گیا، وہیں جعفر آباد بھی سورج کی تپش سے محفوظ نہ رہا اور درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ غیر فطری موسم سے پیدا ہونے والی ہیٹ ویو اور اس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے مسلم ہینڈز اور آزاد فاؤنڈیشن نے اسٹارٹ نیٹ ورک کے تعاون سے ہنگامی بنیادوں پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا۔ منصوبے کے تحت 2500 متاثرہ خاندانوں میں 24 لیٹر فی خاندان پانی تقسیم کیا گیا۔ 15 مقامات پر مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد، 466 مرد، 974 خواتین اور 1521 بچوں کا علاج کیا گیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ 650 مقامات پر مویشیوں کے لیے دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیا گیا۔ 1000 کے قریب ہیٹ ویو کٹس کی تقسیم، جس میں ORS، چھتریاں، ٹوپیاں، تولیے، پورٹیبل پنکھے اور پانی کی بوتلیں بھی شامل ہیں۔ گاؤں کی سطح پر کمیونٹیز میں 30 ہیٹ ویوز آگاہی سیشن اور معلوماتی مواد کی تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹی وی، کیبل، ریڈیو پروگراموں اور سوشل میڈیا مہمات کے ذریعے ہیٹ ویو سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ 10 عوامی مقامات پر یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے دھوپ سے بچاؤ کے شیڈز کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ بروقت امداد کی فراہمی جعفر آباد کے رہائشیوں کے لیے کسی گھنے درخت کی چھاؤں سے کم نہ تھی۔ بعض شخص مسلم ہینڈ والے آئے ہیں، یہاں پہ پانی اور چھتریاں وغیرہ کولر ہے جو ہمیں دے رہے ہیں، ان کا بہت بہت مہربانی ہے۔ یہاں نہ کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے نہ کچھ ہے، تو یہاں مسلم ہینڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ جو آئے ہیں، ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کو یعنی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آئے ہیں دوستوں کو یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جن لوگوں نے چائے، میرے خیال میں چائے سب نے پی لی ہے، یا جن کے ہاتھ میں وہ بھلے لے کر آئیں اور اس کو ورکنگ ٹی بنائیں۔ انیس صاحب، تاکہ میرے خیال میں آج جمعے کا دن ہے، دوستوں کو واپس جانا بھی ہے، تو ہم یہ میکسیمم کوشش کریں کہ ٹائم بھی بچے اور چیزیں جو ہماری جتنی ہیں وہ بھی پیش ہو سکیں۔ سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جن لوگوں نے چائے نہیں پی ہے تو اس کو آپ ورکنگ ٹی بنائیں
تاکہ اما صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بھی بچے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی چیزیں بھی پیش کر سکیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. پلیز اپنی چائے لیں, ٹیبلز پر واپس آ جائیے تاکہ ہم سیشن سٹارٹ کر سکیں. جی اسی لیے ان کو تو بیچاروں کو کھڑا کر دیا, وہ تو تھینک یو ایوری ون. تھینک یو آپ لوگوں کی مہربانی. سب سے پہلے جو ہے نا کیونکہ آئی ایم اے نیو chairman of the technical working group, especially I belongs to Philad, but mostly I have 4 teachers, 2 senior and 2 younger. Senior Ahmad Saab and Liaquat Saab, and younger Azmat Shahi Saab and Ahsanullah Saab. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو میری پریزنٹیشن ہوگی اٹ ول بی دا مکسچر آف دا 2 لینگویجز بیکاز ہاں چلو ٹھیک ہے, یہ اور آسان ہو گیا. تو یہ جو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہیں یہ ایکچولی تو جو احسان قادر اور جو میڈم احسان اللہ اور میڈم سمیرہ ہیں ان لوگوں نے بیان کر دی ہے, اس کا سارا اسٹرکچر اور چیزیں سب چیزیں ان لوگوں نے بیان کی ہیں. مگر اسپیشلی جو فلڈ کے حوالے سے چیزیں ہیں تو ہمارا اصل میں کام یہ ہے کہ وسائل لے کے آنے. جس طرح آپ نے ہم پہلے دیکھا تھا کہ ریورائن فلڈ وہ ڈسٹرکٹ لیے ہوئے تھے جو دریا کے جو نا قریب ڈسٹرکٹ تھے. میرے خیال میں میڈم پریزنٹیشن بھی شاید ہے, اس میں کچھ سلائڈز رہتی ہیں, اگر تھوڑی سپورٹ کریں اس میں تو اس کو ان چیزوں کو جو نا ٹیکنیکلی موبلائز کرنا ہے. جس طرح کل ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو نا انڈس بیسن, اس سے پہلے ہم ریورائن فلڈ کی بات کر رہے تھے تو اس میں کم ڈسٹرکٹ آ رہے تھے نا, اب ہم نے اس کو انڈس بیسن کیا. انڈس بیسن احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو تبت سے شروع ہوتا ہے تو پورے جو نا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے درمیان جہاں سے یہ ریور جاتا ہے تو اس سے جو نا کیا کہتے ہیں ان ایریاز میں جو فلڈ آتا ہے وہ فلڈ ان کو ٹیکنیکلی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جس طرح ابھی یہ ہیٹ ویو کی بات چل رہی تھی نا, اب ہیٹ ویو کے ڈسٹرکٹ یا فلڈ کے ڈسٹرکٹ ایسے نہیں آ جاتے, ان کی جو یہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشن سائنسی بنیاد پہ دیتے ہیں. جس طرح اگر ہم کہیں کہ ابھی کسی نے کہا کہ بہت ہیٹ ویو آیا تو ہیٹ ویو کی ڈیٹا جو نا کچھ ہاسپٹل سے بھی ملتی ہے, کچھ جو نا ہمارے جو فور کاسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی جو نا وہ ڈیٹا آتی ہے, تو وہ چیزیں کلیکٹ کر کے پھر جو ہے نا کچھ وہ ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں. اور ابھی یہ جو 24 میں ہمارا جو یہ جو فلڈ کا اینٹیسپیٹری ایکشن میں جن اداروں نے جو نا اپنا ابھی کام شروع کیا ہے, ان کے یہ جو نام بھی لکھے ہوئے ہیں جس میں کیئر انٹرنیشنل ہے, BSDP ہے, مسلم ہینڈس ہے, دوابا فاؤنڈیشن ہے, SWRDO ہے, PRDS ہے, آئیڈیا ہے اور IEPS ہے, ویلفیئر ایسوسیشن ہے. یہ وہاں جو ہے نا یہ ساری جو نا آرگنائزیشنز ہیں جن کو جو نا یہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو ٹیکنیکل گروپ کا جو نا اسی طرح یہ ایک کام ہے. کوئی سلائیڈ ہے میڈم؟ یہ وہ لسٹ تھا جو اس دفعہ جن کے پروپوزل یہ ون کر چکے ہیں اور ان کو پریپیئرڈنس فنڈ بھی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. 9 ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ ہمارے یہ کام ہوں گے اور ہمارے 9 پارٹنرس ہیں, انہوں نے زیادہ تر نے اپنے ساتھ پارٹنر بھی رکھے ہوئے ہیں, امپلیمنٹنگ پارٹنر. تو یہ ان کی ڈیٹیل تھی. جی میڈم نیکسٹ. یہ ابھی اچھا یہ کچھ جو نا پروگریس بھی ہیں جو ہمارے گروپ ہیں یہ بہت جو نا ایکٹیو رہے ہیں, اور جس میں جو نا سب سے جو نا پہلی جو ہماری جو فلڈ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے اس کی
सक्सेस ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में जो ना लोगों ने अपनी मर्जी के लोग उठाए थे। और ये आप बिल्कुल हम सही कह सकते हैं कि इस नेटवर्क के बुनियाद पे अहमद साहब वो क्या कहते हैं कि INGO और NGO दोनों जो ना एक सिक्का है, उसकी दोनों अलग अलग साइड हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। और दूसरा ये है कि फ्लड टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही होती हैं, हर महीने में जो ना हो रही होती हैं। अब इस महीने के भी एंड में जो ना होंगी। उसके साथ साथ जो ना मुख्तलिफ अभी लाहौर में ये जो ना फोरकास्टिंग डिवीज़न है वहाँ पे जो ना मीटिंग हुई तो वहाँ पे ये फ्लड का जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है वहाँ पे उसकी पार्टिसिपेशन थी। वहीं पे जो ना जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनकी जो वेदर वाली वो चीज़ें हैं कुछ समझने का एक जो ना वहाँ पे वो मौका मिला। दूसरा ये है कि जो हमारा टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है ये TORs जो हैं हमने सबके साथ शेयर कर दिए। जितने भी हमारे 29 मेंबर हैं तो 29 के साथ ही हमने ये शेयर कर दिए कि भाई क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सब ये स्टार्ट नेटवर्क की वो है कि अगर मैं ये जेब बंद करके ऐसे कहूँ कि भाई इसमें क्या है तो पता नहीं चलेगा। हमने ये रखा कि भाई ये हाथ खुला है, इसमें जो भी कुछ है आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो बंद होगा तो उसमें पता नहीं 5 रुपये का सिक्का होगा या 10 रुपये का सिक्का होगा, एक डाउट होगा। तो इसी तरह एक जो ना बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी का जो ना ये चीज़ें और रखी हैं। मैडम थोड़ा इसको आगे स्लाइड को करें, यहीं से होगा। हाँ अच्छा, चैलेंजेस ये हैं कि सच पूछे अहमद साहब इससे पहले जो ना मैं यहाँ पे इन मीटिंग्स में नहीं आता था, कोई और दोस्त था उसको हम भेजते थे। फर्स्ट टाइम मैं उस मीटिंग में आया तो उसके बाद एक तो मुझे एक इनकरेजमेंट मिली और ये महसूस हुआ कि ये ऐसा नेटवर्क है जो कि एक्चुअली लोकलाइजेशन की बात करता है और एक्चुअली जो लोकल इदारे हैं उनकी एम्पावरमेंट और कम्युनिटी की बात करता है। तो उसके बाद जो ना मेरा अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। मैंने कहा इस फोरम से जो ना मैं एक अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करूँगा और दूसरा ये है कि इस फोरम पे होने से जो लोकलाइजेशन का जो हम पूरी ज़िंदगी बात करते रहे हैं तो उससे जो ना हमारे इदारे हमारे लोग जो ना मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। तो इसमें एक हमने स्पेस देखा जिसकी वजह से मैं जो ना तकरीबन हर उसमें आता हूँ और मेरी ये कमिटमेंट भी है जब तक ये टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का फ्लड का चेयर हूँ तो मेरी कमिटमेंट है वो जो ना आता रहूँगा। और इसी तरह अहमद साहब लियाकत साहब को तो बहुत जो ना फ़ोनों पे तकलीफ़ देता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मुझे इल्म नहीं था तो लियाकत साहब से फ़ोन पे पूछता हूँ। अभी तो जमशेद साहब का भी नंबर हाथ आ गया है। तो इसमें यह कि मेरी एक और सजेशन भी है कि देखें हमारी जो कम्युनिकेशन है ना हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स की तो भी जो ना क्या कहते हैं कि ऑनेस्टली मेरी मीटिंग नहीं हुई है और जो हमारे जो ग्रुप्स हैं तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन या किसी तरह जो ना और जो हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप चेयर और जो ना को चेयर है उनके साथ मीटिंग भी हो, फिर टेक्निकली चीज़ें जो ना डिस्कस भी हो ताकि जो ना सबकी जो ना कैपेसिटी जो ना वो बिल्ड हो। तो इसी तरह और मैडम और कोई ये ड्राउट है सही, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अभी मैं सर से ड्राउट टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के को चेयर मुस्तफ़ा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके अपनी ये प्रेजेंटेशन कर लें। चेयर हमारे टेरियल मेसी साहब हैं, वो टेरियल साहब हैं टेयर फंड के, वो नहीं आ सके थे तो इसलिए हमारे को चेयर जो हैं वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। आज बेसिकली ये प्रेजेंटेशन हमारे चेयर को प्रेजेंट करनी थी तो वो इत्तेफाक से नहीं आ सके हैं और मुझे भी ऐसा इन्फॉर्म नहीं था कि मुझे प्रेजेंट करना था। तो बहरहाल जो भी अब तक अपडेट हुई है तो वो थोड़ा शेयर कर लेते हैं आपसे। बेसिकली ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के चेयर और को चेयर की जब इलेक्शन हुई थी तो वो सीज़न जो ड्राउट की थी वो निकल चुकी थी। उससे पहले कुछ जो ग्रांट्स वगैरह हुई थी या कुछ ये
तो वो उससे पहले हो चुकी थी, तो उसके हवाले से तो ज़्यादा हमें मालूमात नहीं है। लेकिन ये हुआ था कि जब इलेक्शन हुई थी तो इलेक्शन बिल्कुल यानी प्योर मेरिट के बेस पे हुई थी, और जिन जो भी दोस्त इंटरेस्टेड थे उनको बाकायदा ये चांस दिया गया था और बाकायदा इलेक्ट हुए थे। चेयर भी इलेक्ट हुआ था और को चेयर भी इलेक्ट हुआ था इसके हवाले से। तो अच्छा, ये वो हमारे प्रपोजल्स थे जो इस सर के आमद से पहले ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ये एलोकेट हो गए थे। हमारे 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में प्रिपेयर्डनेस के इस दफ़ा दिए गए थे, ये उनकी डिटेल है। लेकिन ये भी प्रिपेयर्डनेस के तो काम यहाँ पे हुआ था, लेकिन ट्रिगर नहीं हो सका था, तो कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रिगर नहीं हुआ था। ट्रिगर के हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं ट्रिगर्स के, तो हम समझते हैं कि उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। काफ़ी ड्राउट के हवाले से काफ़ी नई चीज़ें आ गई है, काफ़ी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उस वजह से काफ़ी मतलब चेंजेस हुई है, तो हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है कि इनके इंडिकेटर्स को रिवाइज़ किया जाए। और यही सीज़न था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो GFO देख रही थी एज अ ग्रांट के तौर पर, और कुछ DRF के हवाले से था। रेडी पाकिस्तान के इत्फाक हुआ ये है कि जो GFO के डिस्ट्रिक्ट थे वो ट्रिगर हो गए थे, और ये इत्फाक से सारे डिस्ट्रिक्ट ट्रिगर नहीं हो सके थे। हाँ, मॉडल WHS का अपना है सर, तो इस वजह से जी वो पता नहीं इधर करेंगे सर। हमारा ये जनवरी से अप्रैल तक है ड्राफ्ट हाँ सीजन। जी हाँ, जनवरी से अप्रैल तक सीज़न है, लेकिन उसमें ये हुआ था कि वो मतलब नई ट्रिगर सर उसमें नहीं हो सॉरी सका। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। इसमें जो बात हुई थी पहले हमारे मॉडल्स भी इसमें कुछ वो हो रहे थे ट्रिगर, इनफैक्ट इस साल ये ट्रिगर भी कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे बारिशें स्टार्ट हुई थी और इस वजह से हमने वो रिस्पांस वगैरह एक्टिवेट नहीं किया। और मॉडल के हवाले से सर ने जो बात की है, मॉडल अपडेट बिल्कुल हो रहे हैं। पहले ये एक सिर्फ उस पे था, ये वेजिटेशन पे था, अब डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस वाइज इसको अलग किया है। सिंध के लिए अलग मॉडल, मतलब उसमें पैरामीटर्स ऐड किए हैं, पंजाब के लिए भी अलग किए हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। तो सर चूँकि टाइम कम है, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कर दें, अदरवाइज सेशन इधर ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा साहब, ड्राउट में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? अच्छा, इसमें मेरी जो गुजारिश होगी वो तीनों टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के चेयर और को चेयर से खसूसी तौर पर होगी। इसमें हीट वेव से रिलेटेड काफ़ी अरसे से जो मैम काम कर रही हैं उनका अच्छा खासा इसकी वर्किंग ग्रुप में एक्सपीरियंस हो चुका है, और बाकी दोस्तों से ख़ास तौर पर और उनसे भी, कि ये जितना भी काम और चल रहा है, बुनियादी तौर पर ऐसे देखो ना कि जो मेला लगा हुआ है ना वो किसी बस्ती की वजह से है, CBO की वजह से है, कि उसकी वजह से लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर हैं, और ये सारा कुछ। तो ये जो स्टार्ट नेटवर्क का और ये रेडी पाकिस्तान का, इसमें बुनियादी रोल प्ले करते हैं टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स। तो उसमें आपके पास TOR तो हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन TOR को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो अच्छी तरह से आप पढ़ें। और ख़ास तौर पर जितने इदारे, मिसाल के तौर पर फ्लड से रिलेटेड कितने इदारे हैं, वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं और रेडी पाकिस्तान ने उनके साथ कैसे काम करना है,
वो हमें बिल्कुल क्लियर भी हो, और मेथडोलॉजी जहाँ जहाँ से फिर आप देखेंगे कि किसको कैसे शामिल करना है। इसी तरह से ड्राउट है। दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका स्टार्ट नेटवर्क के जो कंसल्टेंट्स हैं, तो उनके साथ, क्योंकि आपका टेक्निक, ये ख्याल रखें आपका ग्रुप टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है, ये तकरीरों वाला ग्रुप नहीं है। तो जितने ट्रिगर अगर आप इजी करवाना चाहते हैं, आप कोई बात करना तो उसी टेक्निकल वे में करें। अच्छा, फिर आप एकेडमिया से कितने लोग अपने टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में डालेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट मेरी ये गुजारिशात थी ताकि बाकी दोस्तों को भी ये इसका ज़रा ज़्यादा हो, और आपको थोड़ा सा हिचकोला भी कि आप लोगों से हमें ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है। जी अमाद से। जी मैं आपको दे रहा हूँ। एक मेरी शिकायत है, सो मैं कुल के हमने कल कहा था कि आप हमें अकाउंटेबल ठहराएंगे, हम आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। फंड एलोकेशन इज टोटली विद द फ्लड टेक्निकल। प्रपोजल की फाइनलाइजेशन इज फाइनेंशियल पावर इस नेटवर्क के सारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के पास है। आप लोग सही जाते हैं, और जो टेक्निकल वर्क है वो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के साथ है। सो आप लोगों का रोल ज़्यादा है, हमारा तो बस वो NSC का तो लिंकेजेस और ये तकरीरें वर्करीरें करने का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल मैं उन इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमें केस स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज नहीं मिल रही, तो हाँ बताइए, अगर कोई मुश्किल है तो ट्रेनिंग अरेंज कर ले, फॉर्मेट दे, ट्रेनिंग कर ले। लेकिन जब तक के स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज नहीं आएगी, मतलब आप किसी को बता कैसे सकते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर आप फंडिंग कैसे ला सकते हैं। तो इस पे ज़रा तवज्जो दें ताकि हमें फंड रेजिंग में आसानी हो। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और कुछ ये जो पिक्चर्स और वीडियो होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, इस पे भी अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग अरेंज कर लेते हैं। लेकिन हमें स्टैंडर्ड चाहिए चीज़ें कि हम आपके काम को, आपके इदारे को और इस नेटवर्क को प्रमोट और प्रोजेक्ट कर सके और फंड ला सके। थैंक यू माद साहब। विद दिस नोट मे आई रिक्वेस्ट Syed Sulaiman Shah Saab to come over the stage, and he will tell us about hub accountability, feedback and CRM policy. Thank you so much. Shah Saab, आप please आ जाइए। सॉरी सलमान शाह साहब, दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पे सुनी, एक ये था कि मुझे हैरत हुई कि दादू और नवाब शाह दोनों ट्रिगर तो हुए लेकिन वो टाइमली नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या तो उसको रिवाइज किया जाए उन इंडिकेटर्स को, या फिर उसकी टाइमिंग्स के हवाले से कोई मिसिंग है तो उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो लियाकत साहब ने कही कि जितने भी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं या तलीमी इदारे हैं या एकेडमिया हैं, उनके साथ हमारा क्लोजली एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जहाँ तक मैंने एकेडमिया सिंध के हवाले से मैं बात करूँगा, पंजाब और बाकियों के अलावा मुझे कोई इतना इल्म नहीं है, लेकिन सिंध डेवलपमेंट स्टडी सेंटर वो इदारा है जो MS रूरल डेवलपमेंट की डिग्री देता है, और किसी ज़माने में उसका पूरे का पूरा कोर्स जो है वो वाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से तरतीब होकर यहाँ पे आया था। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि उनके वहाँ डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो फ़कत एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करके हम अपने इंडिकेटर बनाएंगे तो वो सही इंडिकेटर नहीं बनेंगे। उसमें बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं डेवलपमेंट के अंदर, ख़ास तौर पे जेंडर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और उनके अलावा क्लाइमेटी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर उसमें स्टडी नहीं होंगी और उनके ऊपर कोई तालीमी इदारा या एकेडमिया काम नहीं कर पा रहा,
اور میں نے ابھی تک کسی بھی یونیورسٹی کا جنرل کلیمٹی کے حوالے سے نہیں دیکھا ہے. سب سے پہلی بات تو ان کو بھی اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اکیڈمیا اور سول سوسائٹی دونوں مل کے بیٹھ کے کوئی ایسا ٹیکنیکل گروپ بنائے جس میں ان کے بھی سلیبس میں تبدیلی آئے, اور ان کے توسط سے پھر ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ فیوچر کے لیے بھی اچھا ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہو. تھینک یو. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ عابد صاحب. میں بس آپ کے پہلے کوشچن کا جواب دوں گا, دوسرا پھر ہم ٹیکنیکل ورکنگ گروپ میں بیٹھیں گے. ایکچولی جو پروسیس ہے, کل ہم بات کر رہے تھے رسک پول کی, تو ہم جو ڈسٹرکٹ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس اویلیبل فنڈز ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر کال فار پرپوزل آتی ہے اور ہم فنڈنگ الوکیشن کرتے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو اویلیبل فنڈز تھے اس کی بیس کے اوپر اس سال کا تھا کہ ہم 6 پرپوزل یا 6 ڈسٹرکٹ کو سپورٹ کریں گے. ہم نے 8 ڈسٹرکٹ پرائرٹائز کیے تھے, 8 ڈسٹرکٹ کے کال فار پرپوزل آئے, تو لیکن اس میں جو طے کرائٹیریا تھا وہ فرسٹ کم فرسٹ والا تھا, فرسٹ سرو تھا. تو پہلے 6 ٹریگر ہو گئے تھے تو فنڈز ان کو موبلائز ہو گئے تھے. چونکہ آخری 2 ڈسٹرکٹ نواب شاہ اور دوسرا دادو تھا وہ بعد میں ٹریگر ہوئے, چونکہ فنڈز جو الوکیٹڈ تھے وہ ہم 6 ڈسپرس کر چکے تھے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے جو آلریڈی رسک پول تھا اس میں فنڈز ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے کہ ہم اگلے 2 ڈسٹرکٹ کرتے. اگر یہ پہلے نواب شاہ اور دادو ٹریگر ہو جاتے تو فنڈز ان کو چلے جاتے. تو یہ ایک تھی. چونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, ہم شارٹ جا رہے ہیں, تو شاہ جی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا پریسائز کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس سسٹم بن گئے, فورم بن گئے, ٹیکنیکل کیپیسٹیز امپروو ہو رہے ہیں. ہم آگے دیکھنا ہے کمیونٹیز میں کہ ہاؤ وی انشور اکاؤنٹیبلٹی ان کوالٹی ایشورنس. ہمارے یہاں بھی جو ممبرز ہیں ان کا بھی شکایات ہوتے ہیں, ان کا بھی گریونسز ہوتے ہیں, ہاؤ وی کین ٹیکل دوز ایشوز. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں جتنے ادارے پاکستان میں یا گلوبلی دے آر کمیٹڈ ٹو سم انٹرنیشنل پرنسپل اسٹینڈرڈز, اور CHS جو ہے نا کھوج میٹرن اسٹینڈرڈز بہت مشہور ہے اکاؤنٹیبلٹی میں. پہلے یہ ہب کے نام سے تھا, پھر ایوالو ہو گئے, باقی ایک کمیونٹی فورمز کو بھی شامل کیا تو یہ CHS بن گئے. تو اسٹارٹ نیٹ ورک بھی ہم سے بہت عرصے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتائے آپ کا کیا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا شکایت ہو اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تھینکس ٹو جو ہمارا ہب ٹیم ہے اور اسٹیئرنگ کمیٹی لیڈرشپ ہے, انہوں نے ایک قدم اٹھایا کہ لیٹس ٹو اسٹارٹ اینڈ وی ول سی ہاؤ ٹو امپروو اٹ ڈے بائی ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ کوالٹی ایشورنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گیونگ ایکسیس ٹو پیپل ٹو ریز دیئر ایشوز یہ بہت ضروری ہے. گھر میں بھی کوئی سننے والا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ کا بھی ریکوائرمنٹ ہے, وی ہیو ٹو ہیو اے کمپلین رسپانس میکانزم. یہ میرے خیال میں 2012 میں یہ آرڈر بھی پاس ہوئے تھے نا کہ وی ہیو ٹو ہیو ان آل آفیسز گورنمنٹ نان گورنمنٹ کمپلین رسپانس میکانزم. تو اس پہ کام شروع ہے. کنسلٹنٹ کو آن بورڈ کیا, انہوں نے محنت کیا, لوگوں نے فیڈ بیک دیا. تو میرا پرسنل ریکویسٹ یہ ہے نا کہ وی آر آل اکاؤنٹیبل ہر لیول پہ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. سب سے پہلے تو کمیونٹیز جو ہم کام کریں ان کے لیے. ہمارا ادھر بیٹھنا, اتنا خرچہ, اسٹارٹ نیٹ ورک کا, ممبرس کا, سب کا ٹائم ادھر الوکیٹ کرنا, سب سینئر ممبرز اب جتنے ادارے ہیں نا نیشنل انٹرنیشنل سب آئی ہوئی ادھر. میرے خیال میں جو ہمارا اصلی فوکس ہوگا اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہوگا, اس کو کس طرح انشور کرنا ہے. Now you have all technical working groups, now we have assembly, now you have governance system. That will be also improved if there is accountability. If there is no accountability, that will not improved.
آپ کا جو کنسرنز ہیں, ہاؤ ٹو ایڈریس دوز کنسرنز, اور یہ 100% نہیں ہوگا شروع میں. میرا ادارہ جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ تقریباً ہم لوگوں نے 2005-6 سے شروع کیا, یہ ہفتہ پہلے, اس کے بعد جو ہے نا CHS آ گئے, تو آئی واز لیڈنگ دس. تو ابھی بھی ہم لوگ ڈال رہے ٹارگیٹ اپنے آپ کے لیے کہ 20%, 30% we will improve in this year, and again اگلا سال میں اور امپروو کرنا ہے, اور امپروو کرنا ہے. جب بھی آڈٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں. مثال میں کہتا ہوں, پھر کچھ چیزیں میں کمیاں آ جاتے ہیں نا. سو وی نیڈ ٹو امپروو اسٹیپ بائی اسٹیپ, ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ فورم ہے, یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے نا کہ چلو مینجمنٹ ڈیسیژن لے لیں گے یہ وہ جائیں گے. دس از ناٹ ون آرگنائزیشن, دس از آرگنائزیشن آف اراؤنڈ 100 other organizations, and each organization they have their own objective, their own vision, mission. تو یہ ضروری ہے. بٹ شرط یہ نا کہ ہم ایز اے ممبرس اس کو امپروو کرنا ہے. کمٹ ضروری ہے. ایک زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کو, تو اس کا سب سے پہلے پرنسپل جو ہوتا ہے نا, کمٹمنٹ آف دا مینجمنٹ. کمٹمنٹ آف دا مینجمنٹ. آر یو کمیٹڈ ٹو بی اکاؤنٹیبل؟ ٹھیک ہے. تو فرسٹ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دا کمیونٹی, اینڈ دین آف کورس وی آر اکاؤنٹیبل ٹو سرکار. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ سرکار. ہم الگ سرکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ادارے الگ ہے, ٹھیک ہے, بٹ وی ہیو ٹو کمپلائی ود دا گورنمنٹ. جب بھی انڈیا میں اگر آپ کو NOC نہ دیں, مثال PD میں آپ کو NOC نہ دینا, تو یو کی ناٹ ورک. اگر وہ ڈکلیئر نہ کرے کہ بھائی ڈیزاسٹر سچویشن ہے, ہاؤ یو کین ورک, ہاؤ یو کین جسٹیفائی یور ڈونر. اور یہ پیسے جو آ رہے ہیں کم میں زیادہ ہیں, وی نو دیٹ پیپل ایون پٹنگ £1, $1, €1. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں گا. میں ڈبلن گیا تھا اپنے ادارے کے ساتھ, تو 5 بجے کے بعد میں باہر نکلا, ہوٹل کی طرف جا رہا تھا, تو مجھے ایک بہت ینگ خاتون نے روکا اور ایک بیگ رکھا تھا ادھر کنسرن کر لوگوں نا کہ ایکسکیوز می, could you please give me 2 minutes? And I said, yes, why not? And I said, actually, we are collecting money for poor countries that they are facing disaster, this. And I would appreciate if you could commit, donate maybe €1, €2. مجھے شرمندگی اگر میں نے کہا یار, how much, in which way they are collecting money for us? And are we ensuring that we spend in the same way? تو پھر میں نے اس کو میں نے کہا آئی ایم آلسو بلانگ ٹو دس آرگنائزیشن, اینڈ شی واز سو پراؤڈ ٹو سی می کہ او اصل اچھی کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں, میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو دس از ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی. سو وی آر آلسو اکاؤنٹیبل ٹو آور ڈونرس, ٹو آور آرگنائزیشنز. آپ کا ادارہ بھی جو ہے نا اس فورم کا کمیٹڈ ہے نا کہ دے ول بی اکاؤنٹیبل. دین یو میک شیئر ایز اے ہیڈ آف آرگنائزیشن کی یو آر اکاؤنٹیبل. کچھ مہم جو اکاؤنٹیبلٹی اور CRM کا جو points there, I would like to share with you that you have to be transparent. We have to compliance with the government. We have to report what we are doing. Okay? We have to inform the communities where this money is coming, why you are supporting them. Okay? کیا کر رہے ہیں, آپ کا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے. Secondly, ensure participation of the community. How to ensure that communities are not just participating as a labor. ہمارے تو بہت آسان ہے, میں خود فیلڈ کا کام ہو تو شیرازی صاحب جو ہے نا, باقی جو لوگ ہیں نا سب کولیگ سینئر لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ سینئر یہ لوگ. ہم نے کام کیا فیلڈ میں, فیلڈ سے شروع کیا, تو پارٹیسپیشن ہے. سب لوگ جو ہے نا پٹ کو دیکھ کر رہے یا ٹینکر پہ کام کر رہے ہیں یا شٹر پہ کام. دس از ناٹ پارٹیسپیشن, مائی بردر, مائی سسٹرز. ان ڈیسیژن میکنگ it is not easy, especially in anticipatory and emergencies, but let's to start it. Empowerment, how we through our project, how we can empower women, how we can empower the most vulnerable people, neglected communities. فرق نہیں کرنا ہے کہ یہ کون ہے کون ہے کون ہے, ٹھیک ہے. Other things, I think
कंप्लेन रिस्पांस मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है. This is going to secure you and ensure you, like you have 100 staff, 50 staff, 20 staff, you cannot guarantee each and everyone is, you know, doing perfect. They are doing perfect, but sometimes mistakes. We did a lot of mistakes. I did a lot of mistakes. But if you know this is the mistake, then we can resolve the issue. We can overcome. Dobara repeat nahi hona hai. We are dealing with human. We are not dealing with machinery. We are not dealing with the shopkeepers. We are not dealing with the business community. We are dealing with very vulnerable, poor communities. So our first beneficiaries are women, children, elderly people. It's in your criteria. When you write a proposal to Start Network or to WHH, to any donor, the first thing that we will, you know, our basic beneficiary will be this. And we have to be also transparent. Let them to also say, if they don't complain to you, tomorrow will be a big security risk for your organizations. We all observed. Staff were not reporting, they were afraid. And after month, after week, there was a disaster for that organization. During earthquake 2005 in Kashmir and Mansehra in Battagram, we faced, most of NGOs faced same issues, same problems. So we have to resolve those issues. We work for them. We are all here, all donors are putting money in Pakistan for those people, not for us. We are just transporters. But we have to be transparent with them. Second, we have to engage with the government. This is the part of accountability. We don't duplicate. Third, I think, again, another issue that we need to make sure that our procurement is transparent. We prefer, you know, to strengthen the local market. We strengthen, you know, and we ensure the quality of material. We don't waste the material. Environmental को भी ensure करना है, degradation को control करना है. If we do those things, I think we will improve further. Complaint response mechanism के लिए बहुत उसके लिए normally जो हम training करवाते हैं ना, तो एक accountability 4 दिन 5 दिन हफ्ता ज़रूरी है ना. But it's a short team, so you are all senior, you know better than me. I am your student. ठीक है? मैंने आप लोगों से बहुत सीखा है. बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए, बहुत senior लोग बैठे हुए थे ना. I learned from these people. How to engage further wider community of humanitarian in this. I don't want to be Saeed, you know, facing each and every activity. Why I should be part of each activity? So if we improve ourselves, you make ourselves accountable, then issues will resolve. मेरा एक request है कि अगर एक member हर hazard में apply करें, तो बाकी member को तो जिंदगी में जो है time नहीं मिलेगा. इस दफ़ा हम लोगों ने काम किया स्थानों के साथ, स्टीयरिंग कमेटी के साथ, to ensure transparency, accountability. मैंने कहा nobody will sit in the selection committee. None of steering committee members are sitting in this. Even they are not, if they applied, they are not part of the communication. मैं guarantee से मैं आपको बताता हूँ. If you need proof, I can provide you evidence. If any steering committee applied for this, she will be not part of any communication of selection, of decision making. And I would request you also to give space to others. We don't have any preference. You are our preference. And again, I request you that whenever we request you for the selection committee, please ensure that you support us in providing, nominating senior people of program to be part of this selection committee. So then we will have more improved selection committee. We are also working to make an online submission system, an online reviewing system that reduce शिकायत और जो transparency को improve करना है. ठीक है? We are trying and we will come back to you and we will get your advice on this. ठीक है? हमारा resource बहुत कम है हमारे पास, बहुत limited है. ठीक है? मिसाल 5 लाख 6 लाख, माशाल्लाह कितना members है?
हाँ, हर हज़ार के लिए हमारे पास 4 लाख 5 लाख 6 लाख इतना है. तो now you can manage, you know. So 6 एप्लीकेशन 7 एप्लीकेशन, सबका ये ख्वाहिश है कि हम रिस्पॉन्स करें, सबका ये ख्वाहिश है, but not possible. Let's to give space to others. I applied for 2004. I will not apply in 2005. So let's to do this. But it's you to decide. It's not me. It's not Ahmad. It's not Jamshed. It's not Liaqat. It's not other steering committee members. So we are trying to hand over the power to this accountability. Make us accountable. Question करो, raise करो, ठीक है? अभी जो सिस्टम बना रहे हैं, we want you to through those channels to approach us. Out of those channels, please feel free. We receive issues. We try to resolve issues. ठीक है? But कभी-कभी आपको भी कुर्बानी देना है. ठीक है? कभी-कभी आपका फोरम है, आपका नेटवर्क है. हमारा it's not one organization. ये आपका है. हम लोगों ने शुरू से जो है ना, साहब आप शुरू से शामिल थे ना, तो वो छोटा था, 3-4 लोग बैठे हुए थे. आज माशाल्लाह देखो कितने लोग बैठे हैं. So we will include more people. ठीक है? More inclusive. So we take part active. ठीक है? So this is for you. The complaint response mechanism is developed by a consultant. It's a good one, and we will improve it further. ठीक है? हर इदारे के पास जिनके पास CRM है ना, they are reviewing it on annual basis or maybe after 2 years. A lot of lesson learned, a lot of new things are coming. ठीक है? So it will let you how to complain, how the community can complain. ठीक है? एक तो जो बड़े इदारे हैं ना और छोटे इदारे भी हैं, सबके पास आजकल है कुछ लेवल बेसिक या स्टैंडर्ड कंप्लेन रिस्पांस मैकेनिज्म है. Let's to improve it. Put it in your organization also. As a hub members, as a start network members, I would request you to make it more active. इसमें हमेशा फ़ायदा है. कभी शुरू में ना हमारे इदारे में शुरू में लोग मुझे गालियाँ देते थे. आपने क्या मुसीबत बनाई हमारे लिए? ठीक है? ये क्या मुसीबत बनाई? ये तो अभी तो इसको ठीक करना है. ये तो हम और काम छोड़ेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन करना है. मुश्किल है. प्रोजेक्ट क्लोज हो गए ना, साल बाद कंप्लेन आ गए. आपको ट्रेवल करना है इस्लामाबाद, इसको इन्वेस्टिगेट करना है. मुश्किल चीज़ें हैं. बट लेट्स टू स्टार्ट इट. ठीक है? तो ये वाला जो CRM में अकाउंटेबिलिटी है, आई नो दिस दैट वी नीड टू मोर वर्क ऑन दिस, फर्दर इम्प्रूव इट. बट यू अप्रूव इट एंड वी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इट. ठीक है? लेट्स टू स्टार्ट अ गुड स्टार्ट. अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ. अदरवाइज जमशेद इज लुकिंग टू मी वेरी सीरियस दैट जी, any questions? बस मुझे आवाज़ आ रही है, हम ना करो. अब आपका बहुत शुक्रिया. आप जैसे साथी इतने एक्सपीरियंस है और इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें. अभी इस लेवल तक तो बन गई. एक तो ये है कि तमाम मेंबर्स तक इसका सर्कुलेट हो, उसको सारे स्टडी भी कर ले. और शुरू में जिस तरह आपने कहा, ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है. इस पे हमारे सब इदारों की इस पे ट्रेनिंग होनी चाहिए. हम अपने स्टाफ को भेजें, बल्कि इसका सीरीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, बैकबोन होता है इदारे का. एक इदारे हम इससे अपने इदारे के लिए भी सीख सकते हैं. इससे ये हमें हेल्पफुल करेगा. हम अपने पॉलिसीज़ को, अपने CRM को उससे अलाइन कर सकते हैं. और दूसरा स्टार्ट नेटवर्क का है या जो हमारा रेडिक है, इसको बार बार करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारा एक स्टाफ या हमारा एक बंदे का उस पर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं है. कम से कम साल में मैं कहता हूँ इसकी 2 ट्रेनिंग्स होनी चाहिए. और ट्रेनिंग्स के लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिस तरह ये फोरम हो रहा है, इस फोरम में कल हमारे साथियों की एक तजवीज़ थी कि ये फोरम मुख्तलिफ प्रोविंसेस में होनी चाहिए. मेरी तजवीज़ इसी से रिलेटेड है कि एनुअल असेंबली इस्लामाबाद में क्यों हर साल? ये 3रा असेंबली है. क्या ये AJK में नहीं हो सकता है? मुजफ्फराबाद में? क्या ये कोयटा में नहीं हो सकता है? ये मुल्तान में नहीं हो सकता है?
تو یہ اس کو اسی طرح ٹریننگز کی جو ہم کہہ رہے ہیں سیریز آف ٹریننگز کیپیسٹی بلڈنگ کی کل حماد صاحب نے بات کی, امید کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کے لیے اگر سپورٹ ملے تو اس پہ ضروری ہے, میں کہتا ہوں سال میں کم سے کم 2 ٹریننگز ہونی چاہیے, اور ہمارے مختلف اسٹاف ایک ادارے میں سے 3 سے 4 بندوں کو کم سے کم میل فیمیل کو اس پہ ٹریننگ ہونی چاہیے. تو یہ بہت ایک ہمارے کام کا کریٹیکل پارٹ ہے, کمیونٹیز کو کس طرح ہم انگیج کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے کام میں لوگ اس پہ ریویو کر سکے اور اپنے فیڈ بیک دے سکے. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سر. ویل ریسیوڈ اینڈ وی ول لک انٹو دس یور آل سجیشن valued and we will look in all of them, but again we need time, we need also resource for this, we need to utilize some resource, we need to find some resource person for this. Yes please. جی شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی اسپرٹ کی بات کی, اور میرے خیال میں اسی اسپرٹ کو لے کے چلیں تو یہ ایک بہت اچھا ہوگا کہ ہمارا نیٹ ورک اور ہم سارے انشاءاللہ اچھے طریقے سے آگے چلیں گے. اس میں صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ ان لائن ہونے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ یہی آپ کا جو ٹاپک ہے اس میں جب ہم اکاؤنٹیبلٹی زیادہ سے زیادہ لے آئیں گے تو وہ چیزیں زیادہ بہتری کی طرف جائیں گی. ہمیں تھوڑی سی نا جو آپ نے اسپرٹ کی بات کی ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کی, ہم اکاؤنٹیبلٹی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے کون کون سے طریقے ہوں گے جو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے. چونکہ میں سمیت میں کہتا ہوں جی میں اکاؤنٹیبل ہوں, ونس جب مجھے کوئی ڈائریکٹ سوالات ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں یا تھوڑا جو ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ویلیوز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اڈھیئر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو ہمارا ریڈی پاکستان کا ایک بہت ہی اچھا کلچر ہے, دوستوں نے بڑی محنت کی اور اس لیول پہ لے کے آئے ہیں, لیکن اس میں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے وہ لے کے آنا پڑے گا. کیونکہ جب یہ ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں گی تو پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ہم فار دا اکاؤنٹیبلٹی اس وجہ سے نہ کریں کہ کہ کسی دوسرے کو گرانے کی کوئی بات کر رہے ہیں یا میں آگے آنے کی بات کر رہا ہوں, نہیں, اکاؤنٹیبلٹی فار دا سیک آف اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ میرا ایک کمنٹ تھا تو میں نے thank you sir, well received and good feedback, good comments, good suggestions. سر میں اپنے طرف سے یا اپنے ادارے کی طرف سے یا ڈی آر ایف کی طرف سے اسٹیئرنگ کمیٹی کی طرف سے میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کمٹ کرو بلکہ کہ وی ول ٹرائی ٹو ارینج ٹریننگ. اسٹارٹ ہونا ہے آپ کو سی ایچ ایس سے شروع کرنا ہے. یہ میرے خیال میں آج کل جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں نا دے آر آل کمیٹڈ ٹو دا سی ایچ ایس کمٹمنٹس, 9 کمٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. That one is telling you how you are accountable, ٹھیک ہے. تو جو فیسیلیٹیٹر ہوگا وہ ہم کر لیں گے, but I think it is very costly to bring all people in Islamabad or we go to some, it is very costly, ٹھیک ہے. So maybe we can do online. Why we should not use the benefit of media, So we can organize some training. You can refer, also ask some other your senior team member. So you can develop an organization, an accountability framework, and commitment for your organization. So we can facilitate you. We can arrange, we can bring, the experts. But I think like CWS is, nowadays, not nowadays, since long time, they are working on this, on capacity building. ٹھیک ہے. آپ کسی سے شروع کرنا ہے. یو ول بی ناٹ آن ون ڈے فل اکاؤنٹیبل, نو باڈی از ہیئر. جتنا انٹرنیشنل ادارے ہیں نا دے آر آل ٹیلنگ دیٹ وی آر اکاؤنٹیبل, بٹ نو باڈی اف گیج دیم, اگین 100% نو باڈی از دیر. لیٹس ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی لیاقت صاحب سن رہا ہوں آپ کو. وہ مائک اگر لیاقت صاحب کو کوئی. اچھا, شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ نے جو خاص طور پر بات کی. شاہ صاحب آپ سٹیج پر رہتے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی خراب ہو جائے گی, آپ ادھر ہی رہیں. کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لیاقت صاحب آ گئے نا تم, کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, مصطفیٰ صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے, وہ اکثر اوقات ہمارے ذہن میں کوئی خوف زدہ قسم
کی کوئی چیز کھڑی ہے جو جس کے ساتھ خوف جڑا ہے. یہ جب بنا رہے تھے اس کے کنسلٹنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو کچھ چیزیں جو ڈسکشن میں آئیں میں جسٹ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک بہت اہم لفظ تھا گنتری. اور اکاؤنٹیبلٹی چونکہ ایٹیمالوجی جو لفظ نکلا ہے وہ جسٹ کاؤنٹنگ سے ہے, اور اسی طرح جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ احتساب جو لفظ نکلا ہے وہ سمپل حساب سے ہے, گنتری. البتہ گنتری کوالٹی اور کوانٹیٹی بوتھ میں, تو وہ کمپیریٹیولی ہمارے لیے تھوڑا نرم گوشہ پیدا کرتی ہے کہ معاملہ ابھی گنتری کا ہے, ابھی معاملہ سزا کا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے مائنڈ میں اکثر اوقات اکاؤنٹیبلٹی, آپ ناراضگی کی بات کر رہے تھے اور واقعی ہم ناراض ہو جاتے ہیں, تو ہم اپنے ادارے کیسے مضبوط کریں گے جو کوالٹی اور کوانٹیٹی کی گنتری بہتر طور پر کروا سکیں. اکثر اوقات ہم جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پاس وہ میکینزم نہیں ہے کہ ہم گنتری پراپر کر سکیں اور پھر جب وقت ضرورت ہو تو گنتری پراپر کروا سکیں. اب اس کے لیے پھر آپ ٹول کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہو, تو وہ کس طرح سے ریڈی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آسان بنائیں کہ ہم اس ہوا کو جو بعض اوقات یہ افینڈ کرنے والا وہ لفظ بن جاتا ہے اور خوف کی علامت لفظ بن جاتا ہے, وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اکاؤنٹیبلٹی بیورو والا معاملہ ہو. تو اس حوالے سے کیسے ہم کوالٹی اور کوانٹیٹی اپنے پروگرام کی اور اپنے باقی آرگنائزیشن کی گنتری بہتر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میرے خیال میں اس کو زیادہ صدق کرنا یہ نا کہ یو آر اکاؤنٹیبل فار یور ایکشنز. You are responsible for your actions. What you are doing, you are accountable to that one. ٹھیک ہے, that's finished. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. And always welcome to approach me to support you. ٹھیک ہے, thank you. تھینک یو سو مچ سلیمان صاحب. اب ٹائم ہو رہا ہے ہماری ایک پینل ڈسکشن کا. بہت سارے آپ کے کوشچنس ہیں, بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے, تو آئی تھنک اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو دس پینل ڈسکشن آن لوکلائزیشن ان ایکشن اینڈ رول آف INGOs ان پاکستان. تو اس کے لیے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آئی ول ریکویسٹ آصف شیرازی, کنٹری ڈائریکٹر اسلامک ریلیف, پلیز کم آن اسٹیج. Now I'm requesting Mr. Sarfaraz Lal Deen, Country Director, ACTID. آپ کی تالیاں کچھ چائے کم پی ہے, دوبارہ پلوائیں. تھینک یو. بالکل. My third panelist is Sayyid Suleiman Shah Sahab. Sir, please come again. Last but not least, Sir Amir Kaleem, Director, Humanitarian Care International. Thank you, sir. اور اس کو فیسیلیٹیٹ اور ماڈریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں سر انیس دانش صاحب فرام ہینڈس. پلیز ان کے لیے تو بجا دیں, انہوں نے تو بھی ماڈریٹ کرنا ہے. نہیں پھر لنچ رہ جائے گا آپ کے, اس لیے تالیاں پلیز اچھی بجائیے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ کے ووٹ سے اسٹارٹ فنڈز اسٹریٹجک کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا ہوں پاکستان سے. تو ہماری ایک اچھی اپروچ ہے اور اپنی پارٹیسپیشن ہوگی, کیونکہ ہینڈس آرگنائزیشن سے ایک اور ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے فائننس میں ہیں, ہیڈ آف دا فائننس انور اقبال صاحب آلریڈی اسٹارٹ نیٹ ورک کے بورڈ میں ہیں. تو اس طرح سے پھر ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہیں. تو ایک اچھی
हमारी रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, तो उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का केस बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों की खिदमत कर सकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकलाइजेशन। मेरा ख्याल है पिछले 2 दिनों से तो हम ये, एक दिन पिछले कल और इससे पहले भी हम ये बात करते रहे लोकलाइजेशन की। अब ये कुछ इस तरह का एजेंडा है जो कि इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है, और 2016 से जब आपकी ग्रेट बार्गेनिंग की बात शुरू हुई और वहाँ पे कुछ बड़े डोनर्स थे, उनका ये ख्याल था कि किसी तरह से भी जो फंडिंग है हमारी या रिसोर्सेज हैं वो उन लोगों तक पहुँच जाए ताकि वो इफ़ेक्टिवली उस पर काम कर सकें। अब तय ये हुआ था कि 2020 तक हम कोई तकरीबन 25% जो हमारी एलोकेशन है रिसोर्सेज की वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जाए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो है स्ट्रगल की गई उसमें शायद हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, क्योंकि जब हम सिनेरियो को देखते हैं और पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन एक बड़ी तादाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोकल कम्युनिटी, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो क्राइसिस हैं उससे निपट सकें। आज हमारे दरमियान ये हमारे 4 मोअज़्ज़ज़ साथी मौजूद हैं। इनका वैसे बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत कंट्रीब्यूशन रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्राइसिस को निपटने के लिए, और हम सब ज़ाहिर इनके साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। आज हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन सब से ये हम बातचीत करेंगे और लोकलाइजेशन पे हमें समझने की कोशिश करेंगे कि लोकलाइजेशन पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इनके पास क्या एक वैसी वर्किंग डिफिनेशन है जिसे हम कहते हैं कि लोकलाइजेशन है, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं पहला सवाल अपने साथियों से ये करना चाहता, साथ साथ ये मेरे जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने पॉइंट्स नोट कर लें। हम डिस्कशन के आखिर में 10 से 15 मिनट इस बात पे रखेंगे जो आपके सवालात हैं वो उन्हें इनसे बात कर सकेंगे, और जो सवाल आप करना चाहें जिस भी पार्टिसिपेंट के साथ जो हमारे यहाँ साथी हैं शुरा, आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। सर, मेरा आप सबसे पहला ही एक सवाल ऐसा है कि हम ये बात करते हैं लोकलाइजेशन की, आप लोगों के नज़दीक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह से डिफाइन करते हैं लोकलाइजेशन को? सर, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लोकलाइजेशन जैसे कि अनीस साहब आपने फरमाया कि 2016 में शुरू हुई ग्रैंड बारगेन। एक्चुअली इसमें शुरू नहीं हुई, टर्म लोकलाइजेशन वहाँ से शुरू हुई, जिसके होता ही है कि जब भी कोई इस तरह की नई टर्मिनोलॉजी या जॉर्गन आता है तो हम सब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली लोकलाइजेशन तो इदारे जो हैं इंटरनेशनल NGOs या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो अपने स्टार्ट से ही कर रहे हैं। फिर जब इस तरह की इस लोकलाइजेशन ग्रैंड बारगेन पे आई तो पहला प्रेशर ये था कि हमारे लिए लोकलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है। हमारा जो इदारा है वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ डायरेक्ट काम करता है थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब। तो हमें उस वक्त ये कहा गया कि आप लोग तो लोकलाइजेशन करते ही नहीं हैं, क्योंकि लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि आप लोकल पार्टनर्स के साथ जो है वो काम करें। हमारा बिज़नेस मॉडल जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ था। तो हमने उस वक्त डिफ़ाइन किया अपने लिए लोकलाइजेशन टू वर्क एट एक्चुअल लेवल। तो एक्चुअल लेवल के अंदर एक्चुअली जैसे कि लियाकत साहब ने फरमाया थोड़ी देर पहले कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, सलमान शाह साहब भी जो है वो बार बार जिस चीज़ को एम्फेसाइज़ कर रहे थे कि जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उन लोगों तक पहुंचना अकाउंटेबिलिटी के साथ। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जो लोकलाइजेशन का पहला वो इंडिकेटर था कि सक्सेसफुल होंगे वो फिर वो उन्होंने भी गिनती और क्या बात की, गिनने में क्वांटिटी, हाँ हिसाब। अच्छा, हिसाब वाइज तो बड़ा आसान था, वो था 25% जो है ना वो आपकी इनकम जो है वो या ह्यूमैनिटेरियन जो फंडिंग है वो लोकल इदारों को जानी चाहिए। हमारे इदारे के अंदर ये चीज़ सबसे पहले अचीव होगी। हमने मतलब 2 साल के अंदर जब हमने अपने अकाउंट्स को देखा तो पता चला कि जी मोर देन 35% फंडिंग जो है वो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम ह्यूमैनिटेरियन स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर ना कोई लोकलाइजेशन की डेफिनेशन का अमल दखल था, ना उसके अंदर जो है ना वो कोई फ़िलासफ़ी का अमल दखल था, ना ये था कि जी हमने इंडिजीनियस लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना। उसके अंदर
ऑपरेशनल रियलिटीज़ थी। मसला हम एक ऐसी जगह पे गए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये म्यांमार रखाइन स्टेट जो है, वो रखाइन स्टेट के अंदर जो है वो इस्लामिक रिलीफ को अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो बुद्धिस्ट गवर्नमेंट थी और उस वक्त इस्लाम और वो सारा आपको पता ही है जो रोहिंग्या का मसला था। तो वहाँ पे लोकल पार्टनर्स हमारा बहुत बड़ा रिस्पांस हुआ, लेकिन वो मजबूरी थी हमारी जाना वो। तो ये सारी चीज़ें, तो हमने फिर कहा कि जो लोकलाइजेशन है उसको एक्चुअली हमने डिफ़ाइन नहीं करना है, हमने उसके जो है वो ऑपरेशनलाइजेशन करनी है। और टर्म जो है वो हमने लोकल एक्टर्स यूज़ की, सिर्फ लोकल पार्टनर्स नहीं किया। अच्छा, दूसरी जो है ना वो एक चीज़ और हमारे साथ है, मैं देख रहा हूँ कतर चैरिटी भी यहाँ बैठी हुई है, कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है या जो 90% मुस्लिम मेजॉरिटी के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात इवन हम लोग ख़ुद जो काम करते हैं इस्लामिक रिलीफ विद द नेम ऑफ इस्लामिक रिलीफ, तो हमें ज़्यादा जो है वो एक्सेस है बहुत सारी जगहों की। हमें आप कह लें कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के उस तरह इश्यूज़ नहीं हैं, कंप्लाइंसेस NOCs के उस तरह चैलेंजेस जो शायद बहुत सारा जो है ना वो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी होते हैं। तो सर इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि हम आपको कोई क्वांटिटेटिव हो, ये दोनों चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। लेकिन इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़े, फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमने कुछ स्टेप्स किए, लोकलाइजेशन टास्क फोर्स बनाई ग्लोबल, कुछ रिसर्चेस की और इन्वॉल्व हुए। हमारा एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्ट्राइड, जो हम मुख्तलिफ लोकल एक्टर्स के साथ उसमें काम करते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो इनिशिएटिव है और हम बिलीवर हैं और हम सिग्नेटरी हैं चार्टर फॉर चेंज के भी और उन सब भी। लेकिन अब चीज़ें जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा अनपैक हो गई हैं लोकलाइजेशन पे। जो 2016-17 में हम लोकलाइजेशन की बात करते थे, अब उस तरह नहीं, अब थोड़ा सा सब ने अपने अपने दिल बड़े किए हैं। नहीं तो उस वक्त तो जो है वो फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट जो कहते थे कि जी पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी हमारा लोकल चैप्टर है, दिस इज़ अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे इदारे कहते थे ये कैसे लोकल हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ फेडरेशन जो कि इंटरनेशनल है। तो सब ने अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के मुताबिक लोकलाइजेशन को डिफ़ाइन किया है और हमने भी उसी तरह जो है वो किया जी। थैंक यू सर। जी, मैं इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान का कंट्री डायरेक्टर हूँ जी। जी, मेरा नाम सरफराज लालदीन है और मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ एक्टेड इन पाकिस्तान। मेरी वही डेफिनेशन है जो आप सबकी डेफिनेशन है क्योंकि मैं याद ही वो करके आया हूँ सवाल, तो नई डेफिनेशन नहीं, मैं हर कोई इस मूड में कि बनाऊँ। इसमें कुछ तजुर्बात हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा। आई डोंट नो कि आप और सवाल करेंगे या यही सवाल करके और अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो फिर अकॉर्डिंगली मैं फिर एडजस्ट करूँगा कि लोकलाइजेशन की डेफिनेशन हमारी कोई डिफरेंट नहीं है। एक्टेड के तनाजुर में हम समझते हैं कि इंटरनेशनल अदारों को लोकल अदारों के साथ मिल के काम करना चाहिए। उससे दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो शराजी साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि कन्वीनियंस फैक्टर है ऑफ कोर्स, कि एक्सेस के जो चैलेंजेस होते हैं इंटरनेशनल अदारों को उसमें बड़ी कन्वीनियंट मिल जाती है। दूसरा ये है कि कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हुए जिस तरह से लोकल अदारे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं, जिस तरह उनकी एक्सेस होती है कम्युनिटीज़ और लोकल सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स जो है ना, जैसे मीडिया है, लोकल जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ इनकी जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक्टेड किसी डिस्ट्रिक्ट में, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के मीडिया को इंगेज करता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि एक्टेड की एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और उस तरह के इश्यूज़ होते हैं और मे बी हेडक्वार्टर से हमें अप्रूवल लेनी पड़े मीडिया को इंगेज करने से पहले। लेकिन एक लोकल NGOs को ये लिमिटेशंस नहीं है कि वो लोकल जो सिविल सोसाइटी CBOs ये नेटवर्क्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, ट्रेड यूनियन है, विमेन ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स हैं, उनको इंगेज इजीली कंपैरेटिवली कर सकता है। और कम्युनिटीज़ के साथ जब इंगेजमेंट होती है तो उनकी जो एक्सेस है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है,
کیونکہ جس طرح سے سیکیورٹی پروٹوکول ایک انٹرنیشنل این جی او کے ہیں اس طرح سے ان کو تھریٹس نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ کنوینئنس فیکٹر ہے اس میں, اٹس مطلب یہ ہے. دوسرا ہے جو امپاورمنٹ فیکٹر نا, تو بینگ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن میرا خیال ہے یہ ذمہ داری ہے ہر ایک انٹرنیشنل ادارے کی کہ دے شوڈ ہیو سم کائنڈ آف ایگزٹ اسٹریٹجی فار ایچ پروجیکٹ, فار ایچ انٹروینشن. اور ایگزٹ اسٹریٹجی میں جو لوکل آرگنائزیشنس ہیں دے کین پلے اے ویری گڈ رول. سو ہمارے لحاظ سے کنوینئنس پلس یہ ہے سسٹینیبلٹی اور لوکل آرگنائزیشنس کی پروموشن اور امپاورمنٹ, یہ دونوں اسپیکٹس ہیں ہماری ڈیفینیشن میں. سید سلیمان, میں کنسرن وڈ وائڈ سے ہوں. میرے خیال میں دوستوں نے جو بیان کیا اس میں کم چیزیں میرے پاس ایڈ کرنے کے لیے, بٹ مجھے پریکٹیکلی بڑے سمپلی میں بتانا ہے کہ ہر ادارہ, ہر انسٹیٹیوشن ابھی وہ ریسرچ کر رہے, اسٹڈیز کر رہے کہ لوکلائزیشن اسٹریٹجی بنانا ہے, ہمارا اپروچ کیا ہوگا. مگر جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے نا کہ لوکلائزیشن مینس کہ ڈیسیژنز ٹو بی ٹیکن ود دا کنٹری, انشور a pool of leadership available in country, ensure local resources are utilized, not relied in. مجھے یاد ہے کہ 2005 میں کتنے لوگ, جتنے ادارے تھے نا, سب نے درجن جو ہے نا انہوں نے انٹرنیشنل سٹاف کو لایا ادھر رسپانس کے لیے. اللہ کے پاکستان میں ماشاء اللہ اتنا ایکسپرٹیز ہے نا کہ تو why not we work within the national staff, not only local NGOs. اس میں میں بعد میں آؤں گا. جو نیشنل سسٹم ہے نا اس کو کیپیسیٹیٹ کرنا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے. لائک وی ڈونٹ نیڈ ٹو برنگ فل جارز آف انٹرنیشنل اسٹاف اینڈ لک ہاؤ دا کاسٹ ول گو. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے نا کہ جو ریسورسز ہیں نا, ہاؤ وی کین میک ان دا ڈیسیژن آف لوکل لیڈرشپ, ہاؤ دے کین بیٹر ڈیسائڈ instead of sending us from global warehouses, the things that we don't need them. So یہ بات ہے. دوسرا بات ہے نا کہ localization, how we ensure that we have communities say in our decision making. اور جو local institutions ہیں اس کو how to further capacitate or utilize their capacity. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ لوکل انڈیوز کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. دس از ناٹ اے گڈ ایکسکیوز. ہم نے اپنے لوکل پارٹنر سے بہت سیکھا ہے, کیونکہ میں بھی خود لوکل انڈیوز سے آ رہا ہوں نا, ہم سب نے شروع کیا نا, تو یہ نہیں ہے نا. کبھی کبھی ہم خود کوشچن کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کو کہ یہ تو لوکل انڈیو کے پاس کیپیسٹی نہیں. نو, آئی تھنک I am actually, I learned most things I brought from local NGO to concern. ٹھیک ہے. تو in addition like یہاں پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, UN ہے, they will one day say, as my colleague said, that they will say one day goodbye. So why we not building on their capacity that they replace us in very smart and in appropriate way. Thank you. Kalim Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Just for the purpose of introduction, I am from CARE International. اور CARE International کے perspective سے, یا even from perspective of many other organizations as well, localization means bringing decision making, power and resources as close as possible to the grassroots level. اس میں صرف local organization نہیں ہے, it's going all the way down to the communities we are serving, we intend to serve. So in the true sense, localization does not stop at local NGO or any other level or any other tier. True essence تو اس کی یہی ہے کہ جی اس کو ہم grass root تک کیسے لے کے جائیں, اور
जिन लोगों को हम सर्व करना चाह रहे हैं, जिनकी असिस्टेंस के लिए हम आए, उसमें उनकी से कितनी है, जो अभी बीच में बात भी उसको रेफरेंस भी दिया गया। असल पर्पज़ ये है, अब उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स इन प्लेस लाए गए, कुछ वॉलंटरीली, कुछ सिस्टमेटिकली, और कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है। एज़ वी ऑल नो, रिसोर्सेज फ्लो करते हैं हमारे ग्लोबल नॉर्थ से, जो वेस्टर्न या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दे हैव मोर रिसोर्सेज, और यूजुअली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको हम ग्लोबली साउथ कहते हैं। जब रिसोर्सेज कोई लेके आता है, दे होल्ड द पावर डायनामिक्स उनकी तरफ टिल्टेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी वहाँ से हो रही होती है। तो इस अनबैलेंस को जो है रिकग्नाइज किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया, और इस चीज़ की एफर्ट की गई कि ये जो अनबैलेंस है पावर और डिसीजन मेकिंग, इसको बैलेंस में लाया जाए, ब्रिंगिंग इट मोर क्लोजर टू द पीपल whom we are trying to serve। अब उसमें डिफरेंट जो है स्टेप्स अडॉप्ट किए गए, डिफरेंट जो है अप्रोचेस की गई, एंड इट्स स्टिल एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एफर्ट्स हो रही हैं और उसको बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। तो ये मैंने ब्रॉडली एक उसका जो है एसेंस के ऊपर जो है थोड़ी सी बात कर ली है। स्टेप्स और मैकेनिज़म्स पे मेरे ख्याल में देयर विल बी मोर डिस्कशन, एंड वी कैन refer to those mechanisms, how it's been done. Thank you. तो इसका मतलब हम ये रेफर कर रहे हैं कि जो लोकलाइजेशन है ये प्रोसेस है और अब ये ऑन गोइंग है, और इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है, रिसोर्स एलोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैक्सिमम हमारी तरफ से लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, ग्रास रूट पर, इवन नॉट कम्युनिटीज़, ऑल द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इसमें NGOs सब भी आती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, गवर्नमेंट्स भी हैं, ऐसे। अगर हम इसको और तरतीब से देखें तो आप सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिटी के साथ काम करते रहे हैं। ये जो आपने बात की कलीम भाई के इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस को इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए जिससे लोकल कम्युनिटी और लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो एम्पावर हो सके, क्योंकि वन ऑफ द एलिमेंट लोकलाइजेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग भी है। तो इसमें से कोई भी अगर आप में से रिस्पॉन्स करना चाहे कि हम किस तरह से इस इम्बैलेंस को बैलेंस करें। बहुत आसान है उस्ताद कहते हैं ना जान छोड़ाने के लिए। नहीं मैं इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है कि हम रिसेंटली कुछ काम कर रहे हैं, स्टार्ट नेटवर्क और रेडी पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ 10 इदारे हैं जिनके साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग का एक असाइनमेंट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लर्निंग है, कुछ मेरी अपनी ज़ाती इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोकल अदारों में काम किया, लोकल अदारों के साथ एज आ मतलब INGO काम किया। तो एक तो इसमें थोड़ा सारा ये है कि ट्रस्ट गैप तो है ऑफ कोर्स, कि अगर आप मुझे कहें कि किसी लोकल NGO के साथ मैं ब्लाइंडली चला जाऊं तो कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि रिस्क कैलकुलेट करने होते हैं हमने। तो एक ट्रस्ट गैप है बिटवीन जो इंटरनेशनल अदारे हैं और एक लोकल NGOs हैं। अच्छा, वो ट्रस्ट गैप को ब्रिज कैसे किया जा सकेगा? जो कैपेसिटी बिल्डिंग सो कॉल्ड एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है मेरा ख्याल इस तनाजुर में। कैपेसिटीज़ हैं, उन कैपेसिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और वो जो नीश डेवलप करना है, दैट इज़ मिसिंग। जो मेरा तजुर्बा रहा है इसमें वो ये रहा है कि एक तो हम लिमिटेशंस जो है ना अपनी, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि एक्टेड को कितनी दफ़ा लोगों ने अप्रोच किया है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ पे काम करें आप, हम आपको फंडिंग करते हैं। हमें पता है कि हमें हेल्थ नहीं आती, न्यूट्रिशन नहीं करते, हम ग्लोबली नहीं करते। तो इसलिए अगर मैं ये काम पकड़ भी लूँगा तो कल को इसकी क्रेडिबिलिटी पे ग्लोबल एक इम्प्लिकेशंस आएंगी। इसी तरह लोकल अदारों को भी अपनी लिमिटेशंस और कैपेसिटीज़ को ख़ुद से तय करना है कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो लिमिटेशंस तय नहीं हो रही, वो लिमिटेशंस तय कर लें, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही। एक वो बन गया है कि जी इमरजेंसी रिस्पांस करना है सब ने, तो सारी इमरजेंसी रिस्पांस करने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों हमें
ہم ایک ایجوکیشن کی پروپوزل ڈیولپ کر رہے تھے. آنیسٹلی مجھے اٹ ٹک می 3 days ٹو آئیڈینٹیفائی ایک لوکل اینٹی وچ شوڈ بی اسپیشلائزڈ ان انکلوژن, انکلوسیو ایجوکیشن پہ یا انکلوژن پہ اسپیشلائزڈ اینٹی مجھے نہیں ملی. ایسی اینٹیز ملی کہ جنہوں نے 8-10 اپنے وہ مینڈیٹ میں ایک انکلوژن بھی ڈالا ہوا ہے, لیکن کوئی جیسے فرض کر لیں گلوبل اینٹیز میں ہیومینٹی اینڈ انکلوژن ایک این جی او ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ہیلپ ایج ایک این جی او ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ ہے اور اسی کے دوران. اسی طرح جو لوکل اینٹیز ہیں وہ اسپیشلائزڈ فیلڈ نہیں اسٹریٹجکلی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ یار ہم نے اس میں اسپیشلائز کرنا ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ جدھر وہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے سارے ادھر ہی. یہ چونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سیشنز کیے ہیں کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ, تو وہاں یہ میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اسٹریٹجکلی, باقی ڈیٹیلز تو پالیسی لیول تو ہیں ہی ہیں, لیکن اسٹریٹجکلی جو کنٹری اسٹریٹجی ہے یا پروگرامنگ اسٹریٹجی ہے وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں سب کچھ ہی کیا جا رہا ہے اور اسپیشلائزیشن نہیں کریٹ کی جا رہی, جو کہ اگر یہ کر لی جائے تو بہت سارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اور بہت سارے جو ڈونرز ہیں وہاں ایک نیش کریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک میری فائنڈنگ تھی کیپیسٹی بلڈنگ کے اعتبار سے. اچھا, جب ہم لوکلائزیشن کا کانٹیکس میں بات کرتے ہیں, آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کس طرح سے کوئی ایسا سسٹم ڈیفائن کریں جو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کرے؟ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پولیسنگ ہے یا کچھ اس طرح کی تھریٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی ٹرانسپیرنسی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ پروجیکٹ میں بلڈ ان بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ جیسی آرگنائزیشن جو اس طرح سے لوگوں سے بات کام کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں لوکلائزیشن کے لیے, کوئی ایسا میکنزم بنایا ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی انشور ہو سکے کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے؟ شاہ صاحب اگر آپ اس پہ. تھینک یو. دوبارہ بات یہ ہے نا کہ ہاؤ یو آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی, دین یو ول کم ٹو دا لوکلائزیشن, دین یو ول کم ٹو ادر تھنگس. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی کمیونٹیز کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے ایز این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, یو ہیو ٹو بی ورکنگ وتھ لوکل آرگنائزیشنس, کیونکہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل نہیں ہوں گے نا. ایز اے ڈفرینٹ فار ڈفرنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اسلامک ریلیف از اے ڈفرنٹ ٹائپ, اٹس اے پاکستانی آرگنائزیشن آلسو ٹو بی فرانک. ٹھیک ہے, so like I have been with them, they are in Balochistan for more than 20 years. The same in Kashmir. ٹھیک ہے, but in general I'm speaking that to ensure accountability, then engage them for the community. When you leave, they will be staying with the community. ایک تو یہ بات ہے. Partnership, and then when you are talking about partnership, then you have to do with the institution development. I will not talk about capacity building کیونکہ یہ عجیب سا بات ہے نا. میں نے بولا تھا کہ ان کا کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو کمٹمنٹ چاہیے ان اداروں کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں. کنسرن جو ہے نا, کوئی تقریباً ہم لوگوں نے کوئی 200-300 اداروں کو اسیس کیا. اس کے بعد یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت یہ نہیں چل رہی تھی یہ لوکلائزیشن. ہم جس طرح میرے بھائی نے بولا نا کہ یہ بہت عرصے سے شروع ہوئے نا, تو اس وقت اکسفام بھی کام کر رہے تھے, باقی اداروں بھی کام کر رہے تھے. تو like we selected around like we assessed more than 200-300 organization, and then بعض کلی کی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے جو پارٹنرز ہیں. So we came to finally to have 61 organization like this, and so we went through the capacity building, institution development, not capacity building. So we know the issues that local institutions or local partners they are facing. For example, they are mostly relying on project-based funding in these things. The staff are hiring based on the project, and nowadays INGOs are also the same, I think. So this is another disaster for the humanitarian sector. You know, that you invest on the staff, and for 1 month you don't have funding from the donor, then you dismiss those staff. And then you have to bring from new, you know. I have an example, like in Haiti, I was for the earthquake response, and one of my colleagues from UNICEF,
in UNICEF head in Muzaffarabad, in Kashmir, and he was also in Haiti. And he asked me, Saeed, it's 6 months, a huge amount of funding is going to Haiti. There is no improvement. You know the problem, what was the problem? They were bringing French people just knowing to can speak French. And this is why, like, again, I'm coming to that work with these local NGOs, learn from them, also support them, and ensure that there is capacities existing. So accountability be improved, quality be improved, but also need a commitment from, like I said that we have 61 at that time, now we have more than 100, but what happened, you know, some NGOs, they were committed, and they further developed their system. They are competing now with us. Good. अच्छा, जब आप ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपने सिलेक्शन की, पार्टनरशिप की, अब एक जो लोकलाइजेशन में सबसे अहम बात हम बात कर रहे होते हैं, हमारे तमाम साथी बात कर रहे होते हैं पार्टनरशिप की. एज वी सेड पार्टनरशिप, शायद हमें लगता है कि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली पार्टनरशिप होती नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ आप ले लें, डू इट, एंड वी कंसिडर इट कि वी आर वर्किंग विद द लोकल पार्टनर, इट्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर. तो जो पार्टनरशिप का जो रियल सेंस है वो किस तरह से इमर्ज हो ताकि हमारी पार्टनरशिप आगे की तरफ बढ़े. और जैसे भी आपने भी जिक्र किया, हम सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनजीओ खासकर, वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे तवज्जो दें ताकि जो लोकलाइजेशन का एजेंडा है वो मुकम्मल हो सके. कलीम भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इस पर थोड़ी सी बात की. जी, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप्स एंड उसको कैसे देखा जाता है. पार्टनरशिप जो है, जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम मिल के इकट्ठा होके कुछ करना चाह रहे हैं. दैट बाय डेफिनेशन शुड गो बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट, जो कि एक प्रैक्टिस है और वो चल रही है. उससे आगे जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? टाइम, इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट from both sides, not just INGO, not just local organizations. दोनों तरफ से इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे पहले कमिटमेंट और फिर उसके लिए एफर्ट्स. क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को सीक आउट कर रही हैं, तो वो वही के बियॉन्ड अगर हम जो है उस पार्टनरशिप को लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम और एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा देनी है दोनों साइड से, टू मेक इट अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फॉर विच वी आर वर्किंग. तो उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो है वो फोर्ज होनी चाहिए, दैट गो बियॉन्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. प्राइमरीली ये एक कमिटमेंट दोनों साइड से चाहिए और उसके ऊपर फिर एफर्ट्स की जाएं. उस पर कुछ रिसोर्सेज भी लगेंगे डेफिनेटली, और प्रोपोर्शनेटली जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, INGO ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव टू इन्वेस्ट प्रोपोर्शनेटली लेस, बट विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट ओनरशिप आती है ना जी, फिर वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाती उस तरह से. सो मेरी टेक तो ये है, जस्ट फ्यू सेंट्स. थैंक यू. शाहिद साहब, हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आपका अपना भी एक्सपोजर है और इस्लामिक रिलीफ डायरेक्टली कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट भी करता रहा है चीज़ों को. कोई ऐसा सक्सेसफुल मॉडल आपके जहन में है या कोई ऐसी केस स्टडी आप कह सकते हैं कि लोकलाइजेशन को हमने इस तरह से देखा कि वो फिर लोकल ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हुई कि वो बाकी कमिंग जो डिज़ास्टर्स हैं उसमें उन्होंने कोई अच्छा रोल अदा किया हो? जी, इसमें देखें मॉडल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी ये है कि जो पहले हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की, पार्टनरशिप्स की हमने बात की, ट्रू एसेंस पार्टनरशिप, सारा कुछ तजर्बात हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, नॉट एज इस्लामिक रिलीफ बट एज पाकिस्तानी, और इस सेक्टर में मतलब 25-26 साल से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे काम करके. ये जो लफ्ज़ है ना कैपेसिटी बिल्डिंग, ये है ही वो जो कि जो पावर बैलेंस ही ख़राब कर देता है पहले ही उसमें. सेकंड जो चीज़ है वो हम कहते हैं जी अकाउंटेबिलिटी. और मुझे याद है एक इदारे में मैं था जो बहुत
کلوزلی لوکل سول سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتی تھیں، تو اس میں ہم میوچل اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جی دیر شوڈ بی میوچل اکاؤنٹیبلٹی بٹوین انٹرنیشنل اینڈ لوکل. اچھا، اس طرح کی ورکشاپس میں، سیمینارز میں بیٹھ کے تو بہت اچھے ورڈز ہیں فرینکلی اسپیکنگ. ایون آپ جا کے وہاں لنڈن کوئین الزبتھ 2 ہال ہے جہاں اسٹارٹ نیٹ ورک کی ساری میٹنگز ہوتی ہیں. سو اگر آپ وہاں پہ جا کے یہ بات کریں، اٹ لکس ویری نائس، ہمارے کانوں کو بہت بھلا لگتا ہے. لیکن پریکٹیکل ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب آپ گرانٹ مینجمنٹ کے ذمہ دار ہو گئے تو میوچل اکاؤنٹیبلٹی پھر نہیں ہے، پھر ون وے اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کہ جس نے گرانٹ مینجمنٹ کی اور ڈونر کو رپورٹ کرنا ہے، اور ریلیشن شپ کہیں بھی آ گیا ٹرانزیکشنل، تو وہ جو ہے وہ ایکچولی اس میں اکاؤنٹیبلٹی پھر ون سائیڈڈ ہی ہے، تو پاور وہیں سے خراب ہوتا ہے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے، ہم سب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، آپ سب وہ لوگ یہاں اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مطلب پچھلے کم از کم 15-20 سال سے کہیں نہ کہیں ملاقات جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے. ایون کچھ ایسے بھی یہاں پہ چہرے ہیں جن کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل جگہوں پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ رسپانس کرنے آئے ہوئے تھے کسی کے پارٹنر کے طور پہ. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا خیال یہ تھا ایز انٹرنیشنلز کہ یہ لوکلائزیشن ہے، یہ ہماری لوکل سول سوسائٹی ہے جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں دے ریپرزینٹ، اور دے آر دا اونلی ون ہو ریپرزینٹ. میں اس طرح کہہ دوں 2022 کا فلڈ آیا، میں کوئی 7 ایئرس کے بعد پاکستان میں آ کے کام کیا تھا. اس سے پہلے ایڈوائزری رولز میرا مختلف جگہوں پہ کام کیا. میرا فرسٹ آپریشنل رول بڑے عرصے بعد ہوا. جب میں نے کافی پھرا ساری جگہوں پہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشن یا جو ہمارے پارٹنرز تھے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، ہمیں وہ ویزیبل بہت کم ہوئے. ہمیں ویزیبل کون ہوئے؟ ہمیں وہ آرگنائزیشنز ہوئیں کہ جن کو ہم نے کبھی انکلوڈ ہی نہیں کیا اپنی چیزوں میں. مثلا جب NHN بنا تو وہ آرگنائزیشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. فلڈز کے 1 مہینے بعد گورنر سرور نے ایک کانفرنس کی لاہور میں، اس میں اس نے بلایا ان سب آرگنائزیشنز کو جنہوں نے سپینڈنگ کی تھی فلڈز میں ان فرسٹ منتھ. تو وہ آرگنائزیشنز کون تھی جی؟ سب سے آگے تھی الخدمت فاؤنڈیشن، پھر تھی اخوت، پھر تھی سیلانی، عالمگیر، اس طرح کے ادارے جن کو ہم نے کبھی انکلوڈ کیا ہی نہیں سول سوسائٹی میں. RC ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال ہے، پاکستان ہے، میں نے بہت سارے جو ہے افریقن کنٹریز کے اندر کام کیا، ایون لوکلائزیشن میں کام کیا، جو وہاں پہ ایک بہت بڑا رول ہے فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز کا. مثلا کاریتاس کی فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں کرسچن، جو ڈائسز میں مختلف میں کام کرتی ہیں. ہمارے اسٹارٹ نیٹ ورک کے پارٹنر تھے، میں ایک اسٹارٹ نیٹ ورک کے پروجیکٹ میں کام کرتا تھا. پاکستان جو کہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے، یہاں پر کوئی فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن اس طرح نہیں ہے. ہم نے پوچھا ایک UN ایجنسی سے کہ آپ کا کوئی پارٹنر ہے فیتھ بیسڈ؟ تو انہوں نے کہا جی ہینڈز ہیں نا. اچھا، ہینڈز اپنے آپ کو فیتھ بیسڈ ڈیفائن نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی نظر میں ہینڈز جو ہے وہ فیتھ بیسڈ ایکٹر تھا. تو یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ تھوڑے سے ریالٹی ہیں. باقی سوال کیا تھا سر آپ کا؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خود بھول گیا ہوں آپ کی ڈسکشن میں. ماڈل کی بات کی تھی میں نے لوکلائزیشن پہ آپ کو. ہاں بالکل. اچھا، اس پہ ایک صرف یہ کہوں گا کہ بہت سارے ہوئے، لیکن جو فیکٹرز تھے نا وہ نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے کوئی ماڈل سکسیسفل کرنا ہے تو ہم جاتے ہیں فریم ورک اپروچ کے اوپر، ٹھیک ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ شفٹنگ دا پاور پروجیکٹ میں تھا، تو ایک بڑا مشہور فریم ورک تھا، شیپ فریم ورک، میرے خیال میں اس کا نام شیپ فریم ورک تھا جی. سو ہم لوگوں کا خیال یہ تھا، جتنے ہم ایکسپرٹس نے وہ ڈیزائن کیا تھا، کہ شیپ فریم ورک ہیز اے سولوشن آف ایوری تھنگ. تو فریم ورک اپروچ سے جو ہے نا ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. میں تھوڑا سا پروجیکٹ میں نے لیٹ جوائن کیا، تو میری مینیجر تھیں UK بیسڈ بیلجیم کی. تو میں نے کہا کرنا کیا ہے نا، اس نے کہا صرف شیپ فریم ورک بہت آئیڈیل ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا پروجیکٹ شروع ہوئے اور ہماری سپینڈنگ جو ہے نا وہ 10% کے اوپر ہے. تو شیپ فریم ورک کراؤ، کیونکہ وہ لوگ اس انڈیکیٹرز میں تھے، یہ CHS کے انڈیکیٹر سے ملتا ہے، یہ وہ، تو ہماری سپینڈنگ نہیں ہے.
جا کے پارٹنرز کے ساتھ بیٹھے مختلف ملکوں میں, ان سے پوچھا بھائی کیا ہے, انہوں نے کہا جی ہم یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں ٹو امپروو اوور ڈیزاسٹر پریپیئرنیس کیپیسٹی, جس میں ڈیزاسٹر مینیجر کو ریکروٹ کرنا, اس کے علاوہ کچھ ایمرجنسی فنڈ ہو, کنٹینجنسی فنڈ جس پہ وہ رسپانس کر سکے. تو ہم نے تھوڑا سا شیپ فریم ورک کو جو ہے وہ سمپل کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سکسیزفل ماڈل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی آئیڈیا جو ہے نا وہ منی اسلامک ریلیف بن جائے. آئیڈیا کی اپنی اسٹرینتھ ہے, دوابا کی اپنی اسٹرینتھ ہے, میں ان کو منی آکسفیم یا منی اسلامک ریلیف یا منی کنسرنی, لیکن ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں ان کو, ہم چاہتے ہیں یہ بڑے ہو کے ہمارے جیسے بنے, حالانکہ ان کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. اسی طرح باقی ادارے ہیں. تو سکسیزفل ماڈل جو بنے بہت سارے آرگنائزیشنز, وہ ہمارے فریم ورکس میں نہیں بنے, وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر بنے, اپنی آرگینک اپروچ کے اوپر. تو بہت ساری مثالیں ہیں, کلسٹر آرگنائزیشنز ہیں, نیلم ویلی کشمیر کی جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز بنی, بعد میں انہوں نے فنڈنگ بھی لی, بلوچستان کی ہیں, اس طرح انٹرنیشنلی بھی ہیں. تو ماڈل ہیں لیکن وہ صرف فریم ورک میں نہیں رہے, ان کی لیڈرشپ نے مین رول ادا کیا اس میں. تھینک یو. تھینک یو. اب میں سرفراز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں پارٹنرشپ کی, تو ہماری جیسی جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ تو پروٹوکول کے حصے میں رہتی ہیں, جیسے بھی کہا فریم ورک کی بات ہم کرتے ہیں, ہمارا ایک گورننس سسٹم ہوتا ہے اور ایک مینجمنٹ ہے. جبکہ ہم لوکل آرگنائزیشن کی طرف جائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گورننس اور مینجمنٹ دونوں مکس اپ ہیں, اور لیڈرشپ اورینٹیڈ یا ون پرسن اورینٹیشن ہماری ان آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہماری INGOs کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو پورا بورڈ ہے, کمیٹیز ہیں ہر چیز کے لیے, ان کے پاس تو 4 لوگ ہیں, وہی کمیونٹی میں کام بھی کر رہے ہیں, وہ صدر ہیں, وہ جنرل سیکریٹری ہیں. جب ہم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیوج گیپ ہے. ایک طرف پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کا ایک اپنا سسٹم ہے جو سم ہاؤ بیوروکریٹک بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, اور ایک طرف لوکل آرگنائزیشن ہے جنہیں آپ کہیں کرو دے کے ڈو اٹ امیڈیٹلی. تو اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس پارٹنرشپ کو بیلنس کر سکیں گے؟ نہیں, میرے خیال آپ نے جواب دے دیا خود ہی کہ کرو اور وہ کر دیتے ہیں. مجھے یہاں بٹھا دیا. I think this is the beauty, no? I mean, if they have little number of, I mean, جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہی تو خوبصورتی ہے لوکل NGOs کی نا, کہ وہ فلیکسیبل سسٹمز ہیں, ان کے ہاں کوئی لمبا چوڑی اپروولز میں ٹائم نہیں لگتا, ان کے کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں ہیں کہ جہاں سے انہوں نے اپروولز لینی ہیں. تو میرا خیال ہے پارٹنرشپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کنوینئنس, جو میں نے کہا نا کہ کنوینئنس ہے ہماری, کہ وہ ایک تو کر دیتے ہیں, دوسرا فلیکسیبل اپروچ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ہاں اس میں تھوڑا سا ہم اپرچونسٹ بھی ہوتے ہیں آف کورس, مطلب یہ پارٹنرشپ ماڈل زیادہ تر تو اپرچونسٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک اچھا کنوینئنٹ ماڈل ہے, جلدی کر دیں گے, ٹائملی کر دیں گے, اور زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے, ہمارے پیسے بچ جائیں گے, وہ پیسے ہم اپنے اسٹاف کو دیں گے, اپنی مطلب بلڈنگ کا رینٹ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو سیونگ کرتے ہیں ہم. دوسری طرف جو لوکل NGOs ہیں, میرا خیال ہے یہ اس طرف سے سوال, مطلب اس اینگل سے مجھے سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری ضرورت نہیں ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ضرورت دیکھا جائے نا, ہمارے پاس آپشنز بہت ہیں, چوائسیز بہت ہیں. پاکستان دیکھا جائے تو میرے ہزاروں لوکل NGOs کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس آپشن ہے کہ ٹھیک ہے یہ NGO اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں گورننس اسٹرکچر نہیں ہے اپروپریٹ یا نہیں سوٹ کرتی ہمیں, تو ہمارے پاس 4 اور آپشنس ہیں, ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو دوسری طرف جو ہے, جو NGO کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو زیادہ ضرورت ہے. بڑا آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال سے میں ایکٹڈ کا کنٹری ڈائریکٹر ہوں. 10 سالوں میں صرف 2 NGOs نے مجھے اپروچ کیا ہے سیریسلی کہ جی ہم پروجیکٹس نہیں چاہیے, ہمیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ پروگرام ڈیولپ کریں. پروگرام اپروچ کرتے ہیں اور دونوں مل کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری بھی کیپیسٹی بلڈ ہوگی, آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ گراؤنڈ سے ہمارے پاس نالج ہم دیں گے آپ کو, اسیسمنٹس ہم کر کے دیں گے آپ کو, ٹھیک, ہم چیزیں لا کے دیں گے آپ کو, آپ ذرا اس کو سیل اچھا کر سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کنٹری ڈائریکٹر انٹرنیشنل NGO کا اتنا رتھلیس ہوگا کہ اگر کوئی لوکل NGO اس کو اپروچ کرے سنجیدگی کے ساتھ کہ یار ہمیں کچھ ٹریننگز چاہیے, آپ ہمیں ٹریننگز پرووائڈ کر دیں, ٹھیک ہے, بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے, آپ تھوڑا سا بجٹ اس میں شیئر کر دیں تو ٹریننگز ہمارے اسٹاف کو دے دیں. تو اس طرح کی ایفرٹس دوسری طرف سے بھی آنی چاہیے نا,
کہ جی ہماری ٹریننگز کریں, ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ ان اینگلس پہ چاہیے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرامز ڈیولپ کریں, آئیں کنٹری اسٹریٹجی ہم مل کے بناتے ہیں, انٹرنیشنل این جی او کی کنٹری اسٹریٹجی میں ہمیں شامل کریں, پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس میں ہمیں شامل کریں. تو یہ بجائے اس کے کہ جب پروجیکٹ مل جائے میں فون کال کروں کہ جی عماد صاحب آ جائیں, یہ پروجیکٹ مل گیا جوائن کریں ہمیں, پرو ایکٹیولی دونوں کو تھوڑا سا مل جل کے تھوڑا دونوں طرف سے میرا خیال ایفرٹ کی ضرورت. اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پروجیکٹ پریپریشن کے حوالے سے, یہ جو ہمارے لوکل آرگنائزیشنز ہیں, ہمیں اندازہ تو ہے ونربلٹی کا, ریجن بھی ہم نے میپ کیے ہوئے ہیں. تو میرا یہ سوال شاہ صاحب آپ سے ہوگا کہ کیا ہم پروجیکٹ بناتے وقت یا اپنے پروگرام ڈیزائن کرتے وقت جو ایٹ لیسٹ ہمارے ہب میں ممبرز ہیں اور جو ریجن ہمارے پاس موجود ہے ڈسٹرکٹ کے, ہم انہیں کنسیڈر کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو اسے کو کریشن میں ہم کیسے جا سکتے ہیں تاکہ ان کے مل ساتھ پروجیکٹ پرپوزل بنا سکیں. سیکنڈ, جب پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں ہم کو اس میں تو پرسن ود ڈسیبلٹی اور وومن لیڈ آرگنائزیشن کو بھی, کیونکہ یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس سے بعض ہم اگنور کرتے ہیں, اسے کیسے چپ ان کریں تاکہ میکسیمم جو ہمارا سینس آف لوکلائزیشن ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے. کیا سر as part of a community بہت ضروری ہے نا کہ یو ہیو ٹو انگیج شروع سے, اسسمنٹ سے, پلاننگ سے, ڈیزائننگ سے انگیج کرنا ہے پارٹنرس کو اور کمیونٹیز کو. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اس پہ عمل ہو رہے ہیں نو, ٹھیک ہے. آپ پارٹنرس کو انوالو کر رہے ہیں, کبھی کر رہے ہیں ہم لوگ, کبھی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپینڈ, آج کل تو ایک اور مصیبت ہے نا کہ ڈونر بھی آج کل جو ہے نا 15 دن 7 دن, ایک دفعہ تو ہمارے پاس 3 دن جو ہے نا انہوں نے ڈیڈ لائن دیا تھا کہ آپ پیسین جمع کرو یا پرپوزل جمع کرو. اے آئی آ گیا ہے نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انہوں نے کہا اس سے بنا دو جلدی بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے اور اس کو فلی انگیجمنٹ ہونا چاہیے پارٹنرس کو, کیونکہ کبھی موسٹ آف دا ٹائم دے نو مور دا گراؤنڈ ریالٹیز, بجائے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں نا, میں دیکھ رہا ہوں نا کہ مثال وزیرستان میں کیا کیا ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. تو یس, آئی تھنک وی نیڈ ٹو انوالو دیم, انگیج دیم مور فرام دا ڈیزائننگ. ایک اور چیز, ایک اور مصیبت بھی, اس کو بھی آپ سوچ رہو نا کہ آپ نے 10 کو انگیج کیا نا, بعد میں بجٹ آپ کے پاس آ جائیں گے نا صرف 2 انجوز کا, تو بعد میں وہ تو آپ کے گلے میں پڑ جائیں گے کہ بھائی دے دو, کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں چیلنجز تو کام کریں گے تو چیلنجز تو آئیں گے. اچھا, تھوڑا سا ہم اس کو کنکلوڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, ہم لوکلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم جو پارٹنرشپ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھی ہے. ایک تو جو آپ نے بات کی پہلے پروجیکٹ پریپریشن پہ ہم کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ آرگنائزیشن جو ریڈی پاکستان کی ممبر ہے, وہ تو یہ والا پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں انٹیسپیشن تو اب ہمارے پاس ہے نا, اور ہمارے پاس یہ پتہ ہے کہ سندھ میں کہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے, سیلاب پنجاب میں کہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ جو پروجیکٹس ہم بنا رہے ہوں ان میں ضرور ریڈی پاکستان کے ایٹ لیسٹ جو این جی اوز ممبرز ہیں وہ, اور جو ہماری دوسری کمیونٹیز آرگنائزیشن ممبر ہیں وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں. اب ہم ٹائم تھوڑی سی لمیٹیشن, میں پاکستان انکاؤنٹر میں چیلنجز کی بات کر رہا ہوں. کلیم بھائی سے ہم یہ بات کریں گے, اگر پاکستان میں لوکلائزیشن کی بات کریں تو ہم تو ابھی ون یونی ڈائریکشن بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو کمیونٹی ہے ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ کیسے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ لوکلائزیشن کے لیے ہارمونائز ہونا بہت ضروری ہے. تو اب وہ چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں لوکلائزیشن کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے؟ کلیم صاحب. سب سے بڑی ایک جو امپیڈیمنٹ ہے وہ تو گورنمنٹ ریگولیشنز, ریکوائرمنٹس فار فلو آف فنڈس. انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو کسی بھی لوکل پارٹنر کو فنڈس ٹرانسفر کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ریگولیشنز جو ہیں وہ میٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں. ہمارے ایم او یو کی بائنڈنگ ہوتی ہے جس جو ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے, ایوری بڈی نوز ای اے ڈی اور آپ کی وہ سارے این او سیز وغیرہ ایم او یو کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہوں گی تو ہم فنڈ ٹرانسفر کر پائیں گے. تو ایک تو یہ کافی بڑا چیلنج ہے, اور پہلا اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پرمٹس نہیں ہیں تو ہم ریسورسز ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہی آ جاتا ہے کہ جی جو پارٹنرز ہیں وہ کتنا ریڈی ہیں ٹو کمپلائی اینڈ پرووائڈ دیٹ سروس, یا وہ پارٹنرشپ میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے کتنا ریڈی ہیں. اور اس میں یہ ہم نے بہت سارے اسپیکٹس ڈسکس کیے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے ہو گئے, انکلوژن کے ہو گئے, وچ آر مور لیس ریکوائرمنٹس آف ایوری ڈونر, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں
और अपनी कैपेसिटीज़ को मेंटेन भी रखें। समटाइम्स इन्वेस्टमेंट आपने बात की, बहुत ट्रेनिंग करवा दें, और ये मल्टीपल टाइम्स हमने भी अपने पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग की। एक आपने प्रोग्राम रन किया, 2-3 साल कैपेसिटी बिल्डिंग की एक पार्टनर की, 2 साल बाद डिज़ास्टर आया, वो स्टाफ ही उनके पास नहीं है, जो कि होता है, वो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। बट अब आप पार्टनर ने क्या एफर्ट की टू मेंटेन दैट कैपेसिटी, उसको भी एक देखने की ज़रूरत है कि वो अपनी कैपेसिटीज़ मेंटेन भी रखें। इसके साथ साथ जो है अपनी जिसे कहते हैं रेडीनेस, जो है ऑन ग्राउंड आपकी एक्सेस है। समटाइम्स हमने ये भी देखा कि वो जो टच है कम्युनिटी से, वो पार्टनर्स लूज़ कर जाते हैं। क्यों लूज़ कर जाते हैं कि अक्सर प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब प्रपोजल सबमिशन करनी होती है, टाइम शॉर्ट होता है, और वो जो कंसल्टेशन की हम थ्योरेटिकली बात भी करते हैं कि जी पार्टनर इंगेजमेंट करें, पार्टनर को इन्वॉल्व करें, वो हर प्रपोजल के लिए मौका नहीं मिल पाता। उस चीज़ को, गैप को ब्रिज ऐसे किया जा सकता है कि पार्टनर्स जो हैं अपनी कम्युनिटी की रीच मेंटेन रखें और इन टच रहें, और उनके पास वो सारे डेटा इन्फॉर्मेशन रेडीली एट हैंड हो, जो कि एक शॉर्ट टाइम में वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक रेडीनेस है विच विल मेक इट पॉसिबल कि वो जो पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट है वो हम हर प्रपोजल में कर सकें। टाइम लिमिट्स तो हमेशा हर डिस्कशन में आ जाता है, तो एक एक चैलेंज अगर आप तीनों हमें शेयर कर लें इंस्पायर्ड ऑफ करीम साहब, फिर हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। Now there are 2 people who does not understand Urdu. Even it's only 10%, then yeah, but that's we have to be like they are guests also. So just very briefly on the challenge the local organizations or the localization agenda actually faces. Of course, Amir Saab mentioned about the compliance and regulatory challenges. That is something which at least the organizations with whom we work or the INGOs work, they also adhere all those regulation, and then it's not easy. So, and then the other thing we always believe whenever we talked about localization, so that is the agenda that came after 2016, as I mentioned, and it's all depending upon the international donors if they give the money, and it's running. As I was mentioning before, that in Flood 2022, we have seen some other actors who actually do not need any registration or any NOCs, and they even don't need any money from our donors actually, and they can start anywhere. So their strength is their funding from Pakistan. So I was talking with some of the friends a couple of months ago, is that what we all learned from the Flood 2022. So they mentioned that we did not get the money from our INGOs, because INGOs did not get money from FCD or from ECHO or from, so we did not have the money, but that actually forced us to get the money from local philanthropists, the local fundraising. Otherwise, local fundraising, we were not trying. Our partners, our local organizations, we were not trying the local fundraising. There are some organizations, of course, like Hands and all this, who have the local fundraising experience. And by the way, the organizations who are in Karachi, they have a very different exposure of local fundraising. The organizations who are in Islamabad or in Punjab or in KPK or in Balochistan, they don't have the idea what that ground is, because that is not on your frameworks, that's not on your compliances institution, that on the personality. If Dr. Billo is there, Hands will get the money from all the SAT there. So these things at least organizations started exploring to capture the funding, the local funding. So once you will have more, okay, we just say is that the roots with the community in terms of service delivery, but if you will be getting the money from them, so it's also the accountability of another type. So that is something which is very much important, and if we will do that, then it means that we will get more and more supporters also.
So the people who give the money, they are also influential people who can afford. So they can be our support and they can be our social capital. So rest of the challenges I leave to Sarfraz Sahab and Shah Sahab. If there is any. I don't think there is any big challenge, honestly speaking. I don't have any criteria to measure, but I am very much optimistic. And I think we are progressing much, much better, alhamdulillah. Yeah. And I see, 99%, organizations are very clear about the localization, the concept. International, local, donors, here in Pakistan context I'm talking about. So we are progressing very well, and we are talking openly, we are honest with each other. You are challenging us, we are challenging you openly, in a forum like this. This is the beauty, this is how we can measure the progress of localization. Secondly, I don't see any single project by any UN entity, NGO, donor where local NGOs are not partner. I don't see any intervention of government or anybody where local NGOs are not partner. I see some local NGOs are even much, much better than international NGOs currently operating in Pakistan. So what else do we need? It's progressing. I don't think anything is stopping us to do it. Shaji. I think one sentence. Yeah, so the challenges for both national and international partners and partnership, but the most challenge I experienced since my working with partnership with most of local NGOs or national NGOs or international NGOs, I think sometimes they are going behind their capacity, or maybe by the other partners donors putting more on one partner. So then it is difficult to control the situation. So because they invested some level capacity of institution capacity of the organization, but when there is a big disaster, big situation, then they have to observe all demands from all INGOs. For example, one NGO is working with 5 INGOs in partnership in 2 UN departments. Then at that time, sometimes you will compromise. And you have 500 staff members, and then another day you have one project with 10 staff members. So then the organization will face challenges locally from the government side and from donor side. So yeah, this is the same with the NGOs. Yeah. Thank you very much. It means when we're talking about the localization, the community organization thing, they must withdraw your responsibility and give them. But it's not a reality. It's a coin that need both sides workable. Means if there is one thing is up, coin cannot be pursued. So this is our role. When talking about the role and responsibility, it's basically the combination of role and responsibility of both. We can't say that only one side can get rid of the other things, and the other side say we will do only these things, and the localization agenda will complete. So very brief questions, only 2 or 3 questions will take because of time limitation is there. Always when we start discussion, it always time limitations. So only 3 questions we will take from the hall. If there are more than 3, they can talk with the at the lunch. एक क्वेश्चन, आप सब लोग जो है ना बाद में इन्हें पकड़ लीजिएगा, ऐसा ना हो मॉडरेटर पिट रहा हो बाहर. अच्छा जी, अजरा, women led organization, we would like to have a question from there. Yes, जी अजरा, माइक अगर आप दे दें वहाँ तक. आप बताइएगा कि आप किससे सवाल है, और सवाल मुख्तसर कीजिए, कमेंट्स ना करें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक कमेंट भी है और एक क्वेश्चन भी है. मेरा नाम अजरा मेमन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध से है. तो ऐसा पिछली असेंबली में भी मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि जो स्टार की मेंबर हैं और जो हमारे जो इंटरनेशनल हैं और टियर 3 में और हम टियर 1 में हैं,
تو ہمیں ایک موقع دیا جائے ان کی پارٹنرشپ میں، لیڈ پارٹنر میں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہمارا ایکسپوئر ہوا ہے مطلب 3 پروجیکٹس میں. ایک ڈراؤٹ کے اوپر CDF کے ساتھ وہ بھی بیٹھی ہے، اور ہیٹ ویو میں ہمارا ہینڈ کے ساتھ ہوا ہے، اور ابھی مسلم ہینڈ کے ساتھ فلڈ پہ چل رہا ہے. تو وومن لیڈ آرگنائزیشن اور ہم لوکل ہیں. اگر ایسے ہمیں مواقع ملیں گے تو بعض اوقات ایسے کہا جاتا ہے کہ لوکل CSOs ہے اور ان کی تھریش ہولڈ کم ہے، تو امپلیمنٹ میں یہ ان کو کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گے. اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا ایسے نیٹ ورک میں ہمیں مواقع مل جائیں گے تو ہم اپلفٹ بھی ہو جائیں گے، اور ہم لوکل ہیں اور ہم بہتر سے بہتر ہم پروجیکٹس جو ہیں امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے. تو یہ آپ مختلف کنٹریز ہیڈ بیٹھے ہیں، تو ہم ریکویسٹ ہے کہ ہم جو لوکل CSOs ہیں ان میں ہمیں مطلب ایسے مواقع میں سپورٹ کریں. تھینک یو. تھینک یو عذرا. میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ ہے وچ از ایکسیپٹڈ ایز وی ڈسکسڈ کہ لوکل انٹرنیشنل آرگنائزیشن وچ از پارٹ آف ہب دے ول کنسیڈر وین دے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. کوشچن کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیشنل آرگنائزیشن اور لوکل آرگنائزیشن کی بات کی ہے اور INGO کی، تو 2-3 چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے. ایک تو INGO کی جو سیلریز ہیں وہ پیڈ میں جاتے ہیں، تو تقریباً جو کمیونٹی کے میں وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے بندے جو ہے ان کو 2 لاکھ سیلری ملتی ہے جو سوشل آرگنائزر ہو. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں. جو کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو 40,000 50,000 میں وہ لوکل آرگنائزیشن وہ ارینج کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو موجودگی ہے ان کی، مثال کے طور پر ایک ڈسٹرکٹ میں آپ نے بہت بڑا کام کیا، بس وہاں پہ سیلاب کے جو تباہکاریاں تھیں ان کو ٹھیک کر دیا اور بس آپ لوگ چلے گئے، تو پھر دوبارہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو پروجیکٹ ملے گا تو آئیں گے. وہاں پہ جو لوکل آرگنائزیشن موجود ہیں وہاں پہ پیڈ میں موجود کام کر رہے ہیں، وہ تو جدھر بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے وہاں پہ والنٹیئر بھی کریں گے، وہاں پہ موجودگی بھی ہوں گی اور وہ لوگ موجود ہوں گے. لیکن یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں تو ان کے پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. جو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں تھے، ابھی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کدھر گئے. تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو بھی نظر رکھا ہے کہ جو لوکل پارٹنر ہوتے ہیں ان کو اگر مثال کے طور پر آپ سیلری میں 40,000 روپے دے رہے ہیں اور آپ کا جو انٹرنیشنل ادارے کے اسٹینڈرڈ ہے، ان کی پروسیجر ہے، ان کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ 2 لاکھ روپے ہوں گے. تو یہ خرچ جو ہے زیادہ تر آپ لوگوں کے جو ہوتے ہیں وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی ایشو پہ جا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایشو نہیں ہے کہ جس ادارے کو نہیں ہوں گے، ہر ایک ادارے کو سیکیورٹی ایشو نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے مل جاتے ہیں. وہ ان کے کہتے ہیں جی آپ کے جتنے بندے چاہیے وہ ہم آپ جاب بھی دیتے ہیں، آپ کو NOC بھی دے گا اور سب کچھ بس مزے کرے. وہ آپ کے ساتھ وہ گھومے گا بھی اور پھرے گا بھی، لیکن وہاں پہ جو لوکل پارٹنر ہے ان کو اگنور کرے گا. تو پھر یہ ایشو ہوں گے وہاں پہ. پھر اب آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو سول سوسائٹی کے چھوٹے ادارے موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ NGO کا نام لیتے ہیں. تو آپ تو چلے گئے ہوں گے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ کی بدنامی کا سب سے بڑا وہ ہوگا جو بھی کلچر کے ریلیٹڈ ہو وہ سارے. تو یہ ایشو NGO لوکلائزیشن کی بات یہاں تک لے آئیں. میرا نام حکیم زادہ ہے اور رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے ہمارا، وہاں پہ KP میں ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے یہ سوال یہاں پہ اٹھایا ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان کے ہیومن ریسورسز جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ سیلری لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوکل آرگنائزیشن کی جگہ وہیں پہ رہتی ہیں اور وہ کم پیسوں میں کام کرتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اسٹارٹ ریڈی پاکستان کی. ہم سب اس کے ممبر ہیں نا، اور یہ INGOs بھی اس میں ممبر ہیں. یہ پھر ڈسکشن اس فورم میں جب پروجیکٹ پرپوزل بنائے جا رہے ہیں بات کر دی جائے وہاں کی جائے. اور یہ بات اب میرا خیال طے ہو چکی ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اب وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ریڈی پاکستان کی ممبر ہیں اور اکاؤنٹیبل بھی ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس طرح کی جو امبیلنس ہے وہ یہاں پہ پوری ہو جائیں گی. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں میں وہ تھوڑا سا تو آپ کو کیا لگا یہ ایکٹڈ کے پارٹنر ہے یا نہیں ہے؟ مطلب
रिजल्ट क्या निकला है लोकलाइजेशन पे कि ये आपके पार्टनर अकाउंटेबल रहे ही नहीं रहे। एनी हाउ सवालात बहुत सारे मुझे अंदाज़ा है, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस की वजह से आप ये बात लंच पे 1-to-1 कर लीजिएगा। मैं अपने तमाम साथियों का जो पैनलिस्ट हैं बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली लोगों के पास बहुत सवालात हैं, वो आपको बाहर पकड़ लेंगे अनऑफिशियली। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। प्लीज़ अभी इधर ही रहिएगा थोड़ी देर के लिए, हम आपके लिए कुछ है। मे आई रिक्वेस्ट सुजैन टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज, अमाद साहब, जमशेद साहब टू प्रेजेंट शील्ड्स टू आवर डिस्टिंग्विश्ड participants and members. Gift, please. Can you please come over? अच्छा, जो कैमरे वाले भाई हैं आप प्लीज गाइड कर दें कि ये किधर कहाँ पे खड़े हों। आप नीचे आए या आगे सेंटर में? अच्छा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ शिराजी, कंट्री डायरेक्टर इस्लामिक रिलीफ साहब, प्लीज। जी जी बिल्कुल। जमशेद साहब आप भी आगे हैं, सुजैन प्लीज। सरफराज लाल दीन साहब, कंट्री डायरेक्टर एक्टेड, सुजैन प्लीज। Now Sayyid Sulaiman Shah Saab from Concern. Amir Kaleem Saab from Care International. Please, Amir Saab, please. जी जी। And our moderator Anis Saab. Please. Now please stay here for group photo of the panelists, please. Thank you so much, and now I'm inviting Hamidullah Kakar Saab, please. Can you please come on stage? Sorry. No, it's another session. Thank you so much. Thank you very much. Hamidullah Kakar Saab, please. अच्छा, ये हमें रेजोल्यूशन के बारे में, हब रेजोल्यूशंस के बारे में बताएंगे एंड सीआरएम पॉलिसी के बारे में। ओवर टू यू हमीद साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को शुक्रिया। रेजोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2-3-4 बातें जो है वो डिस्कस करूँ। और सबसे पहले सुजैन, वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे ख्याल में सब दोस्त मौजूद है, स्टार्ट नेटवर्क के दोस्त और रेडियो पाकिस्तान के दोस्त सब मौजूद है।
और एक बहुत अच्छा अहम मौका है और इस काम सेशन के आखिरी भी लम्हात है और इस मौके पे वे जो है NHN के ब्याह पे और सारे दोस्तों के ब्याह पे जो है रेडियो पाकिस्तान की इस जनरल असम्बली पे मुबारकबाद पेश करता हूँ नेशनल चेयर को जमशेद को और इसके साथ NSC को, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी को और रेडियो पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को कि एक बहुत कामयाब और अच्छा असम्बली हुआ है। इस तरह के मौके पे जब हम मिलते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में INGOs के दोस्त भी यहाँ पे सारे मौजूद है, इंटरनेशनल भी मौजूद है, बाकी हमारे लोकल भी मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन इस मौके पे हुई है। इस तरह के फोरम से हम बहुत से ज़्यादा जो फ़वायद उठा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में किमज़ादा ने अभी इतनी बातें जो है यहाँ पे की है, बाकी सब दोस्तों ने की है और सिंध से यहाँ पे लोग मौजूद है, बलूचिस्तान से है, बाकी पंजाब से है और हर जगह से KPK से लोग मौजूद है, तो एक बहुत अच्छा मौका है। और बात रही यहाँ पे स्टार्ट नेटवर्क की जो रिजोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे शाह साहब ने डिटेल से एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को दी, आप लोगों ने देखा होगा और इसके ऊपर रिजोल्यूशन हमने पास करना है और इसमें जो है शाह साहब और ये ऑलरेडी आप सबके साथ अभी मैंने शेयर भी किया है, अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख ले, ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने शेयर भी किया है और इसको आप लोगों ने देखना है और ये लाइव टाइम जो है ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें चेंजेस किसी भी टाइम हो भी सकता है और इसके ऊपर जो है एक कमेटी भी जो है वो बनी है 5 बंदों की और इसके लिए एक UI जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और इसके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है और 5 लोगों की कमेटी इसके ऊपर बनेगी और ये डॉक्यूमेंट्स एक तो डिटेल से मेरे ख्याल में बहुत लंबा है, रेजोल्यूशन की शक्ल में 1-2 मिनट में शायद मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं, तो आप लोगों को वो प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देखा है और इसके अलावा आप लोगों के पास डिटेल भी आया है, तो इसके ऊपर मैं आप सब दोस्तों से चाहता हूं कि आप लोग हमें हाथ खड़े करके अप्रूवल दें ताकि ये पास हो जाए। कम लोगों के हाथ खड़े हैं, प्रेजेंटेशन देखा है और यहाँ पे आप लोगों के पास मौजूद भी है, मंजूर है अप्रूव्ड है, तो आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। Thank you so much, everyone. अब देखते हैं जमशेद साहब से कि अभी हम क्या अनाउंस कर रहे हैं। ओवर टू जमशेद साहब। 1 बज गया जी और लंच ब्रेक, ठीक है 2 बजे वापस आ जाए सब। अच्छा जी, अभी 1 बजा है एंड दिस इज़ टाइम फॉर प्रेयर ब्रेक एंड लंच ब्रेक। तो नमाज के लिए हमारी टीम यहाँ मौजूद है, वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर जुमे की नमाज़ हो रही है। जिन्होंने नमाज के लिए जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन लंच भी साथ ही लग जाएगा। 1 till 2 हमें लंच और प्रेयर दोनों का करना है, तो प्लीज़ थोड़ा चैलेंजिंग है बट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप बता दें। रोड के उस साइड पे बिल्कुल होटल के सामने ही मस्जिद है, हम साथ जाएंगे तो आपको गाइड भी करते जाएंगे। शुक्रिया। लंच 150 पर होगा, लंच लगा होगा 130 जी। तो आप जी तो बस वज़ू वगैरह के लिए वो टाइम ठीक है जी। 130 पे जुमे की नमाज है सामने मस्जिद में और जैसे ही वापस आएंगे यहाँ लंच लगा होगा।
टेबल्स खाली हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा क्लोज हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और प्लीज़ अगर आपके कोई साथी बाहर हैं तो उनको कॉल करके मैसेज करके बुला लीजिए प्लीज़, बुला लीजिएगा तो, बिकॉज वी आर नियर टू स्टार्ट। हमीद काकर साहब आप फिर आएंगे, मैं आपका नाम ले लूँगा। नहीं मतलब वो बाकी लोग आ जाएं, बल्कि आप आ जाए तो बेहतर होगा। नहीं बस मैं बैठा हूँ। जी बाकी पीछे जो हमारे साथी खड़े हैं प्लीज़ अगर आप लोग सीट्स पे बैठ जाएं। आई एम श्योर ये जो 5-6 मिनट 10 मिनट लगे हैं तो इसको मैं जी। जल्दी वाइंड अप कर दूंगा। बिल्कुल, हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने अच्छे तरीके से इसको रैप अप भी कर सकेंगे। Thank you everyone. जी, gift if Carlos is not coming, so then you have to take chair. So I would request Nadia, आप जरा सुजैन को कहें जल्दी आज। I would like to request Gift from Ocha to please be on the stage, and same as we have Asma from Equa, so and we have an HN chair or here Mr. Hamid Kakar Sahab, please. And we have lost somewhere Suzanne on the way from Start Network, so I don't know where Asma have lost her. Huh? So, by the way, this was your responsibility to take her timely, but if someone can check her, acha. Okay. Then she will join us there directly because we cannot do it anymore. Again, hello, assalamu alaikum. Thanks to the panelists and thanks to the participant. After such a heavy lunch, it is always difficult to keep the people awake, but we will try. And especially my mind gets slow. So maybe this may be the case with other as well, but we will try to keep you awake. So over here we have invited different networks and bodies, especially who are specialized in advocacy as well as coordination. And working on different national and international issues the civil society and the rest of the sector, including the UN agency, is facing. Whilst having said that, is now the global trend is humanitarian system change, and we all are struggling. If the local actors, if the international actors, and if the UN agency or IFRC family, we are all struggling to have a more efficient and effective humanitarian system. And I do remember the discussion started a while ago in the UN system for one UN, and then we heard about new ways of working somehow,
and in the civil society we are using more revolutionary words, but like localization is top of the list because this was the solution device for the new humanitarian system. So we will talk around this, that how the networks are moving on the system change process nationally, regionally, and globally. I would request first the participant to introduce themselves, their organization, and what the work they are taking up in Pakistan and regionally or globally, and then we will have a question answer session. So I will request Gift, who is a representative of OCHA in Pakistan, to please, like, if Asma you can give. Thank you so much. My name is Dr. Gift Chatora. I work with OCHA, which is the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. I'm the Deputy Head of Office, supporting the coordination activities, as well as doing a lot of advocacy for humanitarian policy and coordination. Thank you. Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Asma Salim. I am working with the ICWA. It's the International Agency of Voluntary Council, which is based in Geneva, and I am the regional representative for the Asia Pacific. Usually I'm based in Islamabad and Bangkok in between, and my organization, we are experts in the humanitarian coordination, and we advocate for the collective humanitarian advocacy as well at the globally and at the regional level as well. So we do not present in Pakistan. We have a regional presence. So of course, region is comprises of countries. So Pakistan is one of the strongest country, and since it is one of the prioritized country for us in the region as well, that's why I'm here. And thanks to Start Ready, Start Network, and Ready Pakistan to invite me here. Thank you. Thank you. I would like to invite Ms. Suzanne, if she can join us on the stage. And I will request Hamid Kakar Sahab, because he's representing a national network. So if he can speak in Urdu, so that would be more better, because we will have a blend of like national network with the national dress, and then with the national language, and we will have international languages as well. So Hamid Kakar Sahab, agar थैंक यू अहमद साहब, थोड़ा इंग्लिश में तारुफ करवा दूंगा, बाकी सारे लोग जानते हैं वो जो कहते हैं कि कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। और बाकी ये निचन के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से पता है कि निचन क्या है और हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस किस प्रोविंस में काम कर रहे हैं और हमारे कितने चैप्टर्स है, ये भी आप सबको बेहतर पता है। 4 प्रोविंसेस में है, और इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान में हमारा है, और उसमें अभी हम जा रहे हैं, उसको मज़ीद फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में हमारे चैप्टर्स हैं। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं। और बाकी जैसे कि मैंने कहा था, हमीदुल्लाह काकड़ मेरा नाम है, और आगे डिस्कशन होगी तो हम मज़ीद इसके ऊपर फिर बात करते हैं। Now we will request Ms. Suzanne to introduce herself as well as a brief about the START network. Though we are well aware of the work of the START network through Ready Pakistan, but like START is much more than the Ready Pakistan. So like it would be good for the audience to know about the START network. Hi everybody, sorry about that. I didn't realise I was on this panel. Yes, so I've met most of you. So my name is Suzanne Line. I'm the Chief Finance and Operations Officer at Start Network, based in London. I'm also the co-lead. I co-lead the organisation with the CEO, Christina Bennett. So I've been at Start Network since 2019, and it was just after an approved spin-off when Start Network became an independent charity, decision by our board to become independent. So I've been there for 5 years, and I've been working on all the challenges that you are currently facing in terms of building your hub, Ready Pakistan, and making it financially viable and sustainable. Start Network is a network of local
national and INGO members. We currently have just over 100. Our ambition at Start Network is to build a network of networks, and we plan to do that by having hubs in different humanitarian contexts, and Ready Pakistan is one of those. We have hubs in another 9 contexts, and we also operate country programs in another 4. So 14 different countries that we operate in specifically around a particular context. Beyond that, we operate globally. So we have many of our INGO members cover lots of other countries, and so we have a global reach beyond the 14 countries in which we have specific programs. And we operate 2 main funds, one of which you'll be very comfortable and knowledgeable about, which is the DRF program, which is we operate under the banner of Start Ready, which is our predictable crises finance mechanism. And we also have Start Fund, which is for early response and also anticipatory in terms of small and medium under the radar crises. Both of those funds are available to all of our members. However, the DRF is only available to those that operate in countries where we have models. We have further finance instruments, we have community-led innovation programs, and we also have other programs around insurance that are slightly more innovative, as well as a number of smaller initiatives around capacity strengthening and learning grants. So that's just a brief introduction to Start Network. Thank you, Suzanne. So I'll start again from gift. Gift is a gift for us in Pakistan, basically by OCHA. So gift, like we have been hearing this transformative agenda of like UN, from the UN side, and then the new ways of working. But I wonder somewhere in the last 2 years the momentum is not that much as it was before. And so far, like if I can say personally, that I don't know where it has culminated, the whole movement of transformative agenda of the UN agencies. So if you throw light on that struggle. Thank you so much. It has not died down. I think there's still some momentum. To show the commitment in terms of that, you'd see that the OCHA global strategy and for the year 2023 to 2026, it actually talks of 6 transformative priorities. So the issues of the transformative agenda have not been lost out. We are also still looking at how best we can also do that. We can also see some of the aspects in terms of activation of L3 emergencies that was actually implemented, and working closely in terms of scaling up in areas where we need to scale up. There's also been a thrust on the grand bargain, where we also look at localization, which has been discussed earlier on as one of the key areas, issues of cash transformation. You see that next week we are actually bringing in the cash working group to the humanitarian country team to discuss the modalities they do have. So the momentum has not been lost as yet. It is actually being organically filtered in different areas. So to show that priority is what I've already alluded to, that it is part of the OCHA global strategy, and that also cascades to our country strategy and also feeds into other humanitarian architecture. Thank you. This is just a follow-up question, that like when there is a global strategy, so like is it in practice that you make a country strategy as well? Yes. Yes, okay. In actual fact, our country strategy has to feed in from the global. Yes, we might be not picking 1 or 2 transformative priorities, but we have to customize them to Pakistan based on the global strategy. Thank you. That's good. Asma,
As like ICWA is not only, the membership is not only comprised of international but national organization as well. So like, do you know the percentage how much the local member ICWA has? Yeah, definitely. So yeah, into the introduction, I think most of you might know about the ICWA by now because I have been a panel discussion more than twice here. But ICWA is a membership-based organization. It's a global network, and 77% of our network is comprises of local organizations, and the 30% are the big giant organization where you can see all the names here. From SAFE, Oxfam to Plan, Concern, all these are a part of our network, but 77% are local organizations. And I think that's one of the, I would say, strongest part of ICWA, that we represent the global south more than global north in our membership. That's great, that's great. And ICWA is specialized in advocacy, basically. There is and coordination. Exactly. So we have three main pillars where we specializes in. One is humanitarian coordination. You all might know about the Interagency Standing Committee, which is the highest body of coordination between UN agencies and the civil society, and we are a permanent part of that particular body. And we provide coordinations in terms of not only the INGOs but the NGOs as well. So I would say we are the face of NGOs into the bigger discussions globally happen. And to the ISIC, OPAC, you know, the biggest coordination mechanism ever happened in the globally. So that's really give us the leverage to kind of influence the policy and also the advocacy part as well. So for example, during the flood response, there were some coordination issues, and there were things we kind of flag it at the ISIC level as well. So similarly with the Myanmar happening, things happening in Myanmar and Afghanistan from the Asia regional perspective, we try to highlight it and influence the agenda as well where we can. We are also working into the forced migration as well. So forced migration is dealing with the refugee crisis. So we know about Afghan, Pakistan has been hosting Afghan refugees. So we have been working on the Afghan refugees, and we are very much closely working with the UNHCR at the global and regional level. We have a very strong pillar which might be much more relevant to this discussion is the humanitarian financing. So we have been working a lot in the humanitarian financing on the grant bargain, on the localization, and how the local organization get the access to the funding as well. It could be the pool, country pool fund funding. It could be the regional pool funding. It could be any pool funding information regarding that, on how to kind of be a part of different partnership with the UN agencies. So we are a kind of strategic partnership, having a partnership with WFP, which is one of the biggest UN agency, with UNICEF, with UNHCR, to kind of simplify their due diligence processes, their partnership models as well. So these are the key elements where we kind of work together with the local actors and try to make sure that they have much more space and more participatory role in that. And it's not just as a secretariat we do that. For us, you have seen like many of our members from the Pakistan, from all over the world, they are actually a part of those bigger committees where they actually influence the policy. They actually make more consultative part of that particular change we want to bring in. Like for example, we just recently did UNICEF consultation. So it's not just the secretariat who was a part of it, it's actually our members who are actually contributing directly to that change process. So that's the change we kind of trying to bring in, that local organization and the local leaders should be a part of these whole global and regional initiative rather than as a secretariat. So that is a strategy, but like coordination and advocacy, forced migration, and for humanitarian financing. And humanitarian financing are the three key areas. Yes. Good. So we will discuss more about it. Hamid Kakar साहब, NHN को बने हुए 14 साल हो गए ऑलमोस्ट, और जैसे आपने बताया कि तमाम प्रोविंसेस में, सूबों में प्रेजेंस भी है, और AJK और गिलगित बल्तिस्तान का भी आप कह रहे हैं कि वो मजबूत हो जाएगा, लेकिन प्रोविंसेस से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो सफ़र है वो अभी बाकी है, और वो शायद तय करना लाजिम है, क्योंकि हम ये सबसे लोकलाइज नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है, इंडिजिनस ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ है,
तो इसके बारे में आपका क्या? अहमद साहब मेरे साथ मेरे ख्याल में बहुत अहम लोग साथ बैठे हैं, मिस्टर गिफ्ट और सुजैन और असमा इंटरनेशनल लोग हैं और बहुत सी चीज़ों में हमें सपोर्ट करते हैं कि मेरे सामने जो रोज़ बैठे हैं, जो मेरे दोस्त जो साथी बैठे हैं, जो कि बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह से लोग आए हैं। ये जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी में जो काम कर रहे हैं, ये वो हीरोज़ और वो लोग हैं। और हमारे नेटवर्क का मकसद भी ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाएं, कम्युनिटी तक जाएं और इस नेटवर्क को मजबूत करें। तो ज़ाहिर है जैसे कि आपने बताया, अभी तक हम अपने प्रोविंसेस में हमने इसको मजबूत किया है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं कि NHN एक स्ट्रांग और मजबूत नेटवर्क है। और हम चाह रहे हैं भी कि जैसे कि हम लोकलाइजेशन की अभी बात कर रहे हैं, दुनिया में भी लोकलाइजेशन की बात हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी हम NHN जो है वो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, तहसील लेवल पे हम अपने मेंबर्स बनाए, ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे मेंबर तंजीमें हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, अपने CEOs बनाए हैं, VOs बनाए हैं, तहसील नेटवर्क बनाए हैं, हम चाह रहे हैं कि वो भी हम NHN का हिस्सा बनाए एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की जो हम बातें कर रहे हैं। तो वो तहसील लेवल पे जो तंजीमें मौजूद है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो तंजीमें मौजूद है, उसको हम एज ए नेटवर्क भी मेंबर बनाएं। और ये बात हम अपने CEC में भी जो है लेके जा रहे हैं, इस पे हम कोशिश कर रहे हैं। वुमेन लीडरशिप पे एक और बिल्कुल वो एक पिछले वक्तों में ये था कि वुमेन लीडरशिप आगे नहीं आ रही है। सो इस मरतबा मेरे ख्याल से कुछ प्रोग्रेस हुई है, अगर आप बताना चाहें। अगर मैं बता दूँ, एक बेहतर एक चेंज आया है। तमाम प्रोविंसेस में हमारे जो को चेयर्स है वो फीमेल है, और नेशनल लेवल पे जो हमारे को चेयर है वो भी फीमेल है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं वुमेन लीड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करें, और डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल पार्टिसिपेशन को हमें नहीं बने, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल पर्सनस के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कोशिश करें कि अपने साथ शामिल करें। That's good. So Suzanne is like the sector is in the transition. Start is in the transition. Ready is in the transition. So we came to know about Ready Pakistan, that, and we know the journey because we are together in this. But like, can you tell something about the start transition and the new strategy, the latest strategy of Start Network, and what pillars there are, and like how we can align with other network? So that would be my final question to all, but like if you can brief us about the new Start strategy, so that would be good. Yeah, thank you. So Start Network refreshed its strategy, and we launched a new one in 2024, which will take us through to 2026. So we talk of the new Start strategy as not being, is about being an evolution rather than a revolution. And the reason we talk about it that way is because after a period of quick growth and organic change, we want to make sure that we embed what we have learned and good practice into what we do. So we have looked very carefully in the review that took place leading up to the launch of the new strategy at the beginning of this year to look around what our key areas of strength are and where we should be focusing our efforts, and whether there were areas of our work that we no longer needed to focus on or were not the areas of strength for Start Network. And we settled on 4. So the 4 areas of strength that we have identified to be part of Start Network is the first one being the networker, of which you are all part. So we believe that for systems change to happen and to be effective, we need a network to do that through. And we want to do that in a locally led way. I said yesterday, and I would re-emphasize, we're not a local network, but we believe that being locally led is the most important aspect of what we do. And the reason we believe that is because ultimately we're all here to serve our community partners, and local NGOs and those closest to those communities are usually best placed to understand and to work with those communities to understand their needs. And that's why we believe that locally led is the best method of building a network. That said, and I say this to my NGO partners,
everybody has a place in this network if we do it well. And INGO partners are an important part of how we evolve. They bring with them an immense amount of experience. They also bring with them some really, really valuable infrastructure. And I think if we together, and you guys are already setting the standard for working together, can get this right, there is a place for everybody to operate in the right context in this new system that we dream of. So I would encourage us to think about that. So Networker is our first one, and as I said earlier, we already have 10 hubs that are either in thinking or in incubation. The second one of our strengths, we believe, is to be a funder and to create innovative financial products. We are not here just to talk about what we want to do. We are here to demonstrate that we can do it. So if any of you had the opportunity to tune into our assembly last year, you will have heard our CEO talk of change. Change means action, and action means change, which means that to demonstrate things are being changed, we want to take action. So Start Network isn't just about sort of advocating for things to be better, but it's about doing things differently, taking chances and managing risk in a way that enables us to fail safely. And we will fail. We will make mistakes, but we can bounce back together and make things better. So we are all about innovation. We're all about being a network, and that network being fueled by our funder strength. And as I said, I won't go back over those again because I've talked about the products that we currently have. But funding is a really important thing. Money makes the world go round, and I wouldn't be a CFO if I didn't think that there was some importance in finance. So funding is really important. The fourth one is to be an advocator, and that is to make sure that we are talking about the lessons that we learn, the things that we do, and the way that we are doing them, is to share what we know with the people that we are working with, to advocate for things to be different, to advocate for locally led, and to show that being locally led is more cost effective, more efficient, and ultimately drives the biggest impact and the best outcomes for our community partners. So I think, you know, advocacy is a really big, important one. And then to change the system, we need to be an influencer. So we need to influence everybody to join us on this journey, and that is a really important part of what we do. So, advocating, influencing, and innovator. We need to continue to innovate around what we do and to keep testing, trying, and testing again. All right. The way, if we want to change the system, we have to acknowledge that the old one needs to change, and we have to acknowledge that some of the things in there are broken, but we can't replace them with like for like, and we will need to innovate around what we do differently. So 4 areas of our strategy: networker, funder, influencer, and innovator. And underpinning it all is obviously our one key focus area, which is about organisational development. And I think this is something you, Ahmad at Ready Pakistan, will relate to. How do we make all of these things work? How do we, behind the scenes, make these things work forward? So that's a really important area of our work as well. It's a little bit more internal facing in the main, but the outputs from this is what enables those 4 areas of strength to be able to move forward. Thank you, but I have a follow-up question. While being innovator, we always know there can be successes and there can be failure, and we have to accept failure as part of the game. And for that matter, you need to have some risk appetite. So, like, do you see that there will be failures, there will be damages, there will be like a lot of things? So, is Start has that level of risk appetite for? Because if we are going for a system change and we don't know in detail what the blueprint is, because we are making the plane while flying. So, we want to know about the risk appetite of Start Network. Yeah, thank you for that. So I think when I joined Start Network, one of the things that was said to me right up front was that Start Network could not be risk adverse. We could not lean out of risk and leave it to somebody else, that we had to lean into it and find ways to be able to acknowledge risk
and manage it well. And so we have tried to maintain those principles in the way that we look at things that we do. Risk is always best managed if you can see it and you can understand what the risk is, and you can then make the right decisions about how you want to manage risk. But unfortunately, risk doesn't always come with a flashing blue light on its head, and often it comes up and bites us in the places we least expect. So part of what we do is to think about how we set ourselves up to be a risk-taking organisation without jeopardising our viability and sustainability. So how do we support you guys to be able to test your abilities to program funds, for example, without you having to worry about disallowed costs? So Ahmad obviously sits on the board of Start Network, so he will be aware of some of the risk measures that we are taking in terms of sort of backfilling and underpinning where you don't have reserves, to build reserves for us to be able to support you in being able to build your systems to suit now the new bigger system that we work and operate in. So I think that's really important. But I also think that we would be foolish to sit here and think that we can capture all risks and deal with them beforehand, to mitigate them all beforehand. I think we would be foolish to think that. What we need to do is keep our eyes really wide open and look at what's coming at us, and also be patient, because sometimes to do things well, we may need to take risks, but we may need to take things slightly slower in order to make sure that we don't topple over. But I think Start Network's not shying away from the risks that face us. And also, I think what we also want to do, and I think when we talk about being locally led, the next thing we talk about is risk. But we haven't yet proven that being locally led is more risky than being led by bigger entities. We assume it to be so because we measure ourselves by historic compliance standards. So I think that's another thing that Start Network wants to do, is to look at how we can demonstrate that being locally led, if done well, doesn't necessarily increase the level of risk that needs to be taken by any donor or any larger partner who may want to work with smaller partners. So I think we should also keep our mind on that and realise that this room doesn't necessarily represent a higher risk environment. It just represents a different risk environment. And that's something we need to lean into and try and think about how we can work within that in a really effective way. Thank you, Suzanne. So gift again. Pakistan Humanitarian Pool Fund. It is no doubt a big success story in the history of OCHA Pool Fund. 75% to local actor against like the 25% of the target sit. But we have lost it somewhere. Now we are hearing about regional pool fund. And as like we all are working, anticipatory action is the specialization of Start and Ready. So we want to know more about what is happening around that regional pool fund, and like what is the OCHA or the UN intention on anticipatory action, especially in the context of South Asia, specifically Pakistan. Thank you so much for the questions you have raised. I want first to congratulate Pakistan partners. In fact, it was more than 75%. It was even around 80 plus percent of local partners. And it's a good test case in terms of localization. And in terms of efficacy of implementation, it was one of the best where we could see implementation being done, and reaching out to the people who could not be reached with local initiatives, but beyond that also reaching out to localized emergencies. I think that's one success. It had also its challenges. Yes, compliance being one of them. You might have one or two bad eggs
that might not be actually reaching out to the expected standard. Yes, the move now is for regional pool fund, but we are also exploring beyond that. The humanitarian coordinator, together with the team, you being also part of the team, have been advocating for a Pakistan-specific envelope. So discussions are actually underway to advocate for the establishment of a Pakistan-specific envelopes. We have also done, as OCHA, we've done concept notes. We've also engaged with the secretariat, the pool fund secretariat at global level, together with the OAD office for OCHA globally. We have also engaged different funders, or possible funders, to see whether they have an appetite for that, where we've received an affirmative response to that. So that's why we are actually having all the energy to springboard in terms of advocating for a Pakistan-specific envelope. So it's not conclusive as yet, but there is that possibility. But we cannot achieve it alone as OCHA. We need coordination bodies, PHF, NHN, ICFA, you name it, all the organizations to actually push forward for that. When she's engaging at global level, she also needs to look at that. And when we are also engaging locally, we need to look at that. When we engage globally, we also need to look at that as well. So let's hope for something positive to come through before the end of the year. So that's what we are trying to advocate for. So my colleague today is not here. He's also working on some concepts. Imran, who could have been part of this meeting, but we are also looking at how best can we accelerate so that we engage with the different actors, donor, pool fund secretariat, and also consult with our partners. Here, our partners, the local NGOs, play a key role in this, in championing this. So it is also your voice that comes in the humanitarian country team that matters. And it is her voice from the network and also at global level. She was even telling me that if we need to talk about pool fund as a side discussion in this meeting. So I think this is something we need to look at. I think those success stories also give confidence to the global players. If we had negative or stories coming out of Pakistan, I don't think the appetite from the global level to have a Pakistan envelope was going to be there. So the fact that there is a positive localization, which is in line with the grand bargain, that is something to reckon. Thank you. Thank you. But if you are asking us about the evidences are the success story, so Pakistan is the global success story. And it was NHN and these local organizations who made it possible. And we will keep it continue. We are educating it nationally. We are also educating for that regionally and globally, as she mentioned. We are members in Interagency Steering Committee. And someone now on the lunch, he was saying, Imad, you are Shirazi was saying, the Islamic Relief guy. He is everywhere. If you if Brussels, if London, if Berlin. So I said I'm a social worker and always struggling for our organization. Yeah. So personally, I have received an email from the global team on the pool fund to be part of that. Yes. So, but now we will bargain if our envelope will be big. So Ready, NHN, Start Network, and ICFA will educate for that. But if it is too small, so we will think on our participation then. Thank you so much for that. But a million steps are started by a step. So let's look at it from a positive angle. So we start with the small and we grow. And I always get inspired with organic growth.
And even for the Pakistan envelope, when it started, at that time I was working in Afghanistan, I remember it was something small, but it went up. And you even influenced, before people started talking of localization, you were already doing localization. Exactly. So I think that's something which we need to capitalize on. Thank you. And I must thank OCHA for increasing the seat of law collector from 2 to 4 in the city, and we were educating, and they have facilitated. So from this onward now, we will be having 4 HCT member from the law collectors, and we will keep continue this demand. But like it is good that it has been increased. So ASMA, like 2 of the areas are now very much common. One is like advocacy for system change, more inclusion, and one is like the financial space. But like what is my interaction, like out of my interaction with EQUA? EQUA is not implementing, and they are not inventing the financial instrument. A start is coming up always with the new financial instrument. So like what if like there is an alignment among the networks, and OCHA is also working either on advocacy or pool funds, so that is also a financial instrument. So our area is quite aligned. So like, is there any attempt by OCHA to track different financial instrument by different network or by different organization and their effectivity, and then to promote those? Definitely. So for us as an EQUA, definitely that's one of our role, to make sure that we have coordinated whatever being innovated in the system. It's always been there and it's well coordinated. So with Start Network, of course, globally we are very much in touch with Christina and Lucy, with OCHA as well, with NEAR Network, because they also keep on implementing and experimenting a lot of humanitarian financing as well. So we make sure that everybody is aware of that, and all the innovative financing which is happening, either it's on the Islamic financing or it's on the other faith-based financing, we make sure that there's this, I would say, information sharing and knowledge management as well that people should be aware of. So right now, at the moment, we are working with the FCDO on the community of practice, where all the global actors who are working on the humanitarian financing will sit together and form a kind of platform where they can share the learnings, they can share the failures. Like Susan mentioned, it's really important to share the failures as well, what's happened inside when you do the accountability, when you don't do the accountability, when you share the risk, when you averse the risk. Well, and we were also taking one of the work stream in the Grand Bargain, which is on the humanitarian financing, flexible funding. EQUA was taking a lead on that, and still we are taking a lead on that together with NEAR Network, and we are trying to find ways to kind of acknowledge and capture all these learnings as well. And that's why you will see us in a lot of the learning events like HNPW, RHPW, which has happened at the Asia Pacific level, to make sure that people are aware of these good practices and they keep on learning as well. And of course, within those discussions, most of our donors are a part of that. So for example, we are now bringing lots of financial institutes as well, like World Bank, ADB, into these discussions, so that they are also aware of these NGO-led innovative models too, because usually it's always UN agencies who get the funding from World Bank and ADB and financial institutes. So this is one of the window we are trying to open for the local organization as well, that how these big financiers who usually fund the governments or UN agencies, how they can actually go to the localization agenda as well, and how they can actually do that. So definitely a lot of initiatives we are doing at the global and regional level. Thank you. Last year we have presented our work there, and this year hope so Start Network and Ready Pakistan will also present our work, because it's no more mature and we have practical example.
So thank you for. And just to add here, we have been receiving a lot of queries from Start Network, like from the Philippines and from Bangladesh and Pacific as well, that they really want to present their model too. So I'm just discussing to Susan if we can come up with like a regional, session or this something is like that. Exactly what I told Sudan, that like if we as a region together present our work there alongside the Start Network, so that would be, but as in Pakistan we have already started implementation, so like we may have more stories, but like it would be good to present it together. حمید کاکڑ صاحب آپ سے مختصر سا جواب چاہیے. یہ جتنا سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ لوکل ایکٹرز کے لیے ہو رہے ہیں, تو کیا لوکل ایکٹرز اس کے لیے تیار ہیں, اس رسپانسبلٹی کے لیے لوکل این جی اوز اس کے لیے پریپیئر ہیں کہ وہ جو ان کے کاندھوں پہ یہ بوجھ یا یہ ذمہ داری آنے والی ہے تو کیا وہ احسن طریقے سے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ حماد صاحب لوکل ایکٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو اس کا تعلق اسی مٹی سے ہے, یہاں کے لوگوں سے ہے. ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ جو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں ہماری لوکل آرگنائزیشنس وہاں کی کمیونٹی سے ہی ہمارا تعلق ہے. جتنے بھی ڈیزاسٹر آتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی آتے ہیں, تو ہم دل سے یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں, ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور کافی زیادہ کل ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی تھی, این او سیز کی بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اور اے ڈی وغیرہ کی بھی باتیں ہو رہی تھی, اور کل پھر آپ نے کہا تھا کہ ریڈی کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ چیزیں این ایچ این کی ہے اور یہ ایشوز ہمارے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس پہ ہمیں جو ہے اوچا سے بھی, اسٹارٹ نیٹورک سے بھی, اقوا سے بھی, اور یہاں پہ ہمارے جو این جی اوز بیٹھے ہیں, ہمیں سب سے ایک سپورٹ اس کے اوپر چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں تھوڑا سپورٹ کریں. باقی کسی لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ نیٹ ورک جو ہمارے دوست ہیں, باقی جو نیٹ ورکس ہیں جیسے اقوا ہے, سن سی سی ہے, پاپن ہے, اور اس کے علاوہ انڈس کنسورشیم ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مل کے ایک اس کے لیے ایک اسٹرگل کریں, کیونکہ یہ ایشوز ہم سب کے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ انڈس کنسورشیم کے جو چیئر ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے, سن سی سی کا بھی یہاں پہ موجود ہے, ریڈی پاکستان کا بھی ہے, تو ہمیں ان کے لیے مل بیٹھ کے ایک کوشش کرنا چاہیے. اور ہم یہی لوگ ہیں, ہم یہاں کے لوگ ہیں, جب تک ہم خود اپنی چیزوں کو آرگنائز نہیں کریں گے, ہم اپنی کمیونٹی کے لیے مل کے کام نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ چیزیں ناممکن ہیں. ہمیں خود تھوڑا ہم ایکٹیو ہیں اور ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں, اور مزید ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی حالات بن رہے ہیں یا گلوبلی یا انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم پریپیئر رہیں, تیار رہیں, اور اس کے لیے ہم پلاننگ کریں. کنٹینجنسی پلاننگ جو ہے ہم کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرکٹس میں لوگوں کے ساتھ, پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لوگ خود کوشش کر رہے ہیں. ان کے اوپر کافی ہم نے پلاننگس کی ہے اور ان چیزوں کے لیے تیار ہے, آلریڈی سب دوسرے وہ ریڈی ہے. تو ایک میٹنگ ہم مل کے آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں, اور ایک انیشیٹو ہمارا یہ فیوچر. شکریہ حمید کاکڑ صاحب, اور کنسرن کے ہم مشکور ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ. ہم نے پاکستان میں قریباً 120 ادارے جو ہیں ابھی لوکلائزیشن پہ ٹرین کیے ہیں, اور ہم گلگت بلتستان اسی سلسلے میں جا رہے ہیں, تو کنسرن اس کو سپورٹ کر رہا ہے. The last question for you, Suzanne, one of the role is influencer, and for that alliance building, one is like the hub approach, but like for influencing the whole sector, like alliance building is very much necessary. So like if there are other network or like bodies like OCHA, so how, like there is Equa, there is like NHN type of networks nationally working, but there are NAIR network and other GNDRR, and there are a lot of network across working somehow on the same agenda. But as local actor, when we see it, so sometimes it's confusing. They all are working on localization, but they are not sitting together and they are not working in a harmonious way. So like what is the start approach for this? Wow, nothing like leaving me with a big question at the end there, Ahmad.
I think not to push this back, but I think part of the vision of a network of networks is to create exactly what you describe. Start Network in London and also in the other 12 countries that we're operating in at the moment cannot physically spread their wings that far to cover everything that you are describing. And so actually by creating this network of networks, already within this room today, we are far bigger than the people that are in this room today. And so that reach that you describe is already amongst you all. I guess what we need to create, if we think about this times by 10, there are other hubs. What we need to create is something that is attractive. What we need to create is a value add that makes people want to join our party. And I think we sort of describe, Christina always describes this really well because she's far more, she's far better at these types of events than I. But she describes them that, it's like we need to start a new game and we need to start to play it really well and make it something that people want to join in with. So they leave the old game because they no longer see the relevance in it and they join the new game. And we are the new game, and many people are already seeing Start Network and its broad reach through its hub network, through its membership and through its program partners as an avenue to expand voice and promote change. And I think that's what we have to focus on. I think to place this responsibility at the feet of one person or even one agency is far, far too big. It's too big a responsibility, and I think we all have to hold this responsibility within ourselves and within our agencies. If we want to create change, we create voice, and we build this movement together. Let's learn from Hamid Kakar, like I'm repeating his statement, that the networks in Pakistan, we want to sit together and have a common agenda. Or at global level, NAIR is creating their own network of the network, START is doing the same network of the network, ICWA is increasing their member. So, so somehow, OCHA has its own game plan and player, but we are not building on each other. So how to build on what is already existed, and we have common agenda as well. But somewhere, as an observer, I feel a gap that we are not sitting together that much, which is needed. I think one thing that Start Network has recognized is that we don't need to reinvent the wheel, right? If a network already exists in a particular country, so for Philippines, for example, the hub that's developing in the Philippines is developing around an existing network. So we are not trying to create a competitive structure in that particular country. So I think there is, as we learn more, as we innovate, as we look at how we do things, I think we learn that actually building on what's already there is a good thing. However, what's already there isn't always a good thing, right? So sometimes you do need to create something different. But I think it is a challenge, Ahmad, and I think even when we drill it down to the smallest things, when we were at the conference on Tuesday, you could see an amazing amount of work being done in Pakistan in relation to preparedness. But just sitting there and listening, I could see lots and lots of overlap. And how do we get somebody to consider how that overlap could be better and more efficiently laid out? And I guess we don't have the answer to that today, but I think it's a challenge. Thank you. I think I have been receiving messages that the time is over. So we will not take any question, but we welcome Azmat Saab, though he is a bit late, so we missed him on the panel, and we also welcome Imran and Farida from OCHA in the hall, and they have finally joined us. Thank you for your presence over here. So if there is any question. Yes.
Not question, but something for panelists. Okay, so Yeah, we because will be time is- exact on the time. Huh? Yes. So they can ask the panelists individually on over a tea or later on. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, and please be, stay here. I would like to request Aisha. Aisha, where are you? Please come on stage. Jamshed Saab, please. We have shields for our panelists. Sarfaraz Lal Saab, can you please come on stage? Sarfaraz Saab, yes, please. बिल्कुल एग्जैक्टली जी सरफराज साहब प्लीज शील्ड देनी पहले आपने ली थी अब आपने देनी फर्स्ट ऑफ ऑल सुजैन काकड़ साहब हमीदुल्लाह काकड़ साहब okay Asma yes Asma Salim now gift मॉडरेटर को नहीं दिया आपने यार नहीं मैं इंतजार कर रहा उस वास्ते मैं इंतजार कर रहा नहीं नहीं मजाक कर रहा था असल में मैंने क्वेश्चन तैयार नहीं किए थे हम लंच पे थे और जैसे गया तो क्वेश्चन लिखता जा रहा था और भूलता जा रहा है और इसी तरह पैनलिस्ट के साथ भी हुआ है शुक्रिया अच्छा अब ऐसा है कि टी इज़ रेडी सो वी हैव ओनली 5 minutes फॉर टी आप चाय लीजिए अपनी टेबल्स पे वापस आइए इन द मीन टाइम आई एम इनवाइटिंग हारिस टू प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर हिज प्रेजेंटेशन ऑन DRF program under GFFO progress update hazard wise funds burn challenges future allocations so आप प्लीज चाय लेके टेबल्स पर आ जाइए और वर्किंग टी होगी इन द मीन टाइम हारिस विल प्रिपेयर दैट प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट यू थैंक यू
Excuse me, everybody. I would request you to kindly have a seat on your tables so that we can just proceed with the next presentation. May I have your attention, please? बस मैम 3-4 रहेगा मुझे तो लगता है तिलावत शुरू करवा दें तो बैठ जाए Okay, so we are starting the session. Please be on your seats. जो साथी चाय ले चुके हैं वो अपनी टेबल्स पर आ जाएं वापस. प्लेट चेंज कर दे, चेंज करके ले आती छोड़ी आप इसको फिर मैं आपकी प्लेट चेंज कर दूँगी. Assalamu alaikum, everybody. आप सारों से रिक्वेस्ट है कि जो चाय ले रहे हैं वो आके बैठ जाएं. इन द मीनवाइल हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं. थोड़ा ऊंचा बोले, इनको आवाज नहीं आएगी. अब आवाज आ रही है? अब आ रही है. That is good enough. I would request everybody to have a seat so that we can start with the presentation with the WHH. Nadia? Assalamu alaikum, everybody. This is Haris from WHH. जो presentation which we are trying to deliver is right now is for the part which we have played in building up Ready Pakistan, and we have responses through Ready Pakistan on anticipatory action specifically. We'll start off the presentation. Name of the presentation or the project is Localized Multi-Headed Anticipatory Action Facility in Pakistan, which is Ready Pakistan. You everybody know about that. As a start member, in order to change the paradigm of the humanitarian response, WHH is trying to shift the humanitarian response from very much reactive, जो कि हम response, everybody knows that we have been giving response since every disaster till 2019. Then eventually the first phase of the DRF program came through Start Network, and the host was WHH in 2019 initially till 2022. Then afterward it shifted towards the Concern Worldwide. The first of its kind of program in Pakistan to ensure the availability of flexible funding to local NGOs based on the predetermined scientific triggers for 3 hazards, that is specifically anticipatory. These are specifically on heat wave, drought and floods. That's the one, yes. The second phase of the GFFO funding was like localized multi-hazard anticipatory action. In 2022, as a complement to Start Disaster Risk Financing program, Wealth Hunger Health complemented the Ready Pakistan pooled funding facility with the financial support from the German Federal Foreign Office. This initiative aimed to expand forecast-based financing and anticipatory action in Pakistan. The initiative aimed to strengthen coordination, complementarity among partners working on disaster risk finance agenda in Pakistan. Additionally, the program sought to develop an innovative agenda in finance mechanisms such as forecast-based financing to ensure timely, efficient allocation of resources before disaster strikes. Everybody knows how the anticipatory action works specifically. It's based on the scientific triggers and the forecasting, which will ultimately go for the funding. So,
Project brief, we'll just go through briefly on what the project aimed for. And the donor was German Federal Foreign Office. The location was 4 provinces of Pakistan, KP, Punjab, Sindh and Balochistan. The total funds were around 97% of the total funds were funded from GFFO, and the 3% was WHH contribution in the overall funding of for anticipatory action in Pakistan. Now coming towards what localized multi-hazard anticipatory action facility looks like and what are the major components. So what we had to do specifically is to develop a ready hub facility, जो आप सारे उसके members हैं. We have been developing that. That was funded by GFFO, complemented by GFFO as well, and WHH has been in correspondence with Ready Pakistan specifically to develop the system. The coordination is one of the major component of developing this system among the stakeholders, whether it is local organizations and the international organizations. So WHH has been playing the vital role in coordinating with all the concerned stakeholders. Then coming towards the early warning systems, risk models development, we had developed models specifically on the basis of Ready Pakistan. Now we are trying to make it a localized model specifically, including the PMD and the relevant stakeholders from the government side. This is specifically the what do you say is the structure of Ready Pakistan and the hub facility, which is being funded by the 2 pooled funds. I think so, yes. That's the funding streams coming from 2 of the parties, from GFFO and the concerned worldwide, like Start Network, which is being dispersed to concerned worldwide. These both fundings contribute to a country hub that is Ready Pakistan, and the EAPs then shifted to Start Network, and the Start Network members, then it goes directly to the geographical coverage downstream, and it is delivered to the population which we are expecting to be covered by the anticipatory action specifically. These are the Ready Hub disbursement through Ready Pakistan Hub, जो कि हम लोगों ने AA के ऊपर की है specifically. 1.67 million euros have been put on to the AA response. तीनों hazards के ऊपर in 2022, 23 and 24. In 2022 it was mainly the flood response जिसको हमने hit किया था, उसके अंदर हमारी जो main funding गई थी, that was 1.12 million euros that went to the response in flood emergencies. It was not AA specifically. जो AA हमारा है उसके ऊपर 1.167 funding million euros गई है. The total was 2.79 million euros till now dispersed to the local partners. This is the coverage of WHS specifically. You can see that DI Khan, Shawar, Nushaira, in all the 4 provinces, Punjab, Sindh, Balochistan, these are the main areas we have been working. Now talking about, can somebody play the presentation? Can you just click on the presentation? There's a little video we want to show you for anticipatory action if it runs around. Yes. Existed everywhere, and communities have always been working to protect themselves. But as hazards become more frequent and severe, the challenges are growing. Local experience and knowledge on how to manage these risks help. However, with more resources and time, communities could enhance their strategies to meet these challenges. Anticipatory humanitarian action is part of the solution. This means acting before something happens. We do this by developing models and systems that can predict hazards and their impacts. It also entails setting up early warning systems and guaranteed funding arrangements so that impactful actions can be taken before damage occurs. At Welthungerhilfe, we want to make anticipatory humanitarian action as local as possible. We learn from communities
what strategies they find most useful to mitigate the impacts of specific hazards. Together, we develop contingency plans that specify who will do what, when, where, and with what resources once there is an early warning. Buying more time by using early warnings allows us to widen the window of opportunity and take anticipatory action that makes a crucial difference, such as timely evacuation of livestock ahead of a flood. Or when communities find that money is the best way to mitigate the impact of a drought, we work with all stakeholders to decide when and how to provide early cash assistance. Communities can then use this money to buy food and supplies instead of skipping meals. Moving from solely reacting to hazards to using forecasts and knowledge to mitigate potential loss and damage is not just cost-effective. It is also a more dignifying way to support these communities. Let's listen to communities, add value to existing approaches, and all together anticipate and act. Thank you so very much. This was a little bit of आपका छोटी सी वीडियो थी to let you know what is anticipatory action on in terms of WHH, how WHH sees anticipatory action. We go along with 2022 response जो कि funding हमारे पास available थी और उसके ऊपर हम लोगों ने respond किया in 2022 floods जो 1.12 million euros की थी. That carries along 1st November and 22nd को the partners were Acted Hands, Alpage International, Health Foundation, IDEA, Muslim Aid, Tear Fund and NHN. There were total number of projects were 10 and the total number of funding was 1.12 million euros. That was through for specifically the response of 2022 floods. Now coming towards the distribution of provincial level, it's like 47% funds were then dispersed to Sindh specifically. Then to 20% were funds to the Balochistan, 17% funds to KP, and Punjab was 16% funds were dispersed along with the second slide you see is basically all the organizations, how much funding have been dispersed to those organizations specifically and how they have utilized it. These are the beneficiary distribution on WASH, on sector wise. NFI kits were distributed, cash, shelter, WASH, livelihood, awareness and community rehabilitation was being funded through the GFFO fund that was 1.12 million euros. Now talking about the sectoral beneficiary distribution, this is self-explanatory, specifically once you're talking about how the beneficiaries were detailed. Awareness sessions were given, livelihoods were addressed, WASH, shelter, cash and NFI kits were distributed. So this is basically the distribution of that. I won't spend much of the time in going through all the numbers and figures specifically because that will consume more of the time. Now talking about the sectoral beneficiaries of Balochistan and KP, it's basically the same: livelihood, awareness, WASH, shelter, cash and NFI kits. Talking about heat wave on 2023, WHH and through the GFFO funds disbursed around 285,000 euros specific, but unfortunately in those areas there was no proposals where the heat wave was struck, so we had to go along with 10% of preparedness funds to all the organizations which were selected upfront. We'll just go with this one. This is basically the situation of the funds which were given to all the organization. You can see because in that time we did not have the proposal in specified areas where the trigger hit. So 10% of all the preparedness cost with organization has applied. That was dispersed to them and they acted upon that. So now talking about the floods 2023. In floods 2023, we just had 2 triggers because there was no flood in 2023. Although there was a cross-boundary and trans-boundary issue specifically once we talk about the Sutlej was being flooded through India, and we are thankful to two organizations. We asked them to move their projects from one district to another district. There's a Health Foundation and Agahi who moved from one district to another district, and the funds were dispersed to them. The total fund for around 60,000 euros for every organization. So
preparedness gone to every organization, then the complete on the flood that went to 2 organizations, that was Health Foundation and Agahi. This basically the assistance of beneficiary level and how many things were distributed to how many beneficiaries. There were male and female segregated data, hygiene kits, non-food items, food items, shelters and latrines were being provided to all those facilities, specifically all those beneficiaries who were suffering from the floods from 2023 in Satluj. Now talking about drought anticipatory action in 2023, that was a bit timely and good decision to have a drought working group, technical working group working at that time. So the total funding, the total budget which WHH has had is like with 300,000 euros, with a 3,193 households were being addressed in that anticipatory action for drought. Basheen, Rahim Yar Khan, Dadu and Tharparkar were the 4 areas where all the funds were dispersed. The figures which were given to the organization was like as given, it's 75,000 euros to each organization, and out of which the 3 of them, Dadu, Basheen and Rahim Yar Khan, got triggered. Tharparkar was not triggered as well. So the funding dispersed to those areas. Now will come the beneficiaries. How many beneficiaries were addressed on specifically the climate smart sheets, Wanda, hand pumps, ponds, because drought is a phenomena in which the activities vary from area to area. Once you're talking about Balochistan, the activities would vary from Sindh or Punjab because the criteria is totally different in drought. So you have to be very much critical while selecting the activities. Now talking about the direct beneficiaries, that's the number specifically. I won't go into much of the details. We addressed drought specifically, and the biggest achievement which I can see is like in drought, people used to move from one place to another. It's migration specifically in specific those areas where the drought is hit. So it is basically all those areas were remained there. All the villages stayed there. They did not move. They did not migrate. So that was one of the success for WHH and GFFO to have all those partners working in those areas. Talking about the heat wave in 2024, which is a recent event, everybody witnessed that funds were being dispersed by Start Network and GFO as well. So the total funds which GFO had is like 200,000 euros, which were given to the partners CDF, Muslim Aid, Agahi and FTO, which were used specifically in Rahim Yar Khan, Bahawalpur, Nasirabad and Jacobabad. This, the validation of this we got from all the health department was there was a huge number of reduction specifically. Once we talk about 80 to 85% of reduction was noticed in all those heat stroke centers. The patients were not coming to heat stroke centers as frequently as in the past they have been looking out the patients. So coming about the things about the triggers were not met in 2024 heat wave. These are the triggers basically once we are talking about the heat wave one. Jacobabad, Nasirabad, Bahawalpur and Rahim Yar Khan, triggers were there and all the triggers were met. But the whole situation was like 200,000 euros were there, so 50,000 euros gone to each of the organization, and they outperformed specifically in the heat wave, and we got it from the Ministry of Health that there was a huge number of reduction on the patients. Talking about the floods anticipated in 2024, we all know that we are anticipating floods. It would be a flash flood or whether it would be a riverine flood. But we are anticipating floods in 2024. We have allocated almost 4,20,000 funds specific to floods this year. Hopefully, God forbid, if there is no calamity hit, we won't be spending, but all the organization would be having their preparedness funds, which are being utilized in coordination with the government, in coordination with their relevant vendors. God forbid, if any of the area is being hit by the flood,
will release the remaining 75% of the amount to the organization so that they can help the people specifically in need in those areas. We have activities defined by all the organizations, and those organizations have been there for a long time. Once we are talking about the localization here, since morning I'm looking at the people talking about the localization. So localization is one of the major factor we look into it. It's like it came from 2016-17 World Humanitarian Summit. So we focus specifically on localization. All local organizations are there, present in those areas specifically, and we prefer that we should not switch over to the other provinces. The provinces or the organizations should remain into their provinces, because if they apply for other provinces, the main organizations like in those affected areas, they won't be getting a chance to get the funds. So talking about how many funds will be released to all the organizations, like 84,000 euros for all organizations. Each organization is like ACTED, ACF, Lasuna, Muslim Aid, and RCDS. They'll be working in the field, specifically Rajanpur, Nasirabad, Lohar Kohistan, Sakhar, and Dadu. So that's a little brief from our side. Any questions which we can answer, that would be great. If there is no question, then I guess the next presentation is from Azmat, I guess. Thank you very much, Haris. Now we have another important session. It's one of the important sessions of the, yesterday we have already discussed about the Start Network 1 funds, which was actually Ready Fund. Today we are discussing about the Start Fund. It's, one of the most important fund and funding mechanism of Start Network. Before going to, our session, so I would request all of you to, if you can gather in 5 tables. Of course, we have some exercise during the session, so you can discuss in your table, and then you can put some questions to our, online panel. So I would request all of you to, if you can accommodate yourself in 5 table, please. आगे आ जाएं, 5 में नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 नसीर साहब तक आ जाएं सारे, बाकी नसीर साहब के पीछे वाले आगे आ जाएं। नहीं आप बैठे रहें, 6 टेबलें करनी है, आप इधर आ जाइए, अब्दुल्ला आप इनके साथ आ जाइए। इसको अनम्यूट करूं, मैं मुझे राजा साहब आगे आ जाएं आप, 6 टेबलें करनी है। इसको जरा देख लेना पहले, इसकी आवाज़ क्वेश्चन चाहो जरा नहीं इसको कनेक्ट कर लें, इससे पूछ लेंगे ना, ये आवाज़ निकाल के क्या करें। यहाँ पे नहीं है कोई, नहीं यहाँ पे नहीं है, आप जरा कर लें। विशाल प्लीज। नहीं 1 मिनट मुझे जरा देंगे आप। डेविड, कैन यू हेयर मी? प्लीज इसको जरा वहाँ पे स्क्रीन में नहीं जा रहा। नहीं आपने इसके साथ लगाया हुआ है मेरे मन। अच्छा ठीक, हाँ आई थिंक मेरे ख्याल में भी हो रही है। इसके पिक्चर को वहाँ पे शो कर ले, स्क्रीन मेरा वाला।
हम आगे 6 टेबलों पे हमने अकोमोडेट करना है खुद को, और ये हमारी एनुअल असेंबली का आखिरी सेशन है। हम जितनी जल्दी अपने आप को अरेंज करेंगे उतनी जल्दी हमें छुट्टी मिलेगी। यहाँ तो आ रही है ना। हम फिर है ना कल्चर नाइट है, अपना अजमत साहब आए हुए हैं। जी सर, जी सर, प्लीज। नहीं, सब टेबल पे एक ही सवाल है। यस प्लीज। फिलहाल बस ये फिलहाल नहीं देना, ठीक है? डेविड, कैन यू हेयर मी? Yes. Just you are, basically we are here, but we are trying to connect your audience. होगा वो सेशन करवाएंगे अभी, वो कल आपने सुनना है सर? No, I do not just put all the groups in 5 tables. So we have 5 groups, then we can do exercise. Yeah. Just we are trying to connect our colleagues online, so it will take few minutes. So नहीं वो मुझे ये भी देख रहा हूँ। नहीं ये शायद ये इसका कोई मसला है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। नहीं शायद मुझे लगता है इसके पोर्ट में कोई मसला है। इसकी आवाज़ सही है, इसको ना मैं करता हूँ तो बात यहाँ से आ जाए ना। एक मिनट सर, इसको चेक कर लूँ। अभी हो जाएगा। ठीक है, इसको अनम्यूट कर दे, अभी इसको कह दे। Hello, David, can you hear me? Hi, David. Hello, David.
बस ये मसले होते हैं। जरा निकाल इसको। Hi David, can you hear me? Yes, just now अभी डाल दीजिए। वो है कैसे? The voice we can present through Skype, and the presentations will be from this side. Please call me. Okay, shall I send you the final slides? I can email. Just call me Skype. I will connect mobile with this. Your voice. Just you can call me in Skype, please. Hello? Yes, fine. Now we can start, okay? Hello? तो आप यहाँ जरा आना। बस आप स्क्रीन कनेक्ट कर लें, ठीक है? जी, डेविड, कैन यू हेयर मी? David? Hello? Yes, you are now loud and clear, yeah? David, you can hear me now? ठीक है ना, उसकी आवाज़ तो आ रही है। Yes. Yeah, of course, you can share your screen, David, and will be connected from Skype. David? And as David, you can continue, but of course, you can change the slides as he's speaking, okay? Hello, David. Yeah, the problem is, basically in team is with the voice. Actually, I request if Anna can share the screen, David can, online via Skype. So you can speak via Skype, I will connect my mobile, yeah. But you can just call, the screen will share by, Anna, yeah. You can just call me, audio call, okay?
Yes, yes. Anna? Yes. Anna, hello? Yeah, Hi. now you know the system is fine. You can say David, he can join via Teams. Okay? Okay. I will tell him to join on Teams. Thank you very much. चूंकि इसका इंटरनेट का कोई इशू था, अब now we have resolved the issue, so we will continue our session. Thank you for bearing with us. Now, please, Anna, can you share your screen, please, now? Yes, I think maybe David is going to share his screen, but I can also do it. There's no problem. Can you see it? Yes, yes. Thank you very much. First of all, I would like to, request you both to introduce yourself, and then we can further, move to our Nadia, session, can you see my please. screen? Okay, perfect. Please, Anna, can you introduce yourself? David? Sure. Hi everyone, I'm actually only here to support on the technical, on the Skype and the Microsoft Teams issues, but nice to meet you all. My name is Anastasia, or Anna as you prefer, and I work in London for Start Network as the Disaster Risk Financing Advisor, and I support the great team of Azmat Ihsan in Pakistan. So nice to meet you all. I will be sharing my screen today. David, please. Hi, good afternoon everyone, and thank you very much for the invitation to join the assembly. My name is David Peters. I'm the Training and Capacity Strengthening Advisor in Start Network for the Start Fund and for Start Ready. And it's very nice to be here. Thank you. Thank you very much. Please, next, Hassan. Anna, can you just, go next to next slide, please? Okay, David, over to you. Let me know when you want the slides changed. Okay,
Yeah, thank you, and sorry for the delays for the technical issues. We could go to the first slide. So I was just hearing the interesting presentation from Harris, and I know that you've spoken a lot about disaster risk financing in your sessions. And I know that your systems in Pakistan will focus on drought, on flood, and on heat wave. On the next slide, though, we wanted to ask with one first question, what are the other crises that you're most interested about? If we keep going to the next slide. What are the other priority crisis types that affect Pakistan that you are most worried about in your context? And if you can just discuss it for 2 minutes very quickly on the tables, and I will pass back to Azmat to facilitate this part of the discussion. Thank you. Ji, please. Should I start? Okay. Okay. So, yeah, I hopefully you had a chance to discuss this, and it would be interesting to hear which hazards you're discussing and you think are the priority. Thank you very much. We have already discussed in our group, and the question is if Start Ready is already covering drought, heat waves and floods, and what are the other priorities other than drought, flood and heat wave in Pakistan. And we have discussed in detail, and in Pakistan we have several emergencies depending on the geographical areas. We have north side, we have in north side there is some emergencies related to snow, Gulf and earthquake as well. And in southern part and in central part there is some urban and flash flooding. Then is in central part of the Punjab, that is the largest province of Pakistan, that is smog. And in the whole Pakistan there is some pandemic diseases like COVID, dengue, cholera, etc. And we have some emergencies like in northern part of Pakistan, that is related to cold wave and snowfall as well. And there is earthquake as well, and then is forest fire, yes, and sky lighting. Recently we have faced some incidents in the part of Sindh province and KPK, Balochistan and Punjab province as well, that is sky lighting. These are a few other emergencies other than the heat wave, drought and the flood as well. Thank you. Thank you. Thank you very much. I think I heard a lot listed there. I heard about flash flooding and forest fires. I was not hearing very clearly everything, but I think thanks very much for this starting point. If we go to the next slide, I wonder if we can take a few minutes in your groups. If you select one of those crisis types that you have just discussed, can you think about a timeline? Sometimes we call this like or the disaster risk management cycle.
can you just think about where your organization is already working? So if you think about flash flooding, is there anything that your organizations will do in advance of a flood or advance of the rainy season? Do you work on risk reduction programs or preparedness programs before a flood? And if you do, can you try and explain exactly like the timeline before the flood that you would normally work? And then also, can you think about in the past, if you did any responses to a flash flood event, what did that look like? How long normally after the flooding would you implement the program? And just discuss it in your groups. You can take 5 to 10 minutes and really try and think about the timing. This is really what we want to look at now, is when you did this in the past from your organization, what was the timing before and after that event that you were working? Thanks, and I'll pass back to Asma. What does your organization currently do before any response to this इनको सिलेक्ट करो जिन्हें प्राइस सिलेक्ट करना आप इन्हें कोई भी सिलेक्ट कर लें क्लाउड ब्राउज़र को छोड़ के सिंध का जो है अकाउंट चेक लो ना पंजाब में करना वो करना ये जो है ये नहीं कह रहा है कि आप लोगों ने कोई भी एक डिजास्टर ले लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्पांस आपने कितना टाइम लगता है मतलब करंट जॉब कैमरा बंद कर दे उधर नजर आ रहा हो जाएगा तो वो ये पूरा ग्रुप देख सके तो चल रहा है ये
Just when David. Side, so the side, so the Thank you. Our group discussed that issue. If the crisis is a flash flood or a flood, then what we do is that the contingency planning and then go for the coordination in the early warning systems with the DDMA, PDMA and other stakeholders available at the area. Then the next step is the preparedness. To have a greater coordination with the relevant departments, community, and the local structures like village disaster management committees and the union level disaster management committees to prepare the community for the expected flood or flash flood. And then we try with the risk reduction, like the locally skilled. So, okay. The second one is the risk reduction. To prepare the community, to prepare themselves for the coming risk or the expected risks. Then we go for the response in case of the flood trigger or the flood comes. In response, we mainly deal with the food items, non-food items, wash, and all these type of activities immediately. Then the recovery phase, the rehabilitation of infrastructure, shelters, etc. And then we plan for the learning and improvement for the next planning, like livelihood improvement, protection of the community through the protection band, protection walls of the villages or the area. Especially in the flash flood area, this planning is very important and effective, not in case of the riverine flood, because the riverine flood is the has a greater scope than the flash flood. And the flash flood has a specific area, so it is possible for the community to plan for the risk reduction, preparedness, and anticipation, because that is a specific area. So these are the steps what we did in case of flash flood or the riverine flood. Thank you. Hi everyone. So I think I was hearing most of the inputs, and thank you very much for those. It was interesting to hear about the work that's happening in preparedness and risk reduction, and also in response. We wanted to first now go into some details about the START Fund, so what it is and why it exists. And then we'll go back to this exercise later on to see how it could be useful to you, hopefully as Ready Pakistan members. So on the next slide we have the problem that the START Fund was trying to address. It was founded 10 years ago, and all of the founders said that the existing humanitarian system was very, very slow. It took a long time with a lot of bureaucracy to release any funding, and when the funding arrived to affected communities, it was very late.
it was also seen as very centralized. So all of the decisions made about funding were very far away from where the crisis was occurring, and they were not very well informed by communities. And the funding was seen as very reactive. It was only being released when there was lots of media attention or political attention to a certain crisis, and many crises were being overlooked and they were not being well funded. So on the next slide we have the specific, what we call the niche of the START Fund. So what kind of crisis is eligible to apply for the START Fund? There are three. Firstly, underfunded small to medium scale crises. So if there is something that is occurring that you think it is not in the media, it is not getting attention, but there is significant humanitarian need identified by your organization, then that is eligible. Secondly, can you anticipate that a crisis is coming, that there is going to be a risk that a flash flood or a forest fire or even displacement or a cyclone is coming and it's going to affect a community that you're working with? Even if it's on a very small scale, if you can demonstrate that there is a forecast and there is a risk that this could happen, that is also eligible. And lastly, is there a spike? Maybe something has been happening for a very long time. There could be a drought that was for 3 years, but then there was a specific event that made it even worse, and the risk was increased for a certain community, and maybe there is not enough funding already secured to respond. This is also eligible. So these are the three types of crises that are eligible, and they were trying with this niche to address those problems of before, to say that many of these kind of crises were not getting funding in the old system. So just a very quick overview of the START Fund. On the next slide we have some of the statistics. Because it's been going now for 10 years, it's often called like a pooled fund. It has multiple donors, and any member of START Network can raise an alert and access funding from the START Fund. So in that 10 years, 846 times funding was requested, and 608 times the alert was activated and funds were released. We can see there that 141 million British pounds has been dispersed, and almost 6 million directly to local organisations, and that number is increasing all of the time. Close to 28 million people being reached across 80 countries. And this statistic we've seen increasing year on year is 24% now of these crises are anticipatory. So we want this fund as much as possible to be looking at forecast and anticipating events. And then the next slide has a quick overview of the history of the START Fund for Pakistan. So 29 alerts were raised. So 9 of them were not funded, but 20 were funded. And it's close to 6 million pounds, British pounds, that has been released. And this table on the other side, 16 of the 20 were in response and 4 were in anticipation. So the next slide, we just wanted to go back to your groups very quickly if we can. And with this information, can you think about that last exercise that you were doing? And the first question would be, which type of crisis, which of that list of different events that you were talking about, do you think would be a good fit based on the 3 scenarios and the 3 niche areas? And do you think the timing of this intervention could fill a gap from what you were already saying you were doing before and you were doing in response to these events? Just to add that one thing we'll look at a little bit later on is the timing, but this is a rapid funding mechanism. So we want to release the funds 72 hours after the initial alert is raised, and the projects should be complete in 45 days. So it's meant to be a rapid program to fill a gap where there isn't funding already in place. So if you can just together in your groups quickly consider this, that which of those crises are eligible, do you think,
And when could you implement a program compared to what you were doing traditionally? And I'll pass back to Azmat. Thank you. अपने टेबल के ऊपर ही डिस्कस कर ले. एट द एंड ऑफ द सेशंस हम अपने जो क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टेबल के ऊपर डिस्कस करने के लिए 5 मिनट्स है. David, you can go ahead with your presentation. So at the end of the sessions, you know, the participants put some questions to you. मेरा ऑडियो नहीं जा रहा. इसके पास एक टाइम होता है कि विद इन द 72 आवर जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो है टाइम और रेस्पॉन्स ये ज़्यादा फिट करते हैं उसको, क्योंकि हीट वेव है जो वो इंडेक्स पे है. David, can you hear us? जब आपका फंड ट्रांसफर होता है हीट वेव खत्म हो जाती है. David, can you hear us now? Yeah, can I just, I think, are you asking me to proceed? I can't hear you. Yes, David, please proceed your presentation. After the presentation, the participants David, I ask can questions. confirm, yeah, we can proceed. Okay, thanks. So thank you if you took some time to do this exercise. Just to move on, so there is some specific steps that we do in the alert fund, the start fund alert cycle. So if we skip ahead, Anna, to the next one. So this is the cycle that you would carry out, and as soon as you are members of Start Network, you can access Start Fund, and the first stage would be this pre-alert coordination. I'll show you something about this in 2 seconds on the next slide, but this is where you think there is a crisis that is eligible. It's not going to get funding from your Start Ready, your disaster risk financing systems. So you think it's eligible for funding, you don't have funding to support communities maybe after this flash flood or in advance of a cyclone. So you're going to coordinate with all of the other members and you're going to discuss. We would like to raise what we call an alert. So then collectively as a group of members you can draft the alert either in anticipation or early response to the crisis. You can submit it to the Start Fund team and they would offer you 1 round of feedback on the alert note. And then you will submit the final version when everyone that's involved is happy with that. And then we start a clock. So you can see there the alert is submitted and we have 0 hours. 24 hours later, there will be a decision made on whether the Start Fund will release funding for that crisis. So this alert note, it doesn't go into very specific detail on a project, but it is more looking at the crisis. So you're going to give details about the event, how many people are impacted, what you want to try and do to mitigate that impact. And then a group of decision makers, ROTA, they come from the Start Fund, the Start Network membership. They will determine, based on specific criteria, whether they will release the funds. If you are members of Start Network, you will also be invited to join that decision-making rota, and it is an expectation that everyone takes part at some time.
Maybe some of you are already familiar with that. If the rota decide to allocate the funding, and it will be released, normally the alerts are between 100 to a maximum of £500,000. Then all of the members that are operational in that region or that country will be invited to submit a project proposal. So 24 hours after the allocation decision, there is a project proposal deadline. There is a specific template that you must fill out for this, and then the Start Fund team will organize all of the submissions. Then 24 hours later, there would be a project selection meeting. And like we were saying, we don't want these decisions to be made very far away from this crisis. So the project selection will be made up of people that are based in the region or in the country where the crisis is. So if you have raised an alert for Sindh, then hopefully most of those project selection are from Sindh or surrounding provinces. So this whole cycle will then select a project and fund a member or a group of members 72 hours after the initial alert. So we want it to move very rapidly, ideally in anticipation, and we want you to be proceeding with a project in advance or very soon after a crisis has impacted people. Because it's designed to fill a gap between the preparedness and the traditional responses, the projects should be very short in duration. They should be 45 days maximum. Some anticipation projects can last up to 60 days, but this is the absolute maximum. It shouldn't be more than that. And then the final stages would be learning and evaluation and final reporting. So the whole project would be complete in 60 to 90 days. So this is the cycle. This is a very quick overview. Just on the next slide, we have a little bit of a summary about the pre-alert coordination. Normally, all of the discussions when members think there is an alert pending would happen on a Skype group. And there is this Pakistan decision-making group, Start Fund Skype group, and if you follow this QR code, you can join that. And we would recommend if you're not already there, please do. And then there's a small image here about an alert note. So this is just what it looks like. Again, there is specific templates that could be used, and they're all quite simple because the time to complete them is very short. And then I just wanted to highlight on the next slide some other resources that could be useful. If you want some more information, the Start Fund Handbook is a long document, and if you get these slides, that image is actually a link that will take you directly to the handbook. This has all of the information about the principles of the Start Fund, how it's governed, and then all of the step-by-step processes. And maybe you want some more information about one of the specific steps of this process. On the other side, these are all YouTube videos, and you can click the link in the slides, and there is 9 videos that tell you about each individual step. Moving on, because we really want to encourage as much as possible, and obviously you have a great team already with Asma and Ihsan supporting on this, we want to encourage as much as possible anticipation to the Start Fund. So there's lots and lots of resources that are specific to certain hazards. There is also monthly risk briefings that tell you, like, there is these specific climatic conditions that we think will make this or this risk more likely. And there's many other things that we can do to directly support if you think a crisis is eligible. Please reach out, and on the next slide we have an example of this, and I'm sure many in the room are already aware of Forewarn, the Forecast-Based Warning Analysis and Response Network. So this is to make sure that all of the hazard experts that you have working already in Pakistan are linked up to the humanitarian organizations to make sure that the risk analysis information or the information about all of the forecasts is readily available in the right format at the right time for you, so it can feed into the Start Fund alerts. And then just very quickly, there are 2 specific grants. So the first one
if you see a crisis is coming, you really see there's like early warnings that are all around, but you just need a little bit more information, you can apply what's called an analysis for action grant, maximum £12,000. And this would just allow you to do some more detailed analysis, gather some information, maybe interview key stakeholders, to feed into and inform one of these anticipation alerts to the Start Fund. And that's one very, very brief application form, and then a small panel in Start Network would make a decision and can release the funding. And finally, there is every year an application for anticipation tools. So you can, for example, say we see this increasing likelihood and increasing risk of fires, of wildfires. Maybe you want to bring together some analysis of specific forecasting information and vulnerability data linked to those fires. And this kind of grant can do that by developing a tool that you could use every year. Brings together all the data, sometimes in a dashboard like this one from Nepal for heat waves. I realize I've gone through this very quickly and it's quite a lot of information, but of course we will share the slides. And then the final thing we wanted to say is, can we propose in a few weeks' time a follow-up? Because there is a lot more information that we can provide, especially related to the alert cycle, because there are specific processes, there are specific templates. So if you could nominate either someone that's already there in the room, or maybe one of your focal points that would be a program manager who would be leading on the Start Fund to attend this session, we can dive a little bit deeper into the specifics and give them any information and answer any questions that they have. And I understand it's coming to the end of your day, so I thank everyone for their attention. But the only other final thing I would say is just do remember that the Start Fund, it's there for these crises that we spoke about, but just because you have a DRF system for heat wave, for drought, for flooding, it doesn't mean you can never request funding from the Start Fund for those three hazards. Because what happens if you have a drought or a food insecurity situation that is not picked up by the model? Because maybe the model is monitoring rainfall and maybe there is a drought for other reasons. So I don't think you should discount the Start Fund for those hazards either. It's just that if Start Ready does not activate, but you still think there is a real risk of those things occurring and you think there is a gap, then the Start Fund is always there for anything that you see is eligible. And maybe you see something, you have an early warning, you have a forecast about something and you're not sure. The Start Fund team is always here and they've seen this like hundreds and hundreds of times now for anticipation, but also response alerts. And you know, if you're not sure and you think it could be eligible, then just ask. And there's a team there always to support and can provide any feedback. I'll stop there with the presentation. I don't know if there's any time or any specific questions that anyone would ask. I'm finding it quite hard to hear, so I don't know if there are questions. They could be typed in the Teams chat or something. But yeah, thank you for the attention, and we look forward to continuing the discussions at those next sessions that we'll organize in a few weeks' time. Thank you. There we go. So, does anyone have any questions? You have a question. You're second, I'm afraid, sir. You're going to have to wait. This gentleman's in front of you. I have a question. Actually, I would like to clarity that for Star Alert, is it necessary tier 1, tier 2 or tier 3 criteria? It's open for all members. Okay, so the question, Asma, in the chat is this open for all members? I know the answer. Do you want to answer this or do you want me to answer this?
Yeah, so the Start Fund is available to both Tier 2 and Tier 3 members. Tier 2 members have a different level that they are afforded to access. I believe at the moment the cap for a Tier 2 member is 100,000 GBP. A Tier 3 member would be able to access a full award, which is up to usually around 300,000 GBP. Tier 1 at the moment do not have access as direct appliers to the Start Fund. Did you have a question? Thank you very much for sharing a wonderful presentation. As we heard from this presentation, Pakistan is eligible country for the Start Fund alert cycle. So what is the criteria to include any country for this, to get this funding right now? So, David, the question is everybody, is this a global fund? Is your question, is this global or is this for everybody? Yeah, so it's a global fund. So anybody, as David mentioned in his chat, anybody who is a member of Start Network can raise an alert. What we normally see is that, and what we would hope to see in Ready Pakistan, is that you would do this in a coordinated way based on where the incident is arising or where the crisis is arising. The alert is raised, and what I would say, and just for clarity, because you raise the alert, it doesn't mean automatically that your project is selected. The alert is one part of the process, so the alert is raised, and you raise the issue of the crises. The committee will decide whether or not the crisis meets the niche and whether or not the amount of funding that is available will have enough impact for it to be activated. And if the decision is to activate the alert, then it goes to project selection, which is the second part. And at that point, a committee, and I think David mentioned in his presentation that you would need, it's a committee of decision makers. Obviously, there is some criteria about conflict of interest. So you can't be choosing your own proposal, for example. But then there is a committee that is convened that will then look at the proposals and select the best one. And once that project is selected, then the process starts. The award notice is activated and the money is released. So, is it any individual member organization can raise that alert? Yes. So my question is, so any individual member organization who is the member of Start Network, they can raise the alert, and because I am participating different meetings at global level, but in last 2 months there was no alert was raised by Pakistan, and Pakistan was not part of that process. Yeah, so I think the point is that this is, because it is a global fund, but it's country-led. So nobody in any other country is going to raise an alert on behalf of Pakistan. It would need to be raised by Pakistan members, and then projects are selected in country by a sort of an independent governance group. And so the actual decision to activate the alert is made outside of the country by a global panel, but the actual decision on the project is made in country. But nobody outside of Pakistan will raise an alert on your behalf. That's your job. Suzanne, I have a question that I know that the Tier 3 organization is capped with 300,000 GBP. If we as the consortium of 2-3 organization, then I'm assuming that the cumulative port will be calculated on the tiers of all the organizations, or it still will remain the 300,000, because in the alerts have been approved in different countries, I have seen that the amount was bigger than the 300,000. So I'm assuming that if we will be going into the consortium, then this cap will be increased. So the cap will not be increased by member. So the cap exists per member. What we have seen, and I wish David was, can you hear me, David?
Can you hear me? He can't, can he? Okay, I was going to go ask him for clarity on this one. But an alert can be raised and it can be more than 300,000. I can hear you, but it's quite delayed, Suzanne. All right, okay, Sorry. so let me ask you the question and give you a second to digest it. So the question is, David, whether or not, if an alert is raised for a greater amount than 300,000 by a consortium, is there options for a higher amount of funds to be dispersed beyond the 300,000 cap, but limited to the caps of each of the individual members who may be awarded? Does that make sense? Makes sense. He's got me. Yes, thanks. I think I have the question. So yes, we have seen alerts in the past for more than 300,000. Generally, the Start Fund team advised that anything more than 500,000 GBP would be unlikely to be activated because then the scale is becoming very large. So then, if you have something over 300, then it needs to be a consortium, and the projects can be selected among 2-3 more members. And even with an alert that's 200,000, sometimes the committee say, well, we have 2 proposals here for 100 and 100,000. We both think they're very valuable, so we're going to fund them both, and there will be a consortium. And like with all of the stages, there is, as much as possible, an encouragement of working and coordinating together. Especially at that alert stage, sometimes they wouldn't even activate the alert if it comes from only one member. There really needs to be evidence that you're working together collectively as members and among your partners. And then, yes, at the project stage, it would be as much as possible encouraging a consortium. I hope that answers the question. Thank you. Yeah, thanks, David. I think it does. Yeah, very simple question. In August 15, you will organize a training session. So my question is that will you have any possibility to conduct training sessions in person? Because we have already participated in many online sessions. So if you have any plan, if you have not, so it is also recommendation you can organize a training session in person, even in Pakistan. So it will be very better for us. Thank you. So just so you know, that is, I believe, some of the intention. So the team had hoped, had your assembly been later in the year, and for visa reasons, the team were hoping to come here and do it in person. I think there is still some hope that the team will be coming to Pakistan later in the year, and certainly even if it's not the Start Fund team, it may be there are definitely plans in place for others. Recognising face-to-face training is probably the best, but what I would encourage you to, what we didn't want to do is miss the opportunity of having you all together. And obviously there may be those amongst you who have had this training several times who may now still feel more confident about this. But yeah, your point is very valid. I think David would back up the point that we hoped that this training would be in person, but definitely we didn't want to miss the opportunity. Please attend on the 15th of August. We will also hope to record some of these sessions so you can look back on them. But also, I'm sure there are some amongst you that have probably some experience in Start Fund, and what we were hoping for, and I think what the plea was from the team, is to try and get a focal point in country as well who can help with these alerts and obviously with project selection, bearing in mind you can't choose your own project. But you must, but I guess that's the ambition, is amongst you build your own experts who can then you can then help each other with this as we go along, recognising that people turn over. But yeah, very valid point, thank you. With this, in this connection, we have a request that, like, if such type of session can be recorded and the link can be shared again, because sometime it is difficult for us to digest all these information at once. This is one suggestion. The second suggestion is like
over there or over here our team, if they can translate वो पट्टी जो जलती है उसको क्या कहते हैं यहाँ नीचे News sticker. so there can be translation, subtitle either, or like Nadia can translate with the team, and like we can put it on the YouTube channel or like on our website of START with different languages. So whosoever is facing difficulties in English, Urdu would be a better option for us. So we can customize it. Yeah. Hopefully the team will come and we will have this in-person session in this year. But if we will have, and if we have a standard recording for the technical session, and then we do a translation in Pakistan, so that would be good, not only for Pakistan but few other countries as well. Urdu is like a language for more than 1 billion people. So there is, just to say in response to that, somebody's just whispered in my ear, and there is already an online training. There is also already online training on the website for Start Fund. So maybe we could take this offline, Nadia, we'll speak about it, and look at how we can take that training and make it accessible to the members here. Well, my question is one of the most simple questions today. With regard to raising the alerts, yes, it is clear that members are like more than one member, a coordinated effort would be made by the members. But what after the alert, once the alert has been raised, can a non-member be a part of the consortium for with a member organization to apply for funding or not? I think the answer to that is probably no. David, this is one for you. So the question is, once members have raised alerts and we go to project selection, can the members include non-members in their project proposals as either consortium members or downstream partners? Yes, they can. They'll repeat your scheme. Yeah, sorry again for the delay. So the lead member who is has the organization's name in the top of the proposal has to be a START Network member. I mean, simply because they need to be eligible to receive funding from START Network, they need to have gone through the due diligence process. That is a requirement. Who they then partner with is open. So we would again encourage that they are partnering perhaps with other START Network members, but other local partners who do not necessarily have to be START Network members. It would then be up to that START Network member how they work with the downstream partners, and that's up to their kind of policies and procedures. So we do see that, and we do see partnering with START Network members and non-members who are existing partners. Thank you. First of all, thank you so much, and I congratulate to all members for organizing such a wonderful assembly. And thank you, Suzanne, for being here. And this is really encouraging for us. I have two questions and very simple questions. One is there any limitation for the START memberships? Like now we have 54 members from Pakistan. So it can be increased or not? Like the last, the membership was open in 2021, I think. And it's now around 2 years or 3 years. So do you have any plan for opening the membership? The second question is what is the plan of START Network for the Tier 1 and Tier 2 members? Are you focusing on the capacity building of Tier 1 organization as they have very limited access to the funding, though they are the grassroots level organizations and working at the ground and especially in the disaster prone areas. And the Tier 3 organization, normally it's a very big organizations, so it's represent from all over the Pakistan. So these are two questions. Thank you.
Yeah, thank you for those. So first of all, in relation to membership growth, I don't think, and I don't believe that Pakistan is in the growth plan for 2025, because you've already grown quite large in comparison to many of the other hubs. So there isn't actually a plan for global growth for Pakistan. That said, once Pakistan is an independent entity and has its own registration, and the membership move from being global members to ready members, that strategy may change, and that will be led by you. So at the moment, the answer is no globally, but potentially yes through ready. I guess there will be lots of strategic consideration about how you want to grow your membership. As you see, when I presented yesterday, you shouldn't grow for growth's sake. You should make sure you're growing for the benefit of what you're trying to achieve. So just being mindful of that. Having lots of people to manage can be difficult, especially understanding the value they bring to the Ready Pakistan and the value they want to take from Ready Pakistan. That's really important. So no and yes is the answer to that question. Does that make sense? No to global growth at this point, but potential through Ready Pakistan once they have received their registration. In terms of Tier 1, Tier 2 and Tier 3, once upon a time, as you described, that was exactly how the tiers worked. The INGOs, the large nationals were Tier 3, the medium to small size agencies were Tier 2, and the really grassroots level agencies were Tier 1. That's not the same anymore. We're not seeing that. We're seeing smaller agencies actually reaching Tier 3, and bigger agencies still at Tier 2. So we're having to look at this slightly differently, because actually what we don't want to do is just assume that somebody who is a Tier 3 doesn't need funding, because it could still be quite a small organisation that has actually invested in its capacity strengthening or its organisational strengthening, and actually they're relatively small. They may still only be a 50,000 GBP per annum turnover agency, but they have very strong systems. So that's the first thing we have to be careful of with Tier 3, is don't assume that every Tier 3 is big and therefore does not need money. That's something to be careful of. In terms of Tier 1, yes, most Tier 1 agencies are one of two categories actually. One, very small grassroots organisations that maybe have never had to deal with the complexity of big compliance before, or organisations that didn't really understand the due diligence and therefore couldn't engage with the process and ended up at Tier 1 just by default. So there's two types of members that are there, and of course that's where we do want to invest. So there is, as you know, you've already had a very, very good, strong organisational strengthening programme that's been carried out by your members here, and we're coming towards the end of that process now. So there'll be some lessons learned, and there'll be a feedback session on that in September, where we'll look at how we take that forward. At the global level, we are investing in organisational strengthening as a function, and we are looking at ways in which we can invest in different countries in different ways. But also, as I said earlier when I was talking about risk, we also want to make sure that we are investing in the right ways and not just about policies. Organisational strength is not just about having the right policies and understanding. It's actually about having the right practices, the right processes, and being able to deliver in the best way possible. Sometimes the best delivering organisations don't have any policies at all, because they've just organically grown and just do a good job. And so we're pulling them into this new world, so they end up at Tier 1, but actually the strength of organisation is very strong. So we also are looking at ways in which we can capture that beyond compliance. So it's strength beyond compliance, I guess. So to your point, yes, we are investing in organisations that require it and need to grow and be strengthened, but we also need to be mindful that the tiers do not anymore quite as easily as they used to before define the size of an organisation. Assalamu alaikum. Recently, Start Network is working on 3 emergencies in Pakistan. So the practice of Start Network is that only one organisation can be selected from one district against any emergency.
So I want to be clear that is it a strategy of Start Network at globally that only one organization can be selected for a project, or there is any flexibility that according to the scope of any emergency, more than one organizations can be awarded for any project? And I assume we're talking about the DRF project here, yeah? So Start Ready. Asmat, did you want to answer that? थैंक यू वेरी मच। इसका सादा सा जवाब यह है कि हमारे पास चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हैं और डिस्ट्रिक्ट्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो हम एक तो हमारे फंडिंग की लिमिट इतनी है कि हम बहुत सारे जगहों पे नहीं जा सकते। दूसरा, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा सकते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसमें कोई दूसरी वो मतलब ये स्टार्ट नेटवर्क की स्ट्रेटजी। या यस मैम। फिलहाल तो मैंने बताया कि रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे व्हाई नॉट। Okay, Suzanne. So we're going to take one more question because I've been told that we're running out of time and you've all got homes to go to. But Yeah, obviously sure. I'm still going to be around, so if anybody wants to ask me any questions, and I'm very happy to, but just wanted to free people up who need to go. But So yes, please. It might be the last one, okay. Okay, the alert in Pakistan case, are they limited to the heat wave, flood, and the third one, drought? Or we can raise alert on other risk as well, like the cyclone and epidemics? This is the first question. And then the second is that what are the triggering points, like the indicators that when a member can raise alert? Okay, David, I'm going to go to you on this one, so because you can probably, I know the answer to the one, but I'm going to tell you one and two. So the question is, are we limited through Start Fund? So through DRF, through the DRF program, yes, we are limited to those three hazards. But they want to know is through Start Fund whether or not we are limited to just droughts, floods and heat waves, or what other types of other types of crises would be typical for Start Fund, things like cyclone, etc. Could you give some examples of some other types of typical Start Fund alerts? And your second question was? Triggering points. Right, yeah. That and then the next question was, how would a member know when it's the right time to start thinking about an alert? What are the typical signs or triggers that they would expect to see, that you expect to see when you are considering whether or not an alert is appropriate at that time? Is that okay? Two questions for you. Thank you very much. The first question, so yes, Start Ready is restricted because of the way it's set up with a scientific model for each of the hazards to only heat wave, river flooding, and drought. Start Fund is open to anything that Ready Pakistan members see is coming or they have witnessed and they need to respond to that is causing a humanitarian impact. So that could be any other natural hazard, flash flooding, fire, cold wave, epidemic, any kind of outbreak. We have a lot of cholera alerts. Anything that you see is going to cause a humanitarian impact. But that doesn't only restrict us to natural hazards. We can look at man-made hazards. If there is conflict, if there is violence related to any sort of election or displacement, movement of populations for any reason. So it's very open. All we need, we would encourage really, for an alert to be activated and for the funding to be released is that you're sure it is meeting those one at least of those three niche areas. So is it a small to medium scale crisis that is not getting attention, is unlikely to be funded by, for example, the Red Cross, UN agencies and other major actors? Or
is it something that you're anticipating, that you're forecasting is going to happen and is going to have an impact, and you could take actions to mitigate the risk that you see coming? And finally, either or, is it a spike? So there's already this ongoing crisis, and you see that a spike is coming, and you think it's going to be missed because everyone is focusing already on the ongoing crisis. So hopefully that answers the first question. Secondly, it's a good question, but it's a very difficult one to answer. How do we know, how do you know as Ready Pakistan when to act? We have a lot of guidance, we can offer a lot of support. Obviously in the room you already have Asma and Ihsan there to support. I mean, there is an informal way where you can just monitor the forecast. Normally we would say having like a seasonal forecast is not normally enough. You need to really have like a robust early warning. You need to look at past events. You need to analyze what the risk is going to be, and then you can act. But we can take steps to formalize it more as well. We can agree a protocol. You could collectively say, when we reach this sort of forecast for this kind of epidemic, for example, we're going to initiate and we're going to raise an alert. It's a lot more flexible. It's not quite as rigid and structured as Start Ready. It's very much open to you, but there is a lot of support that we are able to offer to make it a little bit more clear and formalized. So yeah, I guess we're going to end here, but I would just very quickly say thank you so much for the invitation, and we really look forward to the follow-up, the further training, and we can continue all of this Q&A at that stage, and thanks so much. Thanks. Thank you, Max. David. Thank you. And thanks, everybody. Thank you so much, Max, for your participation and supporting us in this session to educate the member organization on the Start Fund. And I hope we will also be organizing some more sessions online and in person to get the benefits from your experience and the knowledge. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Now, I would like to request Suzanne to please come here. And Aisha, where are you? Aisha. If Aisha is here, oh yes, please, to present shields to everyone. And also in the meantime, maybe Anisa was requesting one thing. Anisa, in the meantime, you can come, please. Sorry. आप आ जाएं. Like they told me that we want to give something to Suzanne, so like it would be better. She has already this ready. Okay. Oh, okay. They were not declared. Okay, first of all. नहीं वो कॉल दे जरा. ये तो कल हमें मिल गई. मैं भी ये ले आया था, मैं सोच रहा था. Okay. यही लाया कलर. आप भी खाली दे रहे हैं. अब तो बहुत है, उसे मैंने नहीं. अच्छा. मैंने हर कलर की. हाँ. So now. मुझे भी यही तो sorry. अच्छा लगता है. वो जब लोग में है, लोग मेला लगेगा ना, वहाँ से आपको. वाह. हाँ, उधर से भी एग्जैक्टली. मैंने भी कराची से सारे बड़े ट्रेडिशनल. Wow. By the अब वो तो okay. Okay.
And Mustafa Saab brought some and Suzanne, Mustafa Saab brought some mangoes, more mangoes from Multan. I have enough mangoes to set up my own mango shop. And if I took them all back to the UK, I could open a market stall and be rich by Sunday. So, but thank you, because they're absolutely delicious, and I'm really grateful. But if, with your permission, for all of those that have brought me delicious mangoes, I will share them with the team, and I will share them with the staff at the hotel, with your permission. Thank you. First of all, please, Azmat Saab, can you please come on Azmat stage? Saab, we invited Azmat Saab on the panel, but like due to the traffic problem, he got late and we missed him on the panel. So Azmat Saab, you made it to the assembly. We are very much thankful to you. Ye तालियां please. अब तो आपने अपने लिए भी बजानी है. Yes. Oh, so. This one's in plastic, so. No. Thank you so much. And this is the first ever Sheila I'm getting the doors. This is of metal, so it's quite heavy. Thank you so much. Now it's turn for Ahmad Saab. Okay, so your shield is here. मेरे ख्याल से ये मैंने इस्तिजाज किया था ना, तो आयशा आप भी आए ना इस तरह, तो मुझे देना है तो फिर लियाकत भाई भी आए इस तरह. Okay, लियाकत साहब प्लीज आप भी आ जाइए. अनीस साहब. ये लीडरशिप आ जाए ना. अमाद से माइक दूर रखेंगे. This is like for the moderation of the session. Yeah, so they may be out of like for the moderation. आप भी आ जाए नेटवर्क के सरबराह हैं हमारे यार. अच्छा, अब चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनएससी मेंबर इधर रहें हमारे साथ, लियाकत साहब, काकड़ साहब, कि हम किसी का नाम अब नहीं ले सकते, हम टेबल वाइज चलेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन से एक बंदा आएगा, बस हम लेते जाएंगे. तो इस टेबल से हम स्टार्ट करते हैं जी. This is for the participant basically. And it will remind you the third assembly, though मैं रिफ्लेक्ट कर ले तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके. अगर आपको खुशी हुई है तो तालियां बजा. तो आप आते जाएं, अब हम बुलाएंगे नहीं, बस एक एक आते जाएं. फहीम साहब, अजरा मेमन, अब आपकी टेबल. डीओसी
जावेद साहब. सप्तान सर. Oh, sorry. आप आज मुस्तफ़ा साहब. मैंने अपने ये रोल रखा हुआ है भाई. सुमेरा. बेंच हाँ. हैंड्स. आबाद साहब. अब ये आप नजीब साहब वाली टेबल आप आबिद चना साहब वाली टेबल. आप आते जाए ना सर. मुख्तार जावेद. आप नसीर चना साहब वाली टेबल. एक ऑर्गेनाइजेशन से एक बंदा आएगा. सनम वाली टेबल. Thank you. उमर खोसो वाली टेबल.
ये लास्ट वाली टेबल, बिल्कुल लास्ट वाली हो गए हैं। ओके। कोई ऑर्गेनाइजेशन रह तो नहीं गई आप? उसके बाद फिर हम अपने स्टाफ टीम एक जी। So now we will ask our brilliant team from the Hub Secretariat as well as from the DRF team, Azmat, Ehsan, Haris, Farhan and Ali. So these are the heroes, and like she mentioned superheroes. So we have superheroes now. Haris. Ehsan. Farhan. And our youngest hero, Mr. Ali. Okay. No. And now I will ask Sabuhi. Hub team. Hub team. अब आप लोग थोड़ा सा हेल्प हमें करें। हब टीम, हाँ। Our hub coordinator and Rehan, our membership officer, like they really put their heart making this. Nadia, the one and only. Nadia. Okay. Zaryab Ali. Imran. And Zia himself. Did this all arrangement, and now Mr. Visal. And Suzanne friend, Mr. Basit. Mustafa FDO. And Mr. Danish. Mustafa Saab was bringing mangoes, I think, so like he was, so thank you. Whosoever has been left, Samaj, oh please, come. कोई ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो कोई बंदा रह तो नहीं गया? Yes. And from Ready Pakistan, members, National Secretariat, we all are very much thankful to Start Network. So the shield is now going to Start Network from Ready Pakistan. So the NSC should acknowledge the support of, so this is for Start Network. That was for you, by the way, Suzanne. Okay? Yeah. तस्वीर ले ले। And now we want to acknowledge the contribution of leadership from Ready Pakistan. So now, like Suzanne can
Jamshed Saab. Can give shield to Jamshed Saab. लगता है आप लोग खुश नहीं हैं जमशेद साहब से? 2 दिन यहाँ बुलाया है, आप उतना सिखाया है, तालियों से ही तो बजाएं। And as we all know, Aisha is the person who has put a lot of energy while making it. So we are acknowledging Aisha's contribution. And you know, there is always some people who are leading the show from behind, and like not from behind but leading the show while acting like as, I cannot say godfather, like that is a negative term. Yeah, I need a better English for that, but I'm struggling to search words for Liaquat Bhai. So Liaquat Bhai, with this, I thank you all. इन्होंने पहले लिए हैं, सही है, तो ये बड़े महंगे हैं, दो नहीं दे सकते। This is too much for one person, too expensive for one person to get two, and it's heavy as well. So like, so clapping for all, clapping for all. Any closing? Okay, I don't really know what I wanted to say, but I guess there was a couple of reflections. So first of all, I just wanted to thank you all for coming and for your engagement and for your support towards the vision and mission of Start Network, and specifically your contribution to Ready Pakistan. So thank you all. It really is so inspiring to be here and to be amongst you, and I feel very humbled by your kindness and all the support that you have given to me while I've been here, and you continue to give to Start Network. I think a few things that we should remember. I think power, we've talked about it a lot over the last couple of days. Power is a funny animal, and I think as we shift power from one type of organization, a new power dynamic emerges. So we should all be comfortable and careful around the use of our power, and if we use it together, I think we can really truly make a difference and really see true systems change. Let's work as a collective. Let's appreciate each other's strengths. Let's appreciate what we all bring to this mission of systems change, which is big and it's long and it's hard, but you all have a role to play in it, whether you are an INGO, an NGO, a local and national partner, whether you're someone in Start Network, whether you're one of our secretariat team, whether you're the guy taking the videos that will share all of our messages. We all have a role to play in this, so please be kind to each other, appreciate each other's contribution, and yeah, so grateful for it. And yeah, I feel like I am going to be all mangoed out by the time I land back in the UK, but truly, the gifts, the kindness, is overwhelming. It truly is. I'm not sure I've ever been at the forefront of such generosity and kindness from such an amazing group of people. You've humbled me, and I'm very grateful for the time that I've spent with you. Thank you all. आइडियली अभी मुझे सिर्फ कहना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन 2 मिनट ठीक जी. We just want to thank you, Suzanne, for coming to Pakistan. It has been a pleasure to host you. We hope that when you visit us again, there will be even better things to show. We would also collectively like to thank Start for all the support that has been extended to the hub. We all remain
excited. I'm not going to say grateful, because I think it's something that the members mutually want to achieve. So we all remain excited that there are even greater things to do with the collaboration and with the commitment that all START members here have in their hearts, and hopefully will be rekindled when they go back to their respective offices. So thank you so much for coming over and sharing your thoughts, as well as being honest in terms of how you feel things can be changed and improved. So that means a lot, and I think all of us collectively appreciate that. Thank you so much. اور جہاں تک آپ سب کی بات ہے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ادھر آئے ہیں, اپنی تھاٹس شیئر کی ہیں. جائیں گے کیسے یہ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوں اور آپ لوگ ہال میں ہی رات گزاریں, لیکن ہم آپ کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہ رہے. ہوپ فلی راستے کھلے ہوئے ہوں گے, بٹ ہم لوگ اس امید کے ساتھ ہم خداحافظ نہیں کہہ رہے. لیٹس سے انٹل وی میٹ اگین اینڈ وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو شو, with more contribution and a higher spirit to do even better than what we've done. Thank you so much, everybody. ڈیمونسٹریشن کرا دیں. ملتان میں تو خیر میں وہی کھاتا ہوں. میں نے اپنے دفتر میں اور گھر پہ نہیں بکس منگوا کے رکھ دیے. آپ نے لیٹ کر دی ہوگی, یہ اسٹارٹنگ میں چلو نیکسٹ ٹائم پھر میں بھیجوں گا. میں راجن پڑھوں, ملتان قریب ہے. SWRD